പയറ്റിനാട്ടം എതിരിട്ട കൊമ്പൻ കൊലവിളി കണ്ടാലോടും തലവെട്ടും കൂട്ടം അതിരടി പയറ്റിനാട്ടം എതിരിട്ട കൊമ്പൻ കൊലവിളി കണ്ടാലോടും சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டு மொத்தம் கூட்டம் வந்து நின்னால அந்த கூட்டம் முடிவெடுத்த சும்மா சீர்க்கப்பட்டு மொத்தம் காடு ஓடி வாழ்வேனே இவரே நேரிடுவார் ஆர் வருமோ காத்திடனோ தீக்கனலோ பொள்ளிடுவோ தொட்டவனோ பாக்கியுண்டோ வேறா வேறா பறிச்சடுக்கன் வாடா இடம் நிறச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்டிங்க கோட்டா பணச்சட்டத்த வேறா வேறா பறிச்சடுக்கன் வாடா இடம் நிறச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்டிங்க கோட்டா பட்ட வெட்டி பண்ணு தொட்டு பண்ண கள்ளம் பட்டையில் நிறந்தது பல்ல விதம் அடி இடி தடா என்னென்னும் தினம் அது கலுஷிதம் தானே தானே சென்ற கூட்டமே வட்டமிட்டு பிடிச்சொரு பள்ளி புனா இடம் வலம் எல்லும் நிற நிறையாய் பல முகம் தலவெட்டும் கூட்டம் அதிரடி பயத்தின் ஆட்டம் எதிரிட்ட கொம்பன் கொலவிழி கண்டாலோடும் தலவெட்டும் கூட்டம் அதிரடி பயத்தின் ஆட்டம் எதிரிட்ட கொம்பன் கொலவிழி கண்டாலோடும் பறிச்செடுத்த வேறா வேறா பறிச்செடுக்கன் வாடா இடம் நிறச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்டிங்க கோட்டா பணச்செடுத்த வேறா வேறா பறிச்செடுக்கன் வாடா இடம் நிறச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்டிங்க கோட்டா Unclean spirit, along with all your minions now attacking this jungle. By the messages of the incarnation, the passion. Hello guys, എല്ലാവർക്കും വണക്കം വന്ദനം നമസ്കാർ. What's up? Good afternoon guys. Actually, good morning, good afternoon. How does this tournament work? The winner chosen based on points table, like a final match. Mohammed bro, this been happening for like 100 games, total 100 games they've been playing like this. Okay, on 100 games, so 3 weeks they played, 4 weeks they played, all 5 games, yeah, almost like each week they got 15 matches, 15 matches, yeah, almost 45 to 60 games. Top 2 will be qualified for EWC finals. Adana. What's up guys? எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார்.
Let's have a wonderful day. Spread some positive vibes and good vibes around us. Okay, let's go. இன்னைக்கு என்ன வர வாட்ச் பார்ட்டிக்கு யாரோ வரதில்லைன்னு மனசிலாய். No WhatsApp, only Instagram. Super sir, super sir. சூப்பர். நீங்க ரொம்ப சூப்பர். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். கெஸ் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம we are going to what பேர் என்ன? ஐயோ 1 second guys, ஒரே செகண்ட். ஹலோ லிங்க் காணல. ஹாய் ஏஜே, ஹாய் டைட்டோ, ஹாய் ரெட் கோகு, ஹாய் டுபார்னு வருதுடா. டர்போ காட் ஹாய்டா. இனி ஸ்கிரிம்ஸ் கல்கான் இன்னைக்கு மோஸ்ட்டாக ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ, ஐ வாண்ட் டு ப்ளே. ஆள் இல்லை. இட்ஸ் ரெய்னிங். ஓ நேற்று விட ரெயின் ஆனு பை த வே கைஸ். நீங்கள் என்ன மானிட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க கோச்? ஐ எம் யூஸிங் OLED 240 Hz. 240 Hz OLED. இது this is gifted from, not gifted, he asked me to use it from my friend Soup Jay. நமஸ்காரோ. என்ன கார் கோச்? ஏதோ ஃபார்மில் இருக்க. அது அந்த ஃபார்மை ஷார்ட்ஸில் இருக்கிறனா சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா போடவே இல்லை. ஷார்ட்ஸ் வராதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு விசாடு தான். விசாடு வந்து ஒரு வீடியோ கூட அனுப்பலை. பாஸ்ட் 4 days ஆயிடுச்சு. விசாட் கிட்ட கேளுங்க. எல்லாம் விசாட் வாட் இஸ் திஸ்ன்னு கேளுங்க கேஸ். வாட் இஸ் திஸ் கேளுங்க. செஃப் ப்ரோ ஹாய், வாட்ஸ் அப், ஹவ் யூ? தாஞ்சிரோ ஹாய். பட் இட்ஸ் காஸ்ட்லி ரைட்? எஸ் ப்ரோ, ஹீ பாட் இட் ஃபார் 80 or something. அவர் போஸ் வெரி பேட் பிஹேவியர், வெரி பேட் பிஹேவியர் போஸ். அவன் வந்துட்டு ஷார்ட் செய்தால் தானே ஒரு 4 பேர் சிரிக்க முடியும். நீங்கள் சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் நான் மட்டும் இல்லை கைஸ், பிகாஸ் ஆஃப் விசாட் அவனோட எடிட்டிங் ஸ்கில்ல தான் அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வருது. ஓகே, பட் ஆனால் கொடுக்க மாட்டான். வெரி லேசி ஃபெலோ. நாகார்ஜுன் ப்ரோ ஹாய். மைண்ட் இல்லைன்னு நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். ரென்கோக்கு ஹாய். அப்புறம் எல்லாரும் என்ஜோ ஹாய்டா, வெல்கம்டா. அனிருத் ஹாய். மடாயி ஹாய். ஒஸ்ஸாப் வெல்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்கார். மார்வல் ப்ரோ ஹாய். வா ஆர்பி செய்யம். இந்த வாட்ச் பார்ட்டி முடிஞ்சோடனே நான் இன்னைக்கு ஆர்பி குறைச்சி நேரம் விளையாட போகிறேன். போயிட்டு எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு சிட்டியில் போயிட்டு எல்லாரையும் டார்ச்சர் செய்து. பிகாஸ் யூ ட்ராங்க் மோர் டு டியூபாக், தட்ஸ் வை. அஷோ மிஸ்டர் ஏஜே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த 200. அண்ட் டியூபார்க் என்னது அது? வாட் இஸ் டியூபார்க்? I don't know bro. Enzo, நமஸ்காரம் ஷெபின் ஹாய். எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்கார். லெட்ஸ் ஹேவ் a wonderful evening guys. அத்ரோலு ரோஷன் இதுல போஸ்ட் செய்யடா. One second, please. Hello, Mr. Watu. Hello, Mr. Goku. Hello. Goku sir. ரொம்ப பிஸியானோ? கோச் என்னாடி புது பிசி எடுத்தோன்னே எங்களோடலாம் விளையாட வரல, அதனால தான் நாங்கெல்லாம் யாராயிட்டோம் இப்போ. கோச் வாட்ச் பார்ட்டி இல்லே? வாட்ச் பார்ட்டி கூட வந்து ஒரு ஹாயாச்சும் சொல்லியிருக்கலாம்ல. ஹாய். கைஸ் கேட்டுக்கோங்க, பாருங்க பிசி வந்தோடனே நம்மளெல்லாம் மறந்துட்டான். அப்பாடா. ஆமா, லைவ்
கேஸ் வாட்ச் ലൈവ് അല്ലെന്ന് பாருங்க மறந்துட்டான் நம்மள வரவே இல்ல 2 days ஆச்சு ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേ കോച്ച് കറക്റ്റ് எல்லாரும் கேளுங்க வாசு எவிடன்ஸ் சாரி கோகு எவிடன் கேளுங்க അയ്യോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ലൈവ് പോലും ഇട്ടില്ല நான் எல்லாம் கண்டு പബ്ജി ഇന്നലെ കോച്ച് ഇന്നലെ കാണിച്ച് എന്തൊരു സുഖം അറിയാ പോരെ அப்ப சரி இன்னைக்கு காணிக்குமா ഹാർഡ് മോഡിലാ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നാളും ഇപ്പം ഈസി മോഡിലെ കിll എടുക്കുമാ ഇന്നലെ റെബലിനോട് കളിച്ച് ഞാൻ 7, 6, 8 അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ കിൽസ് അയ്യോ ഇനി ഒന്ന് കിടുങ്ങും കോച്ച് എല്ലാരും മനസ്സിലായ ഇനി വിറക്കണം അവന്മാര് പോയിന്റ്സ് ഇട എങ്ങനെ അയ്യോ നോ ഇടണോ അയ്യോ നോ ഇടോ അയ്യോ അങ്ങനെ വിറക്കണം അവന്മാരെ കൈ മനസ്സിലായ കോച്ച് சரி ஓகே கேஸ் எல்லாரும் கேட்டிங்களா இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு சோ பேட் வாத்தண்ணான்னு போட்டிருக்காங்க எல்லாரும் பாரு ஸ்டோரி வேணாண்டா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல കുറച്ച് நாளா வெறும் இந்த ஸ்டோரி மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால ஸ்டோரி போடல பரவாயில்ல പിന്നല്ലവാ എത്ര മുഹമ്മദ് എത്ര മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞേട്ടാ ഇന്നലെ ഗോകു ബ്രോ സീനായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെവാ എങ്ക മുഹമ്മദ് ബ്രോ കാണല ഹായ് കോച്ച് ഹാപ്പിയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ച് அப்புறம் அது பேர் இது பேர் என்ன ஐயோ இது பேர் வர மாட்டேங்குது போமக்ரேனேட் அதான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஜெயினிஸ் லைவ் ஹாய் ப்ரோ வாத்தண்ணன்றாங்க என்ன நடக்குது கீழே பை தி வே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் vlog பார்த்துட்டு இருக்கு vlog ரெடி गाइस ஏ ரெடி இல்ல അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് பார்த்துட்டு இருக்கு வாத்தண்ணன் ഇന്നലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ കേக்குறான் பார் ബോസ് കേக்குறான் എന്റെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ കേടി അപ്പായി എവ്വളോ അപ്പായി 0.69 കിടന്ന് ഇപ്പൊ 0.92 ലെത്തി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോയി சரி வரீங்களா கொண்டாரோ கூட இருக்கீங்களா വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല இன்னும் ரெண்டு இன்னைக்கு நாளைக்கு എത്ര നേരം ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ലൈവ് നീ എത്ര മണിക്ക് ലൈവ് ഇട പോற ഉള്ളപ്പോ അല്ലാതെ ഞാൻ എവിടെ പോയിടും எல்லாரும் உள்ளப்போ சரி வர வரைக்கும் வா இரு நம்ம மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டிஸ்கார்ட் ஸ்ட்ரீம் செய்யலாம் நீ எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றன்னு சொல்லணும் இப்பவே சொல்லணும் and Alter Ego having a chance to actually go to EWC so you can flip pretty quickly so Alter Ego is one that can't get lost in the array of teams and what we're focusing on in terms of who can qualify as well India teamல சான்ஸே இல்ல Alter Ego and August are on the same amount of PMS points so if either of those can finish in first place and certainly சான்ஸே இல்ல India teamக்கு Shadow ഇന്ത്യയിലാണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം അവിടെ എങ്ങ ഇന്ത്യ വന്നിச்சு அப்புறம் என்ன இந்தியா விட்டு யூகேக்கு போனேன் മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്റെ പെട്ടി കൊന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ വിട്ടിട്ട് ഓടിട്ട് കേട്ടാ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം சொல்லி ஏமாத்துறியா തിരിച്ചു വരണമാ വേണാമാ ഇന്ത്യക്ക് ഹലോ നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് പണ്ട് ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയതാ അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചു കുറച്ചെങ്കിലും അവരെ ലൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ നീ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു ലൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് താണ്ടാ വന്നിരിക്ക all they really want to do right now is just to maintain correct alla guys need to really put that pressure on them வாட் வந்துட்டு போயிட்டு லூட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு லூட் கொடுத்துட்டு தான வந்திருக்கான் ஓம்பிக்காதே கோச்
course, Outer Ego's been absolutely consistent, like you actually pointed out, throughout all the runs. ഇതെന്തരാന്ന് കോച്ച്, നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കില്ല அது இந்தியால வந்துட்டு ஓப்பனா சொல்றேன், நிறைய பிளேயர்ஸ் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்புறம் நம்ம போயிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும், இந்தியால இருக்க ஹெட்ட மாத்துங்க, அப்பதான் வந்துட்டு உருப்படும் அப்படின்ட்டு. சும்மா அவங்களுக்குள்ளேயே சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். மனசிலாயா அது பண்ணணும். அது இப்ப நீதான் போய் இப்ப அது என்னாச்சு PUBG PC பார்ட்னர்ஷிப் சாரி, அது மெயில் வந்துச்சா? நம்ம அப்ளை பண்ணுமே, அது இன்னும் வந்துட்டு இல்லல்ல? ஓகே நல்ல அபிநயம். எனக்கும் வந்துட்டு இல்ல, எனக்கு இன்னும் வந்துட்டு இல்ல. Of course, no casualties thus far, and it's 2 minutes before we get ourselves into phase 2. Zen Esports, I think they've done வாத்தனல் prediction bara zone evada varum well coming from yesterday in order to live da mental, and that actually ties it together alongside with Vega at the moment. Ida last week and tomorrow's the last day, guys. How this one pans out as the first phase of the zone is going to be appearing പ്രഡിക്ഷൻ പറയാനാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും കണ്ടില്ല. நான் SC தான்ப்பா, நான் SC தான் நான் சொல்றேன். கேம் சவுண்ட் வெரி லோ பிகாஸ் நம்ம சம்சாரிச்சிட்டு இருக்கோம்ல கைஸ், அதனால இன்னும் ஃபைட்லாம் ஆரம்பிக்கல. 78 പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത്. But I'm actually hoping to also see if Zishan வந்துட்டு 78 பாயிண்ட், பட் ஆனா இது வீக் 4 மன்ஸ்லயா. Of course they will need that number 1 spot as well as to kick Zanshin as well as ഇതിലെ 2 teams അല്ലേ? the lower 2 teams, top 2 teams, but from the full leaderboard will qualify for EWC. Unlucky. Hasn't really had too much of a good rounds yesterday. They've had perhaps some decent time. Daily காத்தல எரிஞ்சோனே சைக்கிள் ஓட்டுங்க guys, அப்பதான் வந்து ஃபிசிக் ஃபிட்டா இருக்குன்னு சொல்லி காணிக்கறாங்க. And yes, Snap Polyana under great control moving into the later stages. Yeah, I mean for Savage Man, he's Manu வந்து AI. Okay, chatல எல்லாரும் யார் யார் எந்த சப்போர்ட் basically can't go to Esports World Cup, but suggest a controller under 2k. Controller பத்தி எனக்கு அறியல bro. Technically statistically impossible, but based on நானே seen so far in the current இது வந்துட்டு வாங்குனேன் 6k 0.001. மிஷிகா வந்துட்டு எனக்கு இது வேணும் டாடி, இதுக்கு வேணும் டாடின்னு போய் புடிச்சு வாங்குனவ. ஆனா அவ தொட்டது கூட இல்ல, நான் தான் விளையாடிட்டு anyway, so that's one team, and then Shadow's on 190. So you would actually need Shadow to be in the bottom two. കോച്ച് അതിനെ എന്തിനു വെള്ളയാട് വെച്ചിട്ട് right now. So நான் சிங்கிள் பிளேயர் கேம்ஸ் விளையாடும் probably can guess for many years it's not going to happen. So for those two teams, while they can't என்னடா இப்படி கேட்டிட்ட? ஹலோ ഗെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നവരെങ്കിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Sweets lobby finish high as possible. It may be enough to jump them up the overall PMS WUCHANG കളിச்சிருக்கேன் from their current 8th அதுக்கு அடுத்தது and 9th position. Khazan களிச்சிருக்கேன் around the top 4, top 5. So அதுக்கு அப்புறமா இப்ப ரீசன்ட்டா ஒரு கேம் விளையாடுனேன். results that they would get from a 4th or a 5th is around the നിനക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? sorry 120 PGC. നീ വെലാടി കാണി നിയോ 3 വെലാടി ഇരിക്ക. About 70. So there is പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Certainly can't get lost in tonight and tomorrow night is that Team India couldn't be further from the truth. You always want to finish as high as possible in a tournament such as this, even if you say can't get top 2 qualify for the Esports World Cup. There are still points, PGC points on offer, plus prize money. So you always want to try and finish as high as possible. But in terms of who can qualify for EWC, Coach, I'd kind of draw the line really still at that top 5. കാണുന്നോണ്ട് പറയുവാണ് മാക്സിമം സംസാരിച്ച് കളിക്കാൻ നോക്ക്, കാരണം ചില I mean, they need to get a wriggle on this. Okay, set bro. അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആക്കാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഇത് ഞാൻ മാത്തറാ ഇനി. You're just going to let them go on by pass loot delivery. Crazy Dog will actually fire a couple of shots, and he does a good Crazy job. Dog Majority of them. இவன் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்டா அடிக்கறான்டா இவன். Beautiful work as he can't just claim that 3-pointer, but he's looking for point number 2 with some help coming in from the side of Turtle Key. And that's some really good damage being done with the Mark 12 as they're also looking to trade back a little bit. But the rest of Orcless, they just cut their losses. Crazy Dog வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளேயர். Across the நல்ல point to perhaps wrap around the top end of Stalberg later on
Ia does actually manage an exchange, gets a headshot towards Crazy Dog. So I'm not Crazy quite Dog certain முடிச்சிட்டாங்க. if Orclus அவன் பேர் really தான் wants சொன்னேன், to turn செத்துட்டான். back a challenge, but it's seemingly so. as they're Support just பண்ண going அடுத்த for the செகண்ட் wraparound செத்துட்டான்டா to take அவன். on safe as well. Yeah, I mean, I think that when you lose Mad Dog, you want to come back and fight this. If you're Orclus, you need to try and get the kills Hi back. Aditya. Why ya? Blue chip, see if you டேய் can ஒருத்தன் get நல்லா it அடிக்கிறான்னு as well. சொன்னா So it's kind தப்பாடா. of a two birds, one stone situation. And you got two players over towards the Wizzy Tower, kind of trapped right now. So Orclus in a good spot to be able to win this. செத்துட்டல Lawrence, திருப்பி by knock. the way, moved on over for Savage Men Esports coming down from Zaki. He just pops over the hill. செத்து He'll செத்து. get the elimination onto Turtle. And Savage Men Esports may feel as if they can actually punish Orclus as well, surround them. This is going to mean, though, and this is a problem for X-Men. They do this a lot. They see these kind of fights, they get drawn in, they get a little bit laser focused, and then they sit around, they either don't do much or they actually do take the fight, and then they're out of position for the late game. So, well, they do pick up a kill. Savage Men Esports as NRG are eliminated. 3 do go the way of Orclus. Yes. Orclus towards loot delivery. No. Orclus நல்ல kill எடுத்துருக்காங்கல. நல்ல ஒரு comeback. We'll do the right thing and get out of here. No come, okay? Yeah, it's great that they Orclus some வந்து adjustments to ஒரு not நல்ல really ஒரு camp around இன்னும் ஒரு far too அக்ரெசிவா long. திருப்பி And போய் of ஒரு course, நல்ல ஒரு judging பிக் from the fact that எடுத்துருக்காங்க. this is nowhere close towards Hello? the phase 1 circle, so they really gotta make haste Yes, in sir. order to really establish a decent zone control once they do get inbound, though. So Savage Men English have தெரியுமா? just about enough to Yes. at least Oh. stash away 1 point up against those members of PUBG. And of course, Busy for ஆனோ inside நீங்க? Orclus, that was quite a massive ആര്? win, நீங்க? considering the ഞാനാ? fact that, Ah. of course, അല്ല they lost ഞാൻ Mal കുറച്ച് മുമ്പ് early, എണീറ്റേ ഉള്ളൂ കോച്ച് and Oh, ഒരു okay. മണിക്കൂർ that firm challenge they actually ഇപ്പൊ എന്നാ gained plan? much more out of that scenario. So പ്ലാൻ that's ഒന്നുമില്ല എഴുന്നേറ്റ് വന്നു considered an ഫുഡ് absolute good കഴിച്ചു start coming from വെറുതെ the ഇരിക്കുക ORG. ഫുഡ് കഴിച്ചു ഏത് കഴിച്ചു? So all they probably want to do right ചോറും now is to രണ്ടും കഴിച്ചു quickly കാപ്പിയും claim that കുടിച്ചു blue ചോറും chip, കഴിച്ചു get towards the ചോറില് tower, എന്നടാ and വെച്ച് സാப்பிട്ട? regroup as for them to really ചോറിൽ play എന്തായിരുന്നു out as കറി if സാമ്പാറ് that പിന്നെ early casualty never really തൈരുണ്ടായിരുന്നു happened. പിന്നെന്താ So going over ചെമ്മീൻ onto the ചെമ്മീൻ side of Shadow Esports, Chemin. they're going to be Okay, probably okay, okay. right on the outskirts of Yasnaya, and more likely than not, Setsuna and the rest of Shadow Coach, Esports is definitely not going to be considering what moving coach into the city. entire It's NRG way squad too got early wiped out. for that NRG நான் பத்தி and சொல்லவே இல்ல. getting this நான் control Orclus பத்தி தான் across, சொன்னேன். the roads is definitely vital. Oh, Mad Dog NRG. especially Oh with shit. moving across these corners, maybe in a couple of phases. So Shadow Esports, they don't really have to really journey into other spaces for the time being. As a matter of fact, ഇത് എത്രാമത്തെ Zone മാച്ചാ കോച്ച് actually ഫസ്റ്റ് മാച്ച് shifts ചെയ്ത് on top of Ah, them. இன்னையோட So first all match. they really have to do now First match, is to guard it with their very dear lives. So Org various down X-Men இல்ல. now journeying என்னடா across, சொல்றீங்க? and they might எல்லாம் out actually of zone ல lock up. இருக்காங்க. So we'll see what happens then. Ah, As இவனுக்கு for the rest of Unlucky, they're just going to be holding Socks over Nachi, onto this Sugam lineup da Sugam. while Kamal's getting tagged up with bro the அதே rival மாதிரி savior. SC ல Yeah, வந்துட்டு and that's unfortunate for Kamals. It's just the Setsuna case of வந்துட்டு the சூப்பரா circle விளையாடுறான். back over Did you towards the notice, west, guys? so forcing a lot of அவனோட rotates, game and because சின்ன team Savage இது, coach. Esports came in நான் late, வந்து இதுதான் they சப்போர்ட் were in பண்றேன். a position I don't think இல்ல இல்ல Shadow ஆக்சுவலி Esports இந்தியாக்கு were தான் சப்போர்ட் pretty பண்றேன். prepared for. பட் இந்தியானால குவாலிஃபை ஆகாத முடியாதனால Expecting I am supporting they wanna SC. go for this compound, knowing that they already got a kill onto one Welcome, of the Mother. Shadow Good Esports morning, Mother. members. Shamo wanted it and then has been called back off to retreat. குடிச்சிட்டமா ஜூஸ் That will குடிச்சிட்டமா? mean a little bit of safety for Shadow இல்லமா Esports, but down இது a சாப்பிட்டு player. இருக்குமா? And of course, a lot on the line for them சரிம்மா, tonight போயிட்டு to வாங்க. perform. But due to that Western shift, I mean, a really big benefit for Savage Men Esports as they came into the circle late, and it will also help out Orclus. So they're obviously getting their revive. They'll go back to 4. They're going to come in from the blue, but they're going to come in on that western side, which is not going to have anywhere near as many teams compared to the north and the east. So they should find some space. They'll find a gap. They'll get in. They could end up still having a decent game on top of the 3 kills they've already got. So keep an eye on Orclus and what they can achieve. Currently 4th place at the moment, chasing that top spot against சரிமா எப்போ வந்தாலும் Zemshin, ஓகேமா. who, by the way, Monday-ma, are Monday-ma. around Yasnaya and Polyana, so they're on the north side of the circle. And Zemshin, I wonder how their tactics will be tonight. They had a very good night last night. They've got a good lead. They might just look to play a little bit more that protective sort of mode, play safer, get to the late game. They know they're a strong late game team. Don't have to go for dead center positions. Orclus திருச்சி இன்வே 4 பேரும் வந்துட்டாங்க பாரு Orclus. ஹலோ what You don't have to rush recall over ചെയ്തടാ അവനെ. the circle. What happens if this hard shifts north or it goes back out east, south, etc.? There's still so much movement. കോച്ച് ഇതില് that can ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് determine ആയിട്ടേക്കുന്നെ in ഡിസ്കോഡില് these positions and whether they're good or quality bad. not So right now good. they're playing the safe game. ഉണ്ടല്ലേ They'll ഉണ്ടല്ലേ hold the edge of Yaz. They'll scout. They'll make sure there's Kata, not really kata. any other teams up here.
and be ready to move for phase 3, which they'll put more emphasis in being an important circle. Yeah, overall, Zanshin definitely is in the decent spot, but Food if guys it itla does adukku actually shift திட்டிட்டு further போறாங்க over to மேடம் south side, then it என்னோட would be a பெத்தவங்க very tough journey for the side of Zanshin. But for now, all they really have to worry about is to ensure that they won't be taken off by some of the members of Orca-Terra who's planted inside of Yasnaya at the moment. Speaking of which, some shots have been fired coming in from the side of Hafiz, so they actually see a little bit of movement coming in from the rest of Zanshin. எல்லாரும் predict பண்ணுங்க ஓகே யார் கரெக்ட்டா predict பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கரெக்ட்டா 5 பேர் அதுல வந்துட்டு 5 பேருக்கு மந்தி ஓகேவா கரெக்ட்டா predict பண்ற டீமுக்கு வின் பண்ணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு 5 பேர்ல மந்தி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானு ஜூடு எல்லாரும் எஸ்சி சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வின் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு ஜூடுக்குலாம் மந்தி അങ്ങനെയല്ല എസ് കൊടുക്കണ ആള് ഞാൻ you did actually mention a couple of the names, like of course the top 2. Now, I really do wonder if Vegas could be able to actually get some segmentations coming from the south side. It does seem like the next zone is going to shift just on the outskirts of Yasna. So this is where Zanshin has got to put themselves into the spot. Marvel 3N ரெண்டு பேர் எல்லார் பேரையும் நோட் பண்ணி வைடா I'm good Amal bro, how are you? Team Newbies just sending it straight towards the center again, so that eastern shift சொன்ன உடனே ஏய் செத்து இல்ல ஓ ஏய் இல்ல ATO not going to benefit. It also meant for August. Well, phase 2 was nice for them, phase 3 hasn't, so they're still coming in quite late, but they are கடவுளே ஏய் செத்து போன கடவுளே down by bad aim. Well, Vega can't afford to have another SC க்கு சப்போர்ட்டே இல்லையா அர்ஜுன் சப்போர்ட் ஆதில் நானு on the board. If it ends up being this game of Erangel similar to last night as a whole, Vega is going to see them further drop down, a gap starting to form. But I wonder what it'll mean for them mentally, thinking that blowing an absolute prime opportunity. Zishan socks nachiyum OG the black OG black வந்துட்டு Zishan ஓகேடா 6 points off that. It's nothing. That's really not a lot. So they've got a lot of games still to play. Why coach A gets dinner? Having any kind of control on the A support aanu ivide across the first 3 weeks. They're struggling to get involved, struggling to really have any kind of say. Orgless Meteor Nova Dark Nova Zenix Rare வந்துட்டு Zishan and it is costing them. So that Meteor bro வந்துட்டு Org okay SC for sure adhe vaangada whether it was on their terms or not, just starting to let the confidence back in. Yeah, overall, I think that there's definitely a lot of adjustments. Monk konno puriyaliya hello nade coming finding a great no bro you couldn't drive by like that bro and he just gets shredded apart coming in from Asu. Yeah, I mean, GSW have just gone straight through 2 teams there in Vega and Monk, and I think they tried to take the ball. It was already occupied. GameStar GSW did something plays. crazy, a little bit of it last night where it actually which worked. Is not possible. Vega game where they picked up like 13 kills or something. I thought, yeah, well, that's what we can sometimes see from GameStar win, where they can have those big games. Oh, Monty! For them. As Ia and Alec knocked down by Monty. This is more of what we expect to see from Happy Squad. Certainly not to see them on the bottom of the leaderboard. I can't imagine they'll stay there for much longer. This is such a good team. This has been a disaster. But great news for Orglas after good night, sweet dreams. Bye bye BTR, bye bye Nova. Bye bye Nova. Orglas is down. Do take those early fights. It wasn't their fault. They lost the one on the drive-by, went back to loot delivery to clean up, get the kills, and ultimately then get the revive. So they did everything they needed to do. It wasn't their fault, but it's a showcase. Hello Mr. Aditya, welcome Aditya. To the circle. In the end, you get there late phase 3. You're not going to be in a good position. Teams are already holding edge, and that's what happens.
Yeah, I actually thought that they will wrap around the northern region Jennings, instead, but they Aluada, actually Aluada. went past the corners of school and No, they had no to make some crying, really brother. desperate No attempt to crying. cut It's through okay. all these teams. Anganada And valikkum. a bunch of them have already occupied that Boss, space don't talk about on the it. hillside, so it was rather rough. but ஏய் எவடடா இருக்காங்க காணவே இல்லடா they were trying to hit to one of the first spots ஏய் possible. So, of எவட course, only 3 points gathered for the side. Hello Vegeta B4L oye B4L Vegeta hi da These upcoming rounds. As for Vega சுகமானோ Esports, சீ நல்லா இருக்கேடா were just playing by the edges. They found themselves a couple of members of ஏய் எவடடா ஏய் எங்கடா ஏய் காணோம் குயின் ஏய் கண்டு காம்பவுண்ட்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காங்க சோ அதனால கொஞ்சம் சேஃபா தான் இருப்பாங்க ஒரு கில் வேற எடுத்துர்க்காங்க tiny little bit for the moment just to buy some time. And that's Zishin போய் காம்பவுண்ட குத்த போகுது come on Esports Luna's just going for an even right now. இதா மெட்டா இப்ப புதுசா for that end game, and if it does actually serve anywhere else, then it is definitely going to be a problem for X-Men for later. As for Happy Squad though, എല്ലാരെയും കുത്തുന്ന സാധനം കേട്ടാ up against those members of X-Men as well as Vega at the very same time, but they do have a decent split going on with Algin bots as well as Monty controlling over on the southern side. So maybe Tentrip could still wiggle some room. We will come back towards the north point in order to actually coach I 1v4 VG super bro first நம்ம ஊர் ஸ்கிம்ஸ்ல அடிக்க போறா நேத்து எத்தனை ஃபிராக் எடுத்தேன் மொத்தமா Mendel. Why மட்டும் ஆதித்யாக்கு It's playing out into a pretty open area of Erangel, so it's just going to be scrappy. ஏ கேம் எல்லாம் பார்த்தேன் ரீப்ளேல போய் உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணேன் the gaps using frag grenades, and that's what Elgin bots is trying to do now. Double layering of the smoke, get closer with the frag grenade towards Savage Man Esports, just trying to hold up as best as they can with the broken down vehicles, probably dig some big axes and ஐயோ you got ஐயோ குண்டு otherwise you குண்டு போய் அந்த இதுக்குள்ள விழுந்தது கண்டா because they are a little bit spread. It is only one. ஐயோ கரெக்ட்டா பாக்கெட் போட்டு எரிச்சிட்டாங்க அதுல dunk from that distance inside of the smoke to land right on top of him. That is an incredible Molotov. Good utility usage right now from Happy Squad, and the way that they're also layering their smokes, pushing forward, closing the gap, and wanting to take this fight. They're getting the benefit. What the fuck? Unforgiven on sniper who haven't really had much of an opportunity to fight back because of the way these nice smokes one. have been layered. They have just blindly been throwing their utility, but it's a lot easier Japan to point hit because they know exactly where Savage Man Esports are. Bots wins the battle on the edge of the smoke against Showdown, and that's only Tentrip and Ultra Bots. As Tentrip falls on the main to Savior, the pressure is coming. Savior, what can he do to help out? Ultra Bots goes down, and that's only Monty. So from Happy Squad, looking like they were going to win this fight, it's ended up meaning it's a 1v2. What a now position Monty, change, from aggressors now to Monty, defending for his team as Monty is like getting monster level gameplay காணிக்கிறான் here at the bowl. Oh my goodness. Monty now knows where he's at, so he's going to blind him up, and he's going for the push, aiming for the leaks as well. There's not much space. Monty actually going monster place, bro. SC 1 player, 2 player வருவாங்க இரு ரிவைவ் பண்ணுவாங்க எங்கால அத பார் பாம் கபூம் solo mission for now. Braymont though stepping into the party as he will be able to clear up the rest of SE. And so SE eliminated only claimed 1 point for this round. So this is big news for both Alter Ego Hello, as well guys. as Action. Yeah, I mean that's and also by the way, Oh, Vega has just quietly picked up Argless scoop இப்ப SC பக்கத்துல வந்து உட்கார் வா வெளில வா உட்கார்ந்து பாரு வா picking up kill after kill. So they've got 6 points. They're close to placements as well. Okay guys. So just like that, back up into from 12 and starting to close the gap on the top 8 and let's go Zishan own top 7 position. Okay, yeah, that was കോച്ച് ഏ പറഞ്ഞവർക്ക് എപ്പോഴും ഫോർമാൻ ഇട്ടിട്ടാ കളിക്കുന്നത് headshot that rapidly. ஏய் வந்து காம்பவுண்ட் குள்ள இருக்கு Now be able to benefit with the அவ்வளவுதான் against இந்தியா Newbies. டீம் இந்தியா டெட்டா For Monk, that's going to see ரெண்டு them knock. eliminated. They did pick up 6 kills though in the game. Empty collecting that means it's a 7th kill now for Vega, starting to find that confidence in their team fighting. They've had the opportunity
to win a couple of those, even though they're down a player with 3 remaining. Bro. As Kunya gets How some does he more not kill him, bro? forgiven. What the fuck? Looking really sharp right now for Orkatera in this fight against Team Newbies. Outside of the circle, the blue pushing in for the next 35 seconds. This is a fight that needs to wrap up sooner rather than later. Sort of shotgun from Kunya. Big power play from him. He got 2 half-is as well. Deleted. Matching India that got kill deleted. tally for Orkatera as Team Newbies wiped out in 9th. We head into the top 8. And it's been a really good game for Vega. How much more can they get from this match? As things stand, they're back into the top 7. Terra வந்துட்டு In just one இது round, நினைக்கிறேன் they managed to இந்தோனேஷியாவா bounce back up. Meanwhile, I want to see a whole lot more what Huh? he can do, but now he's being pinned out by the flag rest of കണ്ടിട്ട് Zanshin, മനസ്സിലാവണല്ലോ who have ചേട്ടാ. அதான் finally எனக்கு shown இந்தோனேஷியா themselves எஸ்சி after holding out for so ஏஇ long. டெரா All மூணுமே they really have இந்தோனேஷியா to do நினைக்கிறேன் is just 8 ஏ keep those members of Orkatera, and they've already whittled down the vehicle. So for the moment, Team Hafiz is National pretty much മൂന്ന് up ടീം for ഒക്കെ the പറ്റും corner, കോച്ച് so ഇങ്ങനെ it's டேய் இது പറ്റും ஆன்லைன் குவாலிஃபையர்ஸ்டா எல்லா கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து குவாலிஃபை ஆகி வந்த of டீம்ஸ் Zanshin. மனசிலாயா Look at the movements of map. There is also Mon getting involved, getting attacked over onto Akusume. போலாண்டா போலாண்ட்லாம் இல்ல போலாண்ட் ఈ ரீஜன்லயே வராது சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியால எப்படி போலாண்ட் வரும் ஏபாக் ரீஜன் இது Once they actually get back on the wheels, they அத can actually சரி நீங்களே பார்த்துட்டு build up வாங்கலடா quickly சைடுல in the zone, ஆல் டாப் which பண்ணி Slyfox is now creating that space for him to do so. But it's going to enter the region of Zen Esports. எனக்கு என்னமோ இந்தோனேஷியா தான் தோணுது அதான் அது பாதி மேப் போட்டுருக்கேன் பாதி மேப் போடாத மாதிரி find a little something up against Zanshin. And Arma continue to போலாண்ட் play the flag same இல்ல strategy போலாண்ட் as வந்து well, சவுத் where ஈஸ்ட் they just ஏசியால play வராது game கோச் of why are you not good, playing safe positions, get this into the kind of top tournament eight, and anymore? I then don't have slowly team, bro. start to Team spread இல்லாத out, நான் see எங்கத்த what போய் they can ஒத்தைக்கு do கழிக்க in the முடியும் last பரா 10 minutes of the game. So no kills from Arma, but they've had a good compound Hello? position. They யார் haven't இது? had to really move to their credit. No one's crashed them or done anything. Black Mafia As Algebot Monte, I Wizard can't imagine Wizard very successful. விசாடு நீ Black Mafia ல இருக்கியா Up this hill, it Black seems Mafia like a இருந்துட்டு foregone முன்னாடியே conclusion. co-leader. Monty trying to play the smoke. It's Co-leader another of kill Black for Mafia. Vega. ஈவி சைடு தான் guys. Really big game. கைஸ் என்னென்ன கேட்கணுமோ இவனை கேளுங்க எங்க ஷார்ட்ஸ் எங்கன்னு கேளுங்க நான் கேட்டேன் எனக்கு மடுத்து கைஸ் நான் மடுத்து இதுக்கு மேல உங்க கையில குடுக்குற விசாட நீங்க കോച്ച് என்ன നമ്മള് അവനെ വാച്ച് പാട്ടിരുന്ന ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗെയിമില് ஓகே நான் அவனை வந்து டிஎம் பண்ணி அவனோட இன்ஸ்டாகிராம் இது குடுக்குறேன் ஃபோன் நம்பர் குடுக்குறேன் என்னென்ன துப்ப முடியுமோ துப்பி ഫോൺ നമ്പറാ കോച്ച് Double knockdown by Gops and Kia. என்னால முடியல இதுக்கு மேல என்னால அவனை கேட்க முடியல ഈ But it കളി might not really prolong any longer as Aimbot will be there solo. They've still picked up at AAP least 9 support points ചെയ്യല്ലേ from this coach? game. So for a ബാക്കി team എല്ലാവരും இல்ல support சப்போர்ட் ചെയ്യണം. டீம்ல 19 across the செத்துருச்சு entire night last night, അതെ they ഈ should be മാത്രം very സപ്പോർട്ട് happy with ബാക്കി themselves. എല്ലാവരും Monty trying to avoid detection, got spotted by Queen, and in the end Queen will finish him off as Happy's got go out in 7th. We go down to our final 6 teams. Sorry Still coach, massive I thought improvements coming in of from that Happy's my bad squad இல்லடா as I well as understand you Vega guys wanted overall. We still have but ஆனா Aimbot that's still டீம் holding இல்லடா firm, டீம் trying to இல்லாத fit நான் for a I better am position. Now they're cornered in the top 6. எனக்கு But of அந்த course, if they I still can have the use a energy little to bit like you more know of those points compete moving into the there top 4, but that ஆனா would be the team best இல்ல news possible for Vega. Well, Namshell Coach, finds the Indonesia angle, but they're Indonesia in the தானே midst of the smoke, so it's gonna be hard to கரெக்ட்டா தான் actually சொல்லிருக்கேன் detect this movement coming from not bad Killuaa, not bad really putting geographic some and really kolla nasty kolla. work up against those members of Zanshin for the moment. Big Nate's now connecting over onto Ratlo as well. Azishin one down Created so much space for the rest of Zanshin to just go over onto the entire sector of the eastern portion of the map. Well, Armor, they're just playing all the way down over the south side, and they have plenty of space to actually claim up, while all the other teams were just busy even finding TVS squad to எல்லாரும் get anywhere close to the zone. guys So நான் மட்டும் we have எனர்ஜி our eyes காணிச்சு closed டெய்லி to both விளையாடுறது இல்ல Zanshin as well as Alpha எல்லாரும் because இன்ட்ரெஸ்ட் they வரணும் have to actually take a big swing in order to இன்ட்ரெஸ்ட் get வந்தாதான் Yeah, you and can also participate Ego, they pick up somewhere points you from can this game. They've got do 4 something players up trying to catch Shadow Esports, and with that also still technically trying to catch Zishin Zanshin as down well. Samoy with the knockdown on to Sync. come on dead red team dead no கடவுளே Zishin போய்டனோ AU போய்டனோ oh green Just trying to hold on as Gops will go for the revive onto LOL, but they might give it time now for Alter Ego. ஐயோ டேய் அவனுக்கு தப்பி தவறிய ஸ்ட்ரீமை பாத்துற கூடாதுடா Back as an anchor. As RZ with a knockdown onto Juan. That is an full Esports that got a support big அவங்க கிட்ட போய் இப்படி தான் சொல்லும்
Two-man squad left for Armor. They'll be on the eastern side trying to just Coach, delay try having to find fight some for as long players as possible. Still no from kills out them. of The only TVA. team remaining inside of the server that hasn't got a kill. Bro, for the Itachiக்கு final full 5 interest teams. இருக்கு bro. Zen நான் should ஓபனா lose 2 to சொல்றேன், Samoy. Itachiக்கு That's இருக்கு. big for Itachi Alter வந்துட்டு Ego. Consider daily that like double விளையாடுறான். points because of விளையாடணும், the fact வாங்க they're trying to விளையாடலாம். catch Zanshin. Remember for Alter Ego, மத்த எல்லாரும் second's not good வந்துட்டு enough, third's not ஸ்டீவ் good கூட enough. இப்ப வர They need ஆரம்பிச்சிட்டான். to finish first if they're going to have any hope பட் whatsoever of EWC. எல்லாரும் வந்தாதான் They bro, need to be 4 man the வந்தாதான் position. விளையாட There முடியும். goes வர Zanshin, முடியல. still யார் good எல்லாருக்கும் for அவங்க Zanshin, அவங்க only finished fifth with ஒரு 4 ஒரு busy kills, so it's not as if they got nothing. What a nade though onto Alter ഏയ് Ego. തീർന്നു കോച്ച്. Manu, fuck you. Fuck you. Straight Bye bye. 3-0. ஏய் ஃபேன்ஸ் ஒரே குண்டு, ஒரு குண்டு என்ன கார்ல வெச்சன் பாத்தியா? வீல்ல வெச்சன்டான்ற மாதிரி ஒரு நேடுல ATO முடிச்சிட்டான். will spoil their party. They thought they were picking up some big points to catch up. And in the end, they're still 3 points behind second as ATO get themselves into the top 8, now up to 30 points. Armor say thank you very much. They've picked up their first kill. They've only got the 2 players though against the 3 of Zen and ATO. That was a pixel perfect read right there, and just like that, all their hopes once again crushed. But at the very least, Alter Ego did manage to squeeze in to the top 4. Alongside with those 5 points that they've gained, it's still not enough though in order to really play catch up to நான் எல்லா டீம் நான் predict பண்ற டீம் எல்லாம் செத்து போதடா. potentially be already close. എന്നാ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ടീം കയറി പോയാലല്ലേ? They've only had 2 members left. They were അതല്ല കുറച്ച് മുമ്പേ ചെയ്ത് ആ ഇന്ത്യ ടീം വെളി കയറി പോയാലേ? சத்தியம். a huge fumble Now, against those members. இரு இப்ப பாரு. Actually create some noise with those grenades. இப்ப next யார் வின் பண்றோம்? Zen come on guys, you can do it. Zen Zen வந்துட்டு നിന്റെ വയലായിരിക്കും കണ്ടോ കണ്ടോ. they are in the top table. They can do it. That spot up against those members of Armor as well as Zen. நான் Zenக்கு சப்போர்ட் ராயிவ ஃபைனல் ஜோன்ல. It's been a rough tournament for You are not good sniper bro. Their first chicken dinner. No bro. across Have the you first seen MRC 4 Goku weeks, I sniping? guess. Go The check best out his performance channel. was a second അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു. place finish. റീൽസ് ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറെ റീൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറ. Found a win yet. ATO have found a win. Armor of course found a win as previous as last night back on Miramar. Bro, ATO is இது bro, Singapore അല്ല. And this is just gonna Indonesia. be the standoff. ATO eventually going to have ഇതിന്റെ to അകത്ത് push a little ഫിലിപ്പീൻസും bit more down, a little bit more ഇന്തോനേഷ്യയും inward. Phase പിന്നെ 8 ആരാ? is just going to see this really go straight to phase 9, and that's going to benefit Zen Esports a little ആ bit. ഓസ്ട്രേലിയൻ Because that's ഫ്ലാഗ്. going to mean at some point ATO will have to start moving down. Zen Esports also aren't really set up, ready for a fight. They're out in the open, easily could be picked off. And especially the way that Armor are going to maneuver, there is a world in which Zen Esports could get pinched a little bit. தப்பு பண்ணிட்டடா. பரவாயில்ல. ATO shoot at Cherry and PV, if so, might give Zen Esports the space to be able to push down. And Loba will rotate to Gops and Kill, Bro. so they'll play the south side. As Cherry gets tagged up, he's going to be forced to go prone. Pivy gun up to see if he can respond. Zen Esports is going to take the chicken dinner. Into phase It's 9. not Indonesia va. Shrinking down to என்னடா the சொல்ற? south, out in the open. There will be டேய் sound பர்றா. cover from ஏயும் ஒரே flag, இவங்களும் ஒரே flagடா. will be gone. Yeah, I believe that Hey, ATO ഒരു have flag been able to ആവൂലല്ലോ. actually stash up some good loots in order to really Ow. up the entire region of the middle. ATO right ഒരു at this ഫ്ലാഗ്. moment, അത് Zen ഇന്തോനേഷ്യൻ Esports ഫ്ലാഗ്. will also be Zen, looking for this opportunity to Philippines steal flag. some points away as Kia has already Okay, managed to Philippines build and a இதுக்கும் ஒரே head flag up எப்படி in வருவானா? and அது he's பரா. been able to also go in for the quick claim. And now Zen வந்துட்டு only little space separating the two. Zichuan he's got to Zen really make a Philippines play though coach. eventually as he's അത് just blue, over on blue, the white, edges and he red. will be looking ആർബർ അവനെ അടിച്ചുവിട്. അതെ now, nice. both sides exchanging അങ്ങ്. a couple of these throw balls while Hello Cherry Zen. trades back, Hi finds Zen Zichuan, boys. and perhaps there's still some hope left for the Zenന്റെ side of അടുത്ത് Armor. തീരുമാനമായിട്ട്. I doubt it because of that blue, and there's just going to be open space in front of Cherry, even if he gets to the tree. He's just ATO gonna- Indonesia except Along Philippines with ATO. I think different, Cherry's still trying to go okay, down okay. fighting as much as possible.
spots Ken's out the tree. അവനെ പണിയാ Headshot was unfortunate for Zen. In the end, ഓ സൈഡിന് it പണി would be their downfall. Full With support, the full kill support. coming out from 3v1 Armored Esports at the end. It's meant 3 still up for ATO. Miraculous was spending his time digging a little hole. He knows though there's no point fighting Avalada. Zen Esports. Kill Their time for a chicken dinner will have to wait a little longer as ATO will take ATO out ആരും the പറഞ്ഞില്ല win coach. here for our first game of the night. It's a big win for யாரோ പറയില്ല இப்போ வந்துட்டு confidence moving into the last 2 nights. ATO nice one bro. I truly supported you only. As they should be. അതന്നെ ഇനി A solid പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഡെത്ത് ഏറ്റിയോട്ടാ. പബ്ജിയിൽ ആരാ മെയിലേജ് തോന്നുന്നു എടുത്തു നോക്കാൻ சரி கேஸ் பை த வே எம்ஆர்சி கோகுன் டைப் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு 5 பேர் இப்போ உடனே எல்லாருக்கும் பிக் பண்ணும் 5 பேர் இன்ஸ்டன்ட் ஆயிட்டு ஏடிஓ இல்ல லெட்ஸ் கோ எம்ஆர்சி கோகு எம்ஆர்சி கோகு ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணி എന്താണ് மந்திக்காக മന്തിയാ மந்தி மேடிச்சு தரும் Spam. അടിക്കടാ എന്റെ പേര് அடிக்கடா எம்ஆர்சி கோகு அடிடா ஃபாஸ்டா இது என்ன மாடரேட்டர்ஸ் மட்டும் அடிக்கிறாங்க ஹலோ வாட் இஸ் திஸ் கேஸ் திஸ் இஸ் டோட்டலி அன்ஃபேர் This is power gaming coach. அது power gaming ആണ് coach. കൊടുക്കരുത് coach. எல்லாருக்கும் ரிமூவ் பண்றேன் எல்லாரும் மாடரேட்டர்ஸ் கிடையாதுடா coach എന്നെ കളയരുത് ഞാൻ അടിക്കണില്ലേ. அதாவது கிடைச்ச மாடரேட்டர்ஸ்க்கு கிடையாது இருக்கு 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 எல்எக்ஸ்2 அங்க இருந்து வந்துட்டான்டா ரெபுலோ வந்துட்டான்டா ரெபுல் வந்துட்டான்டா ബ്ലൈൻഡ് റബല് ബ്ലൈൻഡ് റബലൊക്കെ എന്താ ഇത് റബൽ എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ മർസ്കോസ് സ്പാം വന്നപ്പോ അടിച്ചോ കൂടെ അടിച്ചോ அடிச்சு சரி சீக்கிரம் ஜோயலே എടുത്തെടുത്ത് ஓகே യെസ് കോച്ച ഇതും തിരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോട്രിക്സ് ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തൂടെ எனக்கு தெரியலடா நான் இது வந்து பிக் பண்ணிட்டு சரி எல்லாருக்கும் எனக்கு டெய்லி வந்தி மேடிச்சு கொடுக்குறேன் அത്ര ഉള്ളൂ സെറ്റ് 5 இல்ல இப்ப ബോട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലേ എത്ര തന്നെ ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് 8 പേർക്ക് മന്തി നാല് എടുത്താ കോച്ച്. சரி 4 எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் 4 பேர் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து திருச்சி 4 பேர் ஓகே എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് വിസാഡിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല ചാറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 രംഗോക്ക് കിട്ടി കോച്ച്. ரெங்கோக்கு அபிராம் கோஜுஸ்ரீ அண்ட் விஷ்ணு கைஸ் எல்லாரும் டிஸ்கார்ட் வந்து இது பண்ணிடுங்க கைஸ் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் கலெக்ட் யுவர் மந்தி மணி ப்ளீஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் 4 பேரும் வந்துருங்க இப்போ வந்துட்டு பிளைண்ட் ரெபிள் போடுங்க മോഡറേറ്റേഴ്സിനില്ലല്ലോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ മോഡറേറ്റേഴ്സ്ക്ക് கிடையாது മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രംഗോക്കിനെ കളയട്ടാ കോച്ച്. ரெங்கோக்கு ஆல்ரெடி കിട്ടിയാ ഇന്നലെ എനിക്ക് അവനും കിട്ടി. அப்ப அவனை கலைஞ்சிரு சாரி மிஸ்டர் ரெங்கோக்கு റീപ്ലേസ്ഡ് ഡിബ്ലിംഗ് ഇന്നലെ അവൻ തിന്ന് കക്കൂസിലും പോയി അവൻ പാവപ്പെട്ടോ ബ്ലൈൻഡ് റെബൽ അടുത്തത് വാ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് ഐ വാണ്ട് ഓൾ 4 of you to come collect your money ഓക്കെ മന്തി മണി അത്ര ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് റെബൽ ഡയറ്റോ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലേ ഇല്ല ഓക്കെ ഡേ പോടുറാ മെന്റൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോയതാ കോച്ച്. എല്ലാരും 4 അല്ലേ കോച്ച്? 4 റീഫ്രഷ് 9 8 7 6 5 4 3 2 1 let's go Mickey, Zio, Subin and Diobs.
let's go guys. இதானே நம்மளோட இன்னிய ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு 8 பேர் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, யோசிக்காம நான் பிளான் பண்ணது என்னன்னு உங்ககிட்ட நேத்தே பறஞ்சு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்னோட MVP அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க, ரைட்? அதை வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு கிவ் இட் டு லைக் ஆஃப்னேஜில் போயிட்டு கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஓகே, பட் ஆனால் என்னால் போக முடியல. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் கிவிங் மை வியூவர்ஸ் ஒரு மீல் ஐ கேன் பை தெம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இஃப் ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் யூ கைஸ், கன்ஃபார்மாக நம்ம எல்லாம் ஒருமிச்சு வெளியில் போனால் நான் மேடிச்சு தருமில்ல, அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் என் கூட ஒருமிச்சு இருக்கும்போது நான் உனக்கு மேடிச்சு தரேன். அத்தனை உள்ளு, நத்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, hope you guys take it in a good way. நானே நானே தானே நானோ தானே நானேனோ. மூடா, வேணாடா 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 வேணாடா. எல்லாரும் നിനക്കില്ലട്ടാ കേറി വരട്ടെ. ஹலோ ஆதித்யா. ஆதித்யாக்கு மாட் எடுக்கணும். அவன் வந்து ரொம்ப இது பண்றான். மதி കഴിഞ്ഞു, இனி அடுத்தது. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு அடுத்த மேட்ச்க்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே நம்ம திருப்பியும் மந்தி. ஓகே ஓகே அண்ணா. கைஸ் லைக் என்ன கைஸ், லைக்கே அடிக்காத இருக்கீங்க. வாட் இஸ் திஸ்? நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு நம்ம 1k லைக்ஸ் வந்தோடனே. ஓகே கோச், டிஸ்கார்ட் இல்லையா? டிஸ்கார்ட் இருக்கு. ஈகிளோட விசிக்கு வந்துருங்க. ஹலோ, டேய் இல்ல என்னோட விசிக்கே போங்க. ஏன்னா இங்க வந்துட்டு டேய் போடா டேய் போடா ஜோயல் எருமை மாடு போ போ மனு. 2 பேரை போயிட்டு 8 பேரோட இது ஃபுல் டீடைல்ஸ் பார்த்து அவங்க கையில கொடுத்துட்டு வாங்க. காசு யாருக்கு அனுப்பிச்சு வைக்க சொல்ல? மனு ஜிபேல ஹாய் அனுப்பு. எஸ் லைக் அடிக்கலன்னு வச்சுக்கோயேன், நைட் வந்து உரும்பு கடிச்சு அப்புறம் இப்படி இருக்கிறது இப்படி ஆயிடும் சொல்லிட்டேன். But they've been in some good form, at least here in the final week. Yeah, it's actually really great to see, and of course that gives the rest of the party a little bit of a tough time. As for Happy's going to go, it's great to actually see them get back into the fold here. Winning out some of all these trades, starting off decently, but it could always be better. We've seen, of course, when they do get all 4 members into a. Hey coach, I won, but please give it to LX2. ஓ அங்கனெல்லாம் கிடையாது. LX2க்கு இப்படிலாம் வந்து சப்போர்ட். ஹலோ ஏய் LX2 അതാരാ കൊച്ചു പറഞ്ഞേ? ഒരു കൊച്ചി ഇതുള്ള ആരെല്ലാണോ? മിക്കി விஷ்ணு ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஜிபே. அப்புறம் எப்படி நான் கொடுப்பேன் சொல்லு? நான் கடைக்கு வந்து மேடிச்சா தர முடியும். கோகு മിക്കി ബ്രോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇട്ട് കേട്ടത്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. മിക്കി ബ്രോ എന്നെ കഴിച്ച മന്തി ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. കോച്ച് വിളിച്ചാ? വിളിച്ച് 1 സെക്കൻഡ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാത്തുக்கிறேன். 1 സെക്കൻഡ് ஒரு சுசு போயிட்டு வந்துடுறேன். அப்படியே நான் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரணும்டா அதுக்கு. And that's not a good showing if you're shadow. Coach എന്റെ മന്തി ആദ്യത്തെ ബോക്ക് കൊടുക്കും. എന്നാ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടു. ഇതെന്തൊരു കഷ്ടം. മന്തി പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ചാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പഴ കിട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വേണ്ടതാ. ഇതെന്തൊരു കഷ്ടം. എന്താ പറ്റാ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇത് അമ്പോള. കോച്ച് ഗോകുന് കൊടുത്തോ? It really is a good highlight that ഇവിടെ അങ്ങേര് മന്തി വാങ്ങിച്ചിറങ്ങി അങ്ങേര് മിനിമം ഒരു 2000 രൂപ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് 10 പേർക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ മന്തി കിട്ടും. അവിടെ മന്തി 2000 രൂപ. അതിന് നല്ലത് 10 പേർക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് വേണ്ട. ആർക്കും വേണ്ട, എനിക്കിതാ അതാണ് ബൈറ്റ് സെറ്റ് പോക്കാച്ചി. താപനം പറഞ്ഞായിരുന്നു വേർട്ട് മെസ്സേജിന് വീസി
അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. അവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അവിടെ കാണും. ബ്രോ കോച്ചിന്റെ ഡിസ്കോഡിൽ ജനറൽ ചാറ്റിൽ ആയിട്ട് ജോയലിനെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ എടാ റെബലൊക്കെ ചുമ്മാ ഇട്ടതാ, LX2 ഒക്കെ ചുമ്മാ ഇട്ടതാ. അവന്മാര് എല്ലാരും ഇടുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇട്ടതാ, അല്ലാതെ അവർക്ക് മദ്യമാണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടതല്ല, അവർ ചുമ്മാ ഇട്ടതാ. ഇവരൊക്കെ മന്തി മാറ്റി പോയി കഴിക്കടേ അങ്ങോട്ട്. നോക്കണ്ട, നമുക്കൊരു മോഡ്സ് അത് വായിക്കണ്ട. സാവത് സുഖമല്ലേ? സുഖമാണല്ലേ. കോച്ചിന്റെ DC ആണ്. ആദി ഹായ്. ഇവിടെ മഡാപ്പേനാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഡാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ലോൽബയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ലോൽബോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോൽബോ ഇങ്ങനെ ലൂട്ടൊക്കെ പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരെ അടിക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ എന്തിനാണ് മിനി 40 അപ്പൊ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. TXTയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്ക് കൈപ്പെട്ടതും 150 ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് 180 ബുള്ളറ്റുമായിട്ട്, സോറി 240 ബുള്ളറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു കാർനെറ്റിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മളെ പിള്ളേരാണ് ചെറുക്കൻ 30 ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് കാർനെറ്റ് നമ്മുടെ കിയായ്ക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. കിയ അപ്പൊ തന്നെ ബാറ്റ് അത് വീണ്ടും മിനി 40 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ എന്നിട്ട് നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുവാണ്. അവിടെ തന്നെ ആറ്റോ Esports. ഇവനെ കിയയുടെ ഹൈലൈറ്റ് അടിക്കണം. കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ അത് ഊക്കി പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ സത്യം. എന്നാ നമ്മുടെ മോഡ്സിന് കൊടുത്തായ ബ്രോ ഞാൻ വെറുതെ കോച്ചിനെ സപ്പോർട്ട്. റിയൽ നെയിം അഭിനവ്. The usual passive play style that we're looking at coming from guys. இப்ப யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் டீம் இந்தியா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டீம் இந்தியா. எது கோகுட வெச்சது? Pretty much the identity hasn't really shifted all too much, but what are you cooking? I am cooking more. Plenty of impact though. Buttermilk. ഏത് ഗോകുവിന്റെ പേര് റിയൽ നെയിം പറഞ്ഞത്? ഉന്നോടാ താ കേപ്പാ. എല്ലാ ഗോകുടൻ പേര് ഏതൊരു ഗോകു ഉണ്ട്. അത് ഗോകുലാണോ? മറ്റേ ഗോകു. 10 ഗോകുவோட പേര് வந்து ഗബ്രിൽ അല്ല ഗബ്രി. അതല്ല, നിങ്ങളാര് അഭിനവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അഭിനവ് வந்து സ്റ്റീവ്. ഓ, സ്റ്റീൽ റിയൽ നെയിം എന്താന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ? അതിപ്പോഴേ കേട്ട. ഗോകുൽ റിയൽ നെയിം ഗോകുല്. ഞാൻ കേട്ടത് ഗോകുൽ റിയൽ നെയിം കോച്ച് വായിച്ചിട്ട് അഭിനവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. இல்ல ரெண்டுத்துக்கும் நான் பதில் சொல்லி. Full support season ATO. UL Japan supporter. Hey, code Japan supporter. Gio, can you take my mandi? I ate 6 minutes ago. I typed only. Oh, okay. அதாவது அவனோட செகண்ட் அக்கவுண்ட்லயே அவன் வந்துட்டு போட்டிருக்கான். ஆதித்யா, டேய் ஆதித்யா, எங்களுக்கு தெரியும்டா. kept themselves outside towards the tree lines. Org again. Now first India ku da support, okay? Of that compound area. நம்ம இந்தியாக்கு தான் டீம் இந்தியாக்கு தான் சப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட். Have to move too far as you mentioned. Teams that will have to move far though. போய்ட்டு வாங்க. Team Newbies and Esports out in the west coast. Beach position absolutely miles away from this circle. NRG SC will win. Yes, first team India, second SC in the support. To traverse. நான் விளையாடலமா, இது வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் மேட்ச். 5th place at the moment, 40 points. The vast majority of those points have come from placement points. Mad Dogோட ஹேர் ஸ்டைல் பாத்தீங்களா? எஸ், கண்டா யாராச்சும்? ஹலோ, சரி பை பண்ணு, சாப்பிடு. ஓபர் அம்மா அம்மா சரிம்மா
Okay, man, സാപ്പിടമ്മ. കോച്ചിനെ അമ്മൂന്നാ വിളിക്കുന്നത്? അമ്മു ചെല്ലോം അപ്പടി. അമ്മു കിട്ടി കിടച്ചിട്ടേ അമ്മു. അടേ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും அப்படிதான். അല്ലല്ല കോച്ചിനെ മട്ടുതാ അമ്മു ചുറ്റിച്ചുവാവേ അമ്മു. അയ്യോ അമ്മുന്റെ ചാറ്റ്. ശരി 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 തുക്കി തുക്കി. അമ്മു ചെല്ലോ അമ്മു ഡേ അമ്മു. നവീൻ കൃഷ്ണ ഹായ്ഡാ, ലവ് യു ബിഗ് ലവ്. കോച്ചിനൊക്കെ ഒരു വലിയ വലിയ വെയിറ്റ് ഇട്ട കിട്ടിയ പേര് വന്നിട്ടാങ്കടാ അമ്മു ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. சரிடா சரிடா. வீட்ல அம்மா அப்படிதான். உன்னை வீட்ல எப்படி கூப்பிடுவாங்க அம்மா? வேற எதுவும் திட்டு நல்லா திட்டுவாங்க போல, அதனாலதான் கோகு மோனேன்னு சொல்லிட்டான். അടുത്തൊരു കമന്റ് വരട്ടെ. അപ്പൊ കോച്ചിനെ അടിക്കുന്ന അമ്മു ഒരു വിക്കറ്റ് തിരിക്കുന്നു, അമ്മു ഇതാ ഓടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ പിക്ക് അടിക്കുന്നു. അത് നല്ല രസമായിരിക്കട്ടെ. അമ്മു വരട്ടെ കോച്ച്, പണി തരാവേ. പണിത്തരാം. പണിത്തരാന്നല്ല പണി തരാന്ന്. പണി തരാം പണി തരാണ്. ഓക്കെ പണി തരാന്ന്. പണി തരാന്നല്ല, അത് വേറെ എന്റെ മീനിങ്. Dibbling, coach, I got the money. Okay, let's go. Atrolu. Big love. Until they were shut off by. Team to have at the moment is actually Vega, who's currently over on India. Come on, India. Adikkuga. Goku monne enno ado Goku. Eda deki. Enakku vendata. So much for aggressors up against the. സംശയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. They're trying to get themselves away from that. India anda first knock India vagirsra ade. Vega's very good on this map. They finished even still 5th yesterday with 1 kill, and then things went back to worse as the night progressed. So they'll be expecting to pick up some points in this game as well. NRG heading back into the blue against Team Newbies. I don't know what these two are doing on the Northwest Island. This is a strange one, to be honest. They're both kind of just playing this haphazardly, and NRG's being forced back. A very confusing moment. Unforgiven is the one. இல்ல இவங்க உண்மையாவே அவங்களுக்கே கமெண்ட்ரிக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இவனுங்க என்னடா விளையாடுறானுங்க மேப்ல பக்கத்து அப்பர்த்த சைடுல போயிட்டு இவனுங்க ரெண்டு பேர் தனியா ஃபைட் பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. ஹலோ எல்லாரும் போய் எல்லாரும் போயா? I'm not really much of an outcome for கீழ இவன் ரெகுல் வச்சிருக்கான் போல. Judging from yesterday's performance for Team Newbies when they were playing in Tego, we saw they had a little bit of fight. ஜோயல் அங்க இது முடிச்சிட்டு வருவான். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் மணி அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரும். From the blue chips to be brought. சொல்லல இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் டிஃபரண்ட் கேம் விளையாடுறாங்க தனியா மேப்ல எப்படி இருந்தோ. I guess that perhaps they lost a little too much of the confidence, and now മന്തി മറ്റും ബിരിയാണി പിടിക്കും. NRG is also raining on their parade. It's kind of like the battle of not ending up to at least have maybe a little bit Japan Amua. Super bro. Guys, like it guys. Let's go. Be expecting perhaps a hard shift to happen, and indeed it moves all the way towards the far east. And this is just going to be Armor's territory to just hold out. Yeah, and eventually it's going to make this a pretty easy circle to also read because of the unplayable on the eastern side. So Bandit for me more towards the west. There's a big hill that maybe if you can climb that, you can. ingana kudutha angana edukkudu. It's business. This is business. Hello. And with so many teams also rushing in from the same. ഉന്നക്കൊന്നാ വാച്ച് പാർട്ടിയോടെ ഇത് കൊടുത്ത
பட் ஆனா ரெபல் நீ இதுல பாத்தியா ரெபல் எல்லாரோட பொசிஷன்ஸ் எப்படி விளையாடுறாங்கன்ட்டு ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല കോച്ച്. ഇത് ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. ഇന്നലെ കോച്ച് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. பொசிஷன் எடுக்கிறாங்க, யாரு தப்பா ரொட்டேஷனுக்கு பண்றாங்களோ அவங்களோட கில்ஸ் அത്ര ഉള്ളൂ ஃபர்ஸ்ட் 2-3 zonesக்கு. And has actually been knocked by GameStart win. That's going to force them to turn back around. அப்புறம் ஃபுட் കഴിച്ചോ ரெபலே? GameStart win now will ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. eliminated and with half is already dead. ஐயோ அவ்வளவுதான். Headshot from Jing onto Bombay. ஆனா நான் சப்போர்ட் பண்ற டீம் எல்லாம் செத்து போதுற ரெபல். அது என்ன பண்றது? ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ കോച്ച് ആദ്യം? സത്യം ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഫസ്റ്റ് കില്ലേ ഇന്ത്യ தான். ஆனா ரீகால் ചെയ്തു இப்ப. ரெபல் எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் இப்ப? ഇന്ത്യയെ തന്നെ ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണല്ലോ കോച്ച്. ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ടീമുകള് വലിയ പിടുത്തമില്ല കോച്ചിനൊക്കെ. അതാണ് കുഴപ്പം. എന്നാലും ഞാൻ ഇതോട്ട് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, നോക്കട്ടെ. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா, செகண்ட் எஸ்சி. எஸ்சில வந்துட்டு ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் பேர் என்ன? ஐயோ அவன் அடிக்கிறான் ரெபல், அந்த அடி அடிக்கிறான் ரெபல். ஸ்கில் வைஸ் அவ்வளோ லைக் என்ன இம்ப்ரெஸ் ചെയ്താൻ என்ன. ഇതാണ് സാൻഷിനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടോപ്പ്. இல்ல 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 ஓவரால் லீடர் போர்ட்ல யாருன்னு தெரியல இன்னும், அது நான் பார்க்கல. ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ. ഇത് വീക്ക് 2, ഇത് വീക്ക് 4 ഓടது മനസ്സിലാயா? ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് അല്ല சேம் டீம் தான். 4 weeks വീക്കിലാ? വീക്ക് 4ലെ ടോപ്പർ ആണ്. ஆமா. Then there is a chance they can stabilize. Oh, it's going to be largely dependent on knock out stop. Can they stabilize? Can they heal back up? Can they throw a couple of smokes and get out of there? And it's proving to be quite difficult. നാളെയോടെ ലാസ്റ്റ്, இன்னைக்கு സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ്. They still haven't lost anyone from this. They're still 3 up. They're just going to keep getting these revives. മൂന്ന് ടീമുக்கு தான் சான்ஸ் ഉണ്ട്. ஜீஷன், எஸ்சி, ஆல்டர் ஈகோ, இவங்க மூணுக்கு தான் வந்து ക്വാളിഫൈ ആവും. രണ്ട് പേർ ഇത് നേരെ ക്വാളിഫൈ ഏതാണ്? இதுக்கு அது பேர் EWC. அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல ஃபுல் ஃபைட் தான் இருக்கும். SCA லாபி தான் गाइस. SCA லாபி எப்பவுமே இங்கனதான். ஓகே, ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட் டேயா இருக்கட்டும், லாஸ்ட் வீக்கா இருக்கட்டும், ஃபைட் தான். இது பக் அது. Capitalize upon a wounded GameStart win. It did not. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടീമിനല്ലേ അടിക്കുന്നത്? AJ here, how did he say a play same position. These are the kind of fights where you change up. VG-ல வந்து ஏதோ கில் குடுக்குற மாதிரி இருக்குல்ல? Okay, Vegas are here, they're driving around. We just got 2 of them. We want to put as much. அவன்ட கார் கூட மூவ் ஆகல இதுல. Team like Shadow Esports, they are the 2 hot primary targets. You do not let them get away. You put everything into trying to kill them. റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളവരെ അടിക്കുന്നു. ഒരു പുറകെ പോയൊക്കെ അടിക്കുന്നു. അவ்வளவுதான். Chasing as fast as they possibly can to keep up. C-swap from Slyfox couldn't land the first shots. Now switches to Aimbot. Landed one, gets out with the barrel. പഞ്ചർ പண்றா மெண்டல். ടയർ അടിച്ചു, ടയർ പോയി. ഡൗൺ அப்ப இவன் கன்ஃபார்ம். The pressure from Zanshin is absolutely next level, and it will work. They wipe out Vega Esports, and you know that's personal. You know there's a reason why they were hunting them down. ആര് വണ്ടിയില് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അടിക്കുന്നു. Just look at how ferocious they actually played that one out, and just like that, that's a total of 5 points already claimed for the side of Zanshin. And you saw the difference between കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഗയ്സ്, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ അവരത് എടുത്തിട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് അവൻ എടുത്തിട്ടാ. ഓ ഇപ്പറന്ന് അടിച്ചു കേട്ടാ. அத நினைச்சு பாரு, இது வந்து கரெக்டா விழுந்து மண்டையில நாக் ஆயிருந்தாடா. കവർ ഫ്ലെയർ അല്ലേ? கவர் பிளேயர் ஜஸ்ட் மிஸ். ஆனா நல்ல பிளே அது. அவன் ரெபலோட க்ரவுச் வந்து ஹோல்டா இல்ல டாக்ல ரெபல்?
It's been some kind of match. Hold where on, they start win. toggle. Again, they're Okay. capable of this. We saw it even last night. They can have big games and they can perform really well. They just don't have clearly the same consistent levels as the top teams. But yeah, I mean, what an individual game from Jing. And game start win. Ida meta. Ida new meta. Moved into this position, phase 1. They have not moved since phase 1. ஓ அப்ப phase 1ல இருந்து அவட தான் இருக்கா. அது வரைக்கும் அவன் என்ன தெரியுமா பண்றான்? குழி நோண்டிட்டு இருக்கான். சத்தியம். They have not moved. They have had பரவாயில்லை. இந்தியா வந்திருக்கு. onto their location. India, let's go India. CA close on. India എവിടെ? TN ആണല്ലേ. TN. ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഒക്കെ ആണല്ലേ. ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് സ്നൈപ്പർ അണ്ണാച്ചി. And indeed that is going to be the case. Oh, we're seeing another eruption of the battle. ஏய் ஒருத்த ரீகால் செய்தவன் திருப்பி செத்து போயிடா அவன். And it does seem like these two teams are bound to meet each other every single round. CJ now getting a good hold, but Alec is down though. No time for a revive just yet. CJ might consider actually ditching You on the happy squad இருக்குலடா. Making their entry from happy squad. அவங்கள 1v4 அடிச்சிருக்காங்க. Cross in exchange with the name. அந்த international scrims up. Bringing down to 60% for the moment as the pushes come true. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. കറങ്ങി. Answering back with that grenade, catches CJ off guard, and now it's only one member left. Argless എവിടെ? ഹലോ ഗയ്സ്, ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് Argless? കഴിഞ്ഞ കിടില സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് തീർന്നു. Remember, they still need to finish first. And it's just not looking likely. It's a 50-point gap. And Zanshin are continuing their form from last night. ഈ നേട് എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂമ്പിന്നാണ് അർത്ഥം കിടക്കുമ്പോ ആള് കണ്ട പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എറിയുന്ന വഴി തന്നെ കൊല്ലും. ടൈംക്കുള്ള വന്ന് കണ്ടുരുവാங்க. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അയ്യോ பட் ஆனா ட்ரேட்ஸ் டீம் வர்க் எல்லாம் சரியா இருக்குது. லைக் the quality like on the quality of like team coordination, no, seriously insane. அதனால தான் பிளே இவ்ளோ கோஆர்டினேஷன் இருக்கிறதுனால தான், இவ்ளோ ட்ரேட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் people are there. മനസ്സിലായോ? ഇവര് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നാലും കോച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അവരെ കോർഡിനേഷൻ കാണുന്നോണ്ട് അവർക്ക് പേടിയില്ല. അങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ഹലോ ജീഷൻ ബോയ്സ് എന്താச்சு ജീഷൻക്ക് 6 കില്ലെടുത്തു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരുത്തൻ മാത്രമായി കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ഒരുത്തൻ ചത്തല്ലേ? ഇന്ത്യയിലെ ഒരുത്തൻ ചത്ത് റീകാൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചത് ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാവേ കൊടുത്തിട്ടാ. സൂപ്പർ. Yeah, and they got the job done, right? The moment that they shut off Vega, ഇല്ലല്ല ഇതൊക്കെ ഡിലേ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു 15 ഇല്ല അത് പാടാണ്. இல்ல 15 minutes delay இருக்கும்டா. 15 to like 20 minutes delay. Especially now bringing their teammates back up, have already garnered 7 points. அந்த PV இருக்கான் தெரியுமா? இவட அப்ப ஆப்போனன்ட் ஏம் ஆர்மர்ல PV. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം 2 നോക്ക് ഇട്ട്. ஸ்னைப்பால் நல்லா தான்டா விளையாடுறான். உண்மையாவே ஸ்னைப்பால் நல்லா ஸ்னைப்பாலும் அனார்ச்சியும் நல்லா விளையாடுறாங்க. டிரான்ஸ்லூசன்ட்டும் இவனும் அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த வாட்டி. ஆனா they are also towards the south side. And now shift. Nice. Yes, at least India top 8 ல சேர்த்துறாங்கடா டேய். வேற எதுமே கேக்கலடா அவங்கள என்னன்னு. top 8 ல எடுத்துறாங்க. 16 സ്ഥാനത്ത് വരല്ലേ. അതിന്റെ ഒരു 15-16 കിലോ. ஒரே ஒரு டின்னர் தான் அடிச்சிருக்காங்க இவங்க இந்தியா இது வரைக்கும். ஒரு டின்னர். 4 வீக்ல ஒரு டின்னர். And they have quite a lot of work to get done in order to claim space. Chen getting aggressed now by Happy Squad. It's been a very quiet Savage Men Esports. Unlike them, the only team in the lobby alive that doesn't have a kill yet. And I say yet because there might be something to come. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്ക്. അവന്റെ നേടിൽ ഇവൻ നോക്ക്. ഇതില ഒന്ന് നോട്ട് பண்ணியா? இங்க பாரு.
അവൻ കേറിട്ട് കഥ അടച്ചല്ലേ? இல்ல அதல்ல இது காணிக்கிறேன். அவன் ஒருத்தன் உள்ள உட்காந்துருக்கான் பாரு பிஆர்டிஎம்குள்ள. அவனோட கதையை என்னென்ன காணிக்கிறேன் பாரு இப்ப. ஓகே இதை யார் நோட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, நான் நோட் பண்ணேன். பேன்சர்ல செத்துட்டாங்க. எவ்வளவு பேன்சர் எடுத்தா பிஆர்டிஎம் கிடைச்சு பிஆர்டிஎம்குள்ளே உட்கார்ற பயிர் சாவு. As it's only checking out the Savageman Esports, and they're not close by together. They're a little bit late to help out. Nade to get through it. It does not from Lunlun. He'll have another try. A second nade. Needs to land this one through the window. This one also. Algebot's forced his way out anyway. Zeno goes down. Sniper திருப்பி ஒரு pick எடுத்துட்டான். Big run. This game of Tego comes to an end finally as Lunlun is the last alive. അവന്റെ കയ്യിൽ നേട്. A knockdown onto Algebot. ഇവയാരാ പക്കത്തില? From Monty. Oh! Headshot from Lunlun. വണ്ണി കേട്ടാ പറ്റുന്ന ചെയ്തവിടെ. അവരുടെ വേറെത്തല്ല സ്വന്തത്തിൽ മറ്റേ ഇതിട്ട് ഇതായി നോക്കായി വെച്ച് മറ്റേ ഇതല്ലേ മോട്ടർ സ്വന്തത്തിൽ അടിച്ച് നോക്കായി അയ്യോ ജീഷൻ ബൈ ബൈ ജീഷൻ ടാറ്റാ കമാൻ എസി ഉണ്ണാല മട്ടന്ന മുടിയോ നല്ല പൊസിഷനിലാ സോളിലെ കോമ്പൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇവന്മാര് പെട്ട് കേട്ടാ ഇത് പെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടിക്കാതെ. ബ്രോ ഈ ട്രാൻസ്ലൂസൻ പോയിട്ട് നാക്ക് വാങ്ങിട്ടേ ഇരിക്കാ. Alter Ego still within the vicinity to actually play this one out. They've only got 1 point so far as they've been defending themselves pretty much directly. Sniper konjam sneaky veladi kandude the takeover. A lot of them were just playing bad. Sniper வந்து pick எடுத்துறோம். எப்படியாச்சு sneaky veladi. From the northeastern corner to join the party over to south, and by doing so they kind of lost a few members and now pretty much இது என்னடா ஸ்பிட் எல்லாம் சோலோ விளையாடுறானுங்கடா தெரியுதா? ലാസ്റ്റ് സോണില് പറ്റുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ വല്ല കില്ലൊക്കെ പറ്റുന്ന കില്ല് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്നത്. അതാണ് വിளையாடுறாங்க. ഉന്നാല മുടിച്ച് നീ എട് എന്നാല മുടിച്ച് ഞാൻ എടുக்கிறேன். This could really be a good run for them to really spot movements by the edges. So hopefully they don't get caught out though, as Alter Ego also wants to maybe extend their wings eventually to rock up against Happy Squad later on. But for now, going over on the side of Monk, 3 points and perhaps a few to claim up against their rivals. Monitor and the coach monitor I'm using MSI OLED just by the edges, 27-inch, and there's just not much of wiggle rooms for Sneepal to really get cover of other than at the back of the tree. And there we go, some pressure coming in from Monk at the very same time. So Armor Esports, I think it's better for them to actually back because Asu's really doing some damage as Cherry now is sent limping, and I don't think that suspect is anywhere close to even consider revive as he's having troubles with the blue zone nades also dropping right across. So it's trying to heal this one up and he'll be able to pull through. Super. Circle right now is heavily in മറ്റേ പയ്യൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ഒരുത്തനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഓർത്തർ അവിടെ അപ്പുറത്തെ കോർണറിൽ ഇരിക്കാം. അവര് കില്ല് എടുത്തു. ஸ்னைப்பர் அதான் சொல்லல, ஸ்னீக்கியா வந்து ஒரு கில் எடுப்பான்டா அவன். அவனோட ஸ்னீக்கினஸ் தான் அவனோட கேமே. ലോബിയിലൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കില്ലെടുക്കുന്നതല്ലേ കാര്യം. അയ്യോ வேற யாரோ அடிச்சடா அவனை. இல்ல நான் ஒரு செகண்ட் மினி கில்ல பார்த்தோனே அவன்தான். രണ്ട് ടീം ഫുൾ ടീം ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവന്മാര് കിടന്ന അടിയോട് അടി.
is going to be an absolute grandstand finish. Basically, they want dinner. Dinner la 10 points. For Alter Ego must win. They cannot allow Shadow Esports to win this game from this position. 4v4. Alter Ego still need to finish first. Shadow just need to finish in the top 2. So Alter Ego and Shadow both desperately needing this result for both different reasons. And this will be quite the round for us to actually behold. If that happens to be the case, as we still have 2 more solos though. Nan just hiding by the trenches for the moment while he actually prepares for this 1 versus 2. That Molotov cuts in really closely, and then here comes the stun. He കിടന്നാ പോയി കിടന്ന് സെറ്റ്സുന റെബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെറ്റ്സുന സമയ വളർന്ന guess SE was already I am SE da dominating the hillside. Hello. Those compounds, but it is a little concerning as we still see so it's gonna be leave the side of Setsuna. ശരി അത് തിരുപ്പിയും കൊടുത്തല്ലോ വേറെ ആർക്കും a little bit more of a playable region രണ്ടെണ്ണം over മാത്രം the northern portion of the map. So if they play their cards right, they will have plenty of all these covers and also proper 4v4. ഇത് കോച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമും മനു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമും തമ്മിൽ തന്നെ ഹലോ എസ്സി ഡയറ്റോ ഏയ് വന്നിട്ട് ഇല്ല ഡയറ്റോ എസ്സി ഞാനും കോച്ചുമായിരുന്നു മനുവും ഡയറ്റോ എ ആയിരുന്നു ബ്രോ can I get your email ഇവിടെ പോടും ബ്രോ ഇപ്പൊ ഇതാണല്ലേ കോച്ച് മൊത്തം ഇതില്ലാതെ ഇതാ മെട്ട ഇതാണ് എന്റെ ഇമെയിൽ ബ്രോ ജോജിൻ ബ്രോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇമെയിൽ സരക്കണ്ണോ ഒരു മാച്ചിൽ ഒരുത്തൻ കുഴിച്ചൊരു വഴി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കുഴിച്ച് വഴി ഉണ്ടാക്കിയവൻ இல்ல இப்ப இதான் மெட்டா நீ 4 பேர் 4 கார் எடுத்துக்கோ உனக்கு ஒரு ஹோல் டிக் பண்ணி ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோ ஃபுல் கேபிட்டல் அல்ல நார்மல் தான் ஐ ஜஸ்ட் புட் அது அப்படியே வந்து அது மெயின்ல சீன்ல வச்சு if they have someone that pushes out a little too soon Adityan bro Adityan Biju Kumar bro Adityan last one ana far quicker illa 7th 8th phase 7 ai phase 7 last it can still hard shift a little bit up to the north side Adityan bro ungala enga mind illada na ipoda kandu enna saukyaman ketirukeenga sorry Sugam every house your day Adityan bro not a big distance that they have to go to but the problem is they're facing the helmet illa Setsuna Esports Setsuna around the center point pick eduppan number Setsuna adichu kodada ivlo neram oru frag edukla neenu ippeche eduthu thola to the end of the center finish playing this rock formation and left kind of Jax Soul says hi to Sarakana hi abdin Solstar ana hi right now favorites to win this game it can change but Adityan bro thank you so much for the €1 mwah mwah and also considering the fact that Alter big love thank you big support Adityan bro to drop down to a 1 versus 1 you will still see perhaps by the round jeicha setta pacha അല്ല കോച്ച് അത് വേറൊരു മീമാണ് Esports considering the gap between the two pound sorry before we even kickstart this round they allowed them to the rock because they can't push out too much for Shadow Esports but now they've also what the need this rock is really important it just gets them as close as possible to Setsuna and the center point at the end of this game and if you got enough smoke ipa ivungalukku vandu to the very end so this can go right down to the end of phase depending on its utility and as it gets thrown dodge la panna much as Setsuna and Hansi can throw correct തലയുടെ പൊക്കത്താവുന്ന ലീഡ് കിട്ടിയത് they're now close enough they can do the same they can force Setsuna back away from this rock and Jaxi who was holding out on the western side has just started to cover position kudukkrade illa
And this has allowed Alter Ego to just kind of continue to get over to this rock as Jexy's now making his way still വൈഡ് looking for റൊട്ടേഷൻ a വരുന്നത് more side angle position. പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരുത്തനെ ഉപയോഗിക്കിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്വീൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതാ അവൻ ഈ റൈറ്റിൽ നിന്ന് കറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കോച്ച്. റൊട്ടേഷന് വണ്ടി എടുത്തുള്ള റൈറ്റ് നോക്കിയാലേ. Perhaps we might 9th zone, 2 minutes 40 seconds. Gotta do it in a very timely manner. Now, അയ്യോ നേട് വിലുത് ഡാമേജ് தான் வர மாட்டேங்குது. big one. Well, Simo is also going to go down. தப்பு பண்ணாதடா செச்சுனா. The perfect shot connecting towards Jexy. செச்சுனா It will be coming from Alter Ego to try to close in the gap. Very closely, but not இவன டீம்மேட்டுக்கு நேட் போடுறான் பின்னாடி குயின். ஹலோ once again second knock over on Jexy. And what they've done is they've taken space. Man's pushed up towards the center point of the circle. Setsuna finds the knockdown. അതെ അത്ര ഉള്ളൂടാ സെച്ചുന. Trade. It means it's a 3v3. Unless there's another revive that can take place. Indeed, it will be confirmed. Shadow Esports have got the revive successfully. Rocket எடுத்து வச்சிட்டான்டா. I don't think Alter Ego will have the same. They're going to have to leave Queen behind. That's going to favor Shadow. இல்ல செச்சுனா அத்ரல. That's unfortunate. Kamal does really well. It leaves Savoy by himself to try and clutch this one up. Needs to win this. 2v1. Let's go guys. And that is a huge win for them. നിങ്ങൾ മനുവിന് നമ്പരുത്. മനു പറയണ ഏത് ടീമാണെങ്കിലും അത് തോറ്റു. കണ്ടാ And with that win against their closest competitor, their closest Maybe even inch Let's go. towards the rest of Zanshin, but Hello. still a lot more points for them to let's go in the upcoming round. யார் அடிச்சு SC bro SC. This has been quite the difficult round, I must say. Zena, அது ஸ்லோகன். ஓ ஸ்லோகன் அது என்ன மீம் ஏதோ நீ சொன்னியடா. അത് കോച്ച് എന്താണ് അത് MRCയുടെ സ്ലോഗനാ കോച്ച് ആക്ച്വലി. ഓ അങ്ങനെ ഓക്കെ അതെ ചെറുതായിട്ട് സാപ്പിടാൻ ഇത് സോറി ഹലോ മേലുള്ളതായിട്ട് ഡേ ടു കിറ്റ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. SC bro SC on the top leaderboard. കോച്ച് ഇപ്പൊ എന്താണ് #1 SC അല്ലേ? SC പോട്ട് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈപ്പ് അടി എടുക്കാനാണോ കോച്ച്? കറക്കാനാണോ? ഗയ്സ് SC അടി முதல்ல 8 பேர் கொடுத்து 6 பேர் தான் வந்தல்ல. இப்ப இன்னொரு 5 பேரு அப்ப 15 ஆயிடும்ல. இல்ல கோச் 15 ஆவல. 6 ஓ ஓகே சாரி 6 இன்னொரு 4+5 9 ഇനി ഒരു 9 people ആണ്. ഓക്കേ ഈ മാപ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 4 പേര് എടുക്കാം കോച്ച്. 4 പേര് എடு. 4 people. SC டேய் இதெல்லாம் சீட்டிங் டா. நீங்க 2 பேரு நான் ஸ்லோ மோட் எடுக்கிறேன் இருங்க. ஏமாத்துறீங்க நீங்க அவங்க எல்லாரையும். வெயிட் பண்ணு. ஸ்லோ மோட் எப்படி எடுக்கணும் மறந்து போயே. இல்ல ஸ்லோ மோட் ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ஸ்லோ மோட் ஆஃப் അല്ല മോഡ്സിന് ഇടാൻ പറ്റും കോച്ച്. അത് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവங்களும் ഇടാൻ പറ്റുമല്ലേ? അത് ശരിയാ. ஸ்லோ மோட் எப்படி எடுக்கணும்? 1 செகண்ட் guys உங்களை ஏமாத்துறானுங்க இந்த மாடரேட்டர்ஸ். வெரி பேட் பாய்ஸ். இந்த ஆல்வியா ஒரு பெரிய கள்ளி. കോച്ച് ഞാൻ ഇടണില്ല കേട്ടോ കോച്ച്. ഐ ആം ഗുഡ് ബോയ്. ഞാൻ ഇടണ്ട. ആ സ്ലോ മോഡ് എടുത്തു വിടുங்கடா. எப்படி எடுக்கணும் தெரியலடா. ഞാൻ ഇടാം. ആ കോച്ച് സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കിയാൽ ஆல்வியா மட்டும் அப்படியே கண்ட்ரோல் வி என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கா. கைஸ் லைக் அடிக்காதல. ஸ்லோ மோட் ஆஃப். அப்ப ஏன்டா ப்ளூ மட்டும் வருது டேய்.
മോഡറേറ്റേഴ്സ് கிடையாது இந்த வாட்டி ஆஃப் பண்ணு അല്ല ഇപ്രാവശ്യം മോഡറേറ്റേഴ്സ് വന്ന് എടുക്കണല്ലോ കോച്ച് இல்ல മോഡറേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് നേരം ടൈപ്പ് അടിക്കാதீங்க வேண்டாம் எனக்கு வேண்டியது மத்தவங்க அடிக்கணும் கைஸ் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இந்த எஸ்சி ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு டைப் பண்ணி மாடரேட்டர்ஸ் கிடையாது ஃபுல் ப்ளூ ஆனோ அதான் அது தென் ப்ரோ இவனுக்கு ஏமாத்துறானுங்க ப்ரோ இனி எஸ்சி இருந்தவரை மாடரேட்டர் ஆல்வியா வந்துட்டு மாடரேட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எஸ்சின்னு இனிமேல் வர மாடரேட்டர்ஸ் வந்துட்டு ரிமூவ் செய்யப்படும் in 5 4 3 2 1 I am so sorry Alvia காப்பாத்துறியா அவள ஆல்வியா இப்ப எடு பார்க்கலாம் we need chill bro thank you coach ആള് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയതാണെന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് റെഡിയാ ഇപ്പൊ എത്ര പേര് എത്ര കൊടുത്തു ജോയൽ 4 പേര് 4 ഇപ്പൊ 4 നെക്സ്റ്റ് 5 ഏർക്കനെ 2 പേർ കൊടുക്കണമല്ല അല്ല 6 ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് இன்னுം 2 പേർ ഓക്കെ ആൽവിയക്കില്ല വിഷ്ണുക്കും ഇല്ല ஆல்வியா விடு பரவாயில்ல விடு நான் அவளுக்கு கொடுக்கலாம் நான் தனியா கொடுத்துக்கிறேன் വിഷ്ണുക്ക് കിട്ടിയതാ കോച്ച് വിഷ്ണു കിട്ടിയതാ கைஸ் எல்லாரும் ஸ்பாம் அடி ஆல்வியாக்கு நான் தனியா கொடுத்துக்கிறேன் டேய் நீ கொடுத்துற மனு அது ஆல்வியாக்கும் அது ஆல்வியாக்கு கொடுத்துரு இன்னும் ஒன்னு வந்துட்டு இதுல 4 எடுக்க போறோம்ல இன்னும் 3க்கு நான் அனுப்பணும்ல ആൽവിയ കൊടുത്തിട്ടാ കോച്ച് പാരാവിച്ചിന് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി പണ്ടൊരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാരാവിച്ച് കടിച്ചാ ഇല്ലല്ല പാരാവിച്ച് കടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ബ്രോ അല്ല വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോച്ച് പാരാവിച്ച് കടിച്ചാ കോച്ച് ആൽവിയനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യട്ടെ ആൽവിയക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കണില്ലേ അത് റീപ്ലേസ് അടി guys 1k likes guys come on Paravich bro உங்களுக்கு கிட்டியா கிட்டிட்டு இல்லையா அது மட்டும் பாரு சீக்கிரம் coach my friend is gone can you please tell one word for him friend is gone where is he gone எனக்கு வேற ஏதோ தோணுது what happened correct ஆயிட்டு பாரா bro Nandus bro, are you serious? Bro, please. Yes. Bro, rest in peace, bro. Don't, bro. I understand your friend is gone, Nandu bro, and I am sure he's gonna live with you. Okay, he's gonna live inside your heart. Okay, don't let him down. அவனோட ட்ரீமும் உன்னோட ட்ரீமுக்கும் சேர்த்து you live for it. Okay, I don't know what else to say, but rest in peace, bro. Coach, പാരാവിച്ചിന് അങ്ങനെ കോച്ച് പാരാവിച്ച് ബ്രോക്ക് കിട്ടിയാ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് പറ ഫസ്റ്റ് അല്ല he is not responding actually. Paravich bro, hello, reply കൊടുക്ക Aaron George, Zenix, Azrael, Zijin OP, please come to VC bro. Eagle-ന്റെ VC ക്ക് വാ இல்லனா എന്റെ VC ക്ക് പോ. ദോർക്ക് ആൽവിയ എங்க இருக்கு? டேய் ஆல்வியா கொடுத்துறா. കൊടുക്കാം. என்னோட VC இல்லனா Eagle VC ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்னு வாங்க bro. കോച്ചിന്റെ VC ജനറലിൽ ഇരുന്നാ മതി അവിടെ വന്നോളാം. കോച്ച് அப்ப ഞങ്ങൾ പോയി கொடுத்துட்டு வா இப்போ நம்ம 5 minutes இருக்கு நம்ம வேணா அந்த ட்ரை பண்ணலாமா
ട്രൈ ചെയ്യും കോച്ച്, ട്രൈ ചെയ്യും. അതെനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റേതടാ എന്താണ് 6-7 ചാലഞ്ച്. അതെന്താണ് 6-7 ചാലഞ്ച് അത് എന്താണ് ഈഗിൾ ബ്രോ കഴിഞ്ഞ ലൈവില് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടില്ല. എന്റെ 6-7 ചാലഞ്ച് 6-7 ചാലഞ്ചടാ 6-7 കോച്ച് അവിടെ പതയം തുപ്പി ഇരിക്കണത് കാണാൻ പറ്റും. വാവ്, വാട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ്. എക്സസൈസ് അല്ലേ? നാളത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കും. നാളത്തെ കോച്ച് പറഞ്ഞ കേട്ടാ, കോച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ആയത്. അപ്പൊ ജോയൽ ചെന്നൈയില് ടിക്കറ്റ് ഇട്ട നമുക്ക് PC ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് വരാം. ഹലോ വാത്ത്, ஹலோ ஹலோ இது எப்படி செட் பண்ணனும் அந்த 6-7? அவ்வளவுதானா? 6-7 இவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறமா நடக்கும். ஓகே, இங்க இல்ல. ஓகே, അതെന്ത് என்ன സ്റ്റാർട്ടോട് കാണിക്കുന്നേ? അയ്യോ എന്റെ കോച്ചിന് എന്തോ പറ്റി. അയ്യോ വയസ്സായപ്പോ എന്തോ പറ്റി കോച്ച്. അത് കോച്ച് അതെന്താന്നോ കോച്ച്, അത് കൈ റൈറ്റ് സൈഡിലല്ലേ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ രണ്ട് കൈയും ചിലപ്പം இங்கன இருக்கும். ஓகே பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஃபார் காட். ஓகே வெயிட் ചെയ്. ക്യാമറയിലോട്ട് കൈ കാണിക്കുക. അപ്പം സോളോ ക്യാമറ തിരിച്ചേക്ക്. മോണിറ്റർ CPU എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കേ, ആദ്യം തെറിച്ചോണം മൈക്കായിരിക്കും. Let's go! We are winning! Goku അടിക്കണോ? അനങ്ങുന്നില്ല, കൈ അനങ്ങുന്നില്ല. ഇത് ബോഡി കൈയല്ലാണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അനങ്ങണ്ട. അവസാനം പിച്ചെടുപ്പായി. രണ്ട് കൈ ഒരുമിച്ച് അനങ്ങണത്. ഗോകു വിന്നർ. 306 സെക്കൻഡ് ഹൈയസ്റ്റ് പോടാ. ഈഗിൾ എവിടെ അടിച്ചാ? അല്ലല്ല, അവൻ 313. 313 വെയിറ്റ് பண்ணுங்க, பிரேக் கொண்டு வரோம். ஆமாமா ஆயா, இது என்னடா 100 மீட்டர்ஸ் ஓடுன மாதிரி இருக்கு. ஆமாமா செகண்ட் கண்ணாப்பி எவ்வளோ? செகண்டா 330. இது திருப்பி நான் ட்ரை பண்ணி பீட் பண்ணுவேடா. ஆனா நீ எப்படிடா 400 அடிச்ச? കോച്ചപ്പോ 2 days no live അല്ലേ? நீ இப்ப என்ன பண்றனா, ஷார்ட்ஸ்ல நான் மரிச்ச மாதிரி போட்டுருக்கு அடுத்தது. ഓക്കേ, ഫുൾ ഷോട്ട്സ് എന്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. അവിടെ ഷോർട്സ് ആട്ടാ. മറ്റേ സാധനം ആ നിലവിലെ ശബ്ദം വിടൂ. ഫുൾ ഷോട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡിങ് മൈൻഡിലുണ്ട്. കോച്ചിന്റെ കുറച്ച് കിട്ടിയ என்னடா திடீர்னு ஆர்ம்ஸ்லாம் வளர்ந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. ஐயோ ஐயா, ரெபல் எത്ര பண்ணா? ചെയ്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെയ്തില്ല. ரெபல் ஹலோ ரெபல், உனக்கு சேலஞ்ச் 6-7 சேலஞ்ச். 6-7 ചലഞ്ച് ഈ കോച്ച് ഈ ഗോകു ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോച്ച് ഇതൊക്കെ அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் இல்ல, நம்ம எல்லாரும் ഞാൻ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. இன்னைக்கு செய்வான், ரெபல் செய்வான் இன்னைக்கு. அதெல்லாம் இல்ல ரெபல், கம் ஆன். நீ இப்ப வந்து ஏதோ வயசான மாதிரி பண்ற.
come on, you're still young. അതൊക്കെ ഇത്. എന്തൊക്കെ കോച്ച് പറയുന്നത്? എനിക്ക് വയ്യ കോച്ച്. You create You are a കൊല്ലുന്നു. ഇപ്പൊ നീ ഒന്ന് പണ്ട ഗോകുല്ലേ കോച്ച്, ഇവൻ ഇത് ഓഫ്ലൈനിൽ ഇരുന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലായ ഇതിന് നമ്പർ 1 ആവാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായത് இருக்கலாம் சத்தியம். ஏன்னா நான் அவ்வளோ ஃபாஸ்டா பண்ணி 306 தான் வந்துச்சு. കോച്ച് 400 മീറ്റർ റണ്ണിങ്ങിന് പോയിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ഇത് കിതക്കുന്നത്. அட போடா. இன்னைக்கு I am waiting for your reaction. Okay. ഞാൻ അത് രണ്ടോട്ട് ഓഫീസിൽ ട്രെയിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഗോകു ഇത് ഉറപ്പ്, ഗോകു ഇതാണ് പരിപാടി. ഞാൻ 67 69 ഒക്കെ വെറുതെ എന്തിന്. ஐயோ அப்பா, என்னடா இது കോച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞാ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാ? இல்ல இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 1 or 2 இருக்கு. ஐயோ செத்தடா, நான் ஒரு செகண்ட் 2 வாட்டி கண்டினியூஸா பண்ணேன். ഇത് നമ്മള് ആദ്യം നമ്മള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കോച്ച് വലുത്, മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്നാലേ 6 വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്ന്. സ്വന്തം കാര്യമൊക്കെ നോക്കിട്ട് 6 ചലിച്ചൊക്കെയാണ് കോച്ച്. അവസാനം ஷவாயிட்டோட கிடக்கும். இல்ல கொஞ்ச நேரம் இப்ப ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்த மாதிரி, ட்ரைசெப்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்த மாதிரி இருக்கு கையெல்லாம். அப்பா ஆனா கன்ஃபார்மா நீ பண்ற കോച്ച്. ഇത് കൊള്ളാല്ലേ? അപ്പൊ കോച്ച് എന്നും ഒരു പബ്ജി മാച്ചിന് മുമ്പ് വാമപ്പായിട്ട് 6 ജിമ്മിലൊന്നും പോകണ്ട, ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് பண்ணா മതി இல்ல? Doing 6-7 sound is like doing 69. Super. Super. சரி நீ ஆனா இன்னைக்கு பண்ற அത്ര ഉള്ളൂ. எல்லாம் இன்னைக்கு ரெபலோட இதுல போய் ரியாக்ஷனுக்கு ஸ்பாம் அடிடா. லைவ் இல்லையா? on the way that the lobby is shaping up, and funnily enough ends up being the bullseye of this whole circle for phase 1. ஆனா நீ எப்பறா 400 பண்ண? உண்மையே பாரு, ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല നീ. കോച്ച് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരുവട്ടം മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോച്ച് ഇവനെ ചലഞ്ച് ഇടക്കിടക്ക് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ആൾക്കാർ, മനസ്സിലായി? അല്ല, ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇത് യുകെയിൽ ജീവിക്കേണ്ട കോച്ച്. അപ്പൊ അവൻ കൈകൊണ്ടുള്ള അപ്പൊ ഗോകു അങ്ങനെതാ പോയാ യുകെക്ക്. ഇവൻ പലതും പറയും. ഞാൻ കണ്ടില്ല. മുഖവും കാണാത്തൊരു അല്ലെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞല്ലേ? വേണ്ട ഞാൻ ഈ ബേസ് ക്യാമറ സെറ്റ് ആക്കി. And overall, I think that they've been perhaps a little bit more consistent in their firm. Maybe നല്ല ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഒന്ന് 67 ചലഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ. நான் 67 ചലഞ്ചിന് കറക്റ്റാ சொல்றேன். புரியுதா கோச்? நீ നാളെ ഡിസ്കോർഡിൽ കോച്ച് പറഞ്ഞ ചലഞ്ച് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് കേസൊക്കെ ആയിട്ടോ? 67 67 சேலஞ்ச் தான் நான் சொல்றேன். நீங்க ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து என் பேரை கோத்து விட்ட. കോച്ചാടാ കോച്ച് പറയും 67 ചലഞ്ച് എല്ലാരും ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും കേട്ടാ ചാനലിന്റെ യൂട്യൂബില്. ഡിസ്കോഡ് പറയും നാളെ വരുമ്പോ വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ നടക്കും. സത്യം അതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള അவ்வளவுதான். ജോർജ് ബ്രോ യു ആർ ഹാപ്പി അല്ലേ? കിട്ടിയല്ലേ സെറ്റ്? He's been on the hunt, and then he was also taking charge over onto the flanks and really found beautiful angles to really suppress his opponent. So keep an eye out for him. Match number 4. ഇത് വിസാഡ് ആണോ? Relying on him to pretty much be the backbone of the team for. വിസാഡ് റാ ഇപ്പ എനിക്ക് ഫുള്ള ഷോട്ട്സ് റെഡി பண்ணி தரேன்டா. 6 points from the past round. Could have actually been a lot more. Of course, got themselves a little bit of a dicey situation. இல்ல அவன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பான், என்ன சாவடிச்சிருவான். அவ்வளவுதான், இதுக்கு அடுத்து கோச் மரிச்சுன்னு சொல்றான். So starting off from their point, I think that they're going to have at least a decent
space for them 67 plus 2 challenge for them to eventually why not playing get bro a because I'm better watch spot party over on the zone though, as they're already over onto ഇത് വാച്ച് പാർട്ടി ആണ് ഇത് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് അല്ല alongside them rotating is going to be ATO, which bro இது qualify ஆகிறதுக்கு full team effort போட்டு practice செய்தா மட்டுமே ஆகும் மனு இது ground stageல இருந்து எல்லாரும் qualify ஆகி இவட வந்து മനസ്സിലായോ more often than not he's been having the hits ഇതിന്റെ ക്വാളിഫൈ ഏതായിരുന്നു PMS ന്റെ ക്വാളിഫൈ അതായിരുന്നു PMS வந்துட்டு qualifiers அந்த அது பேர் என்ன ஆன்லைன் குவாலிஃபையர்ஸ்னு ஆரம்பிக்கும்டா ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஃபேஸ் இதுல சாரி ஸோ இதோட குவாலிஃபையர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஆன்லைன் குவாலிஃபை ஸ்டார்ட் ஆகி அதுலேருந்து ஐ திங்க் 7 டீம்ஸ்லேருந்து டாப் 16 நினைக்கிறேன் புரியுதா ஆல் த ரீஜன்ஸ் இவிட இருக்கா மலேசியா சிங்கப்பூர் அதெல்லாம் இருக்குல்ல ஏபேக்ல 400 டீம்ஸ் சம்வேர் antara teams la top 16 teams idu aggressively could end up being their demise and the gap already a little bit so idhula irundhe top 2 esports romba kashtam guys it's not very easy to go to EWC you have to fight all the people all the like teams appada poga to a more prime real estate position out in the main focal point, and then outside of that it's going to be a lot of this kind of hilly terrain on this western side of Rondo. Berserker just kind of scaring off ATO. The kind of daily panna gym mein potavalla to be throwing away games like this. Good shot though from Azi and Nakasara to get the down onto Lolba. Slyfox hasn't been SLR திருச்சி இது பண்ணிருக்காங்களாடா if he does get eliminated buff செய்தல்ல திருப்பி available for Ascension, not really much directly close by to them, so I think there's one just outside അടിക്കാൻ നടക്കണേട്ടാ ഇവന്മാര് he'll be parachuting back இல்ல இதுக்கு மேல அவ்வளவுதான்டா last 3 matches last 2 matchesல full fight தான் இருக்கும் one more is also SC யோட மென்டாலிட்டி அதான் that just happening on the north side of Xiaotin inside of the phase 1 circle. Quite a bit of action. Yeah, I'm pretty surprised that there's just so many of these teams who have pretty much similar ideas of how they will play things out. I'm drinking more. They're not going to back down though, but RZRZ they did manage to, of course, finish off. So far, initially. Well, Zen's gonna be passed by the rest of Monk as a couple of stray shots have hit the நேத்து வாத்து எப்பறா விளையாடுனா புது பிசில off the wheels just yet. வாத்து இന്നലെ decent option for play direct center. They just want to slowly creep into வாத்து எந்த மானிட்டர் யூஸ் செய்யற seems like Anywhere 360 hertz be the end game. 360 hertz ഇപ്പോഴാ 360 hertz ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി തുടങ്ങിയത് அதுக்கு முன்பு நீ யூஸ் பண்ணது வேஸ்ட் இல்ல അതെ 100 FPS വെച്ച് ഞാൻ 360 hertz വാട്ടറിൽ 100 FPS കിട്ടും நீ முன்னாடி வச்சது பிசி இல்ல பிசியோட பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ വാച്ചിന്റേത് എത്ര ഹെർട്സിന്റെയാണ് വാച്ച് 240 ഡാ 360 தான் மேக்ஸ் அதுக்கு மேல வேற வேண்டாம் ஏன்னா பிகாஸ் வேலரண்ட்க்கும் சிஎஸ்க்கு மட்டும் தான் 720 or 450 or like 550 யூஸ் ஆகும் மத்த கேம்ஸ்க்கு எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது கோச்சிന് എത്ര FPS കിട്ടും எனக்கு 300 கான்ஸ்டன்ட் கிട്ടുம் ലോ ആണോ അതോ അൾട്രാ நான் அத என்னோட செட்டிங்ஸ் ஹை லைக் டெக்ஸ்சர்ஸ் வந்து ஹை மீடியம் வியூ டிஸ்டன்ஸ் அல்ட்ரா மத்த எல்லாம் வெரி லோ ഇപ്പൊ ഇതാണ് പരിപാടി എല്ലാത്തിനും ക്യാമ്പ് quickly gets the flush. They have അയ്യോ അവൻ കണ്ടു കേട്ടോ അവൻ കണ്ടെന്ന് outside of this little barn. തോന്നുന്നു അയ്യോ രക്ഷപ്പെട്ടു doesn't quite connect, but the orb does.
Sharp headshot onto RZ. Bolang's a distance away. Gulps does he got time with a shield. Well, he got it up, but then he gets set down by a slide. உனக்கு இஷ்டப்பட்டடா அந்த புது ஸ்கோப்? Instantly get the flashes. Bolang now the last ഞാൻ revive for ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ATO ഡോട്ടാണ് Esports. കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. எனக்கும் இஷ்டப்படல. Some really crazy aim as well. Right after அது கொரே aim like vision block செய்யுது. Slyfox also answering back with another one. ATO now knows that there is not much more work that can be done up towards those members of Zanshin. Pulls back, but I wonder if Bolang did collect a couple of chips for him to maybe pull in a revive or so he's gonna be able to at least just to play it rather safer. ഇന്ത്യൻ ടീം അവിടെ പോയി കാണാനില്ലല്ലേ, ഈ മാപ്പിലല്ലേ ഇറങ്ങിയത്. It's definitely tough navigating their way out from the north. കളിയിലെ കാണിക്കുന്നില്ല. NRG set Parvesh bro, love you. With Happy Squad now also making their please check your email when you're free, coach. Okay Jojin bro, thank you. Set and then no come. Either mudichone stream mudichone no come. A decent hole with two members split over on the top so side. any heavy rain thunder, so I'm going if there is no power cut I will come back. Okay Deki, take care. Line of sight up against those members, and now here comes exchange. ഇവന്മാര് പ്രാന്ത് കേട്ടോ കോച്ച്, ഇവന്മാര് ഓടികളൊന്നും അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇവന്മാര് ശ്രദ്ധിച്ചാ? அவங்க இப்ப points எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இவന്മാരാ டாபிக் இவന്മാരാ. இல்ல இல்ல லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் இருக்குல்ல, சோ அதுல பாயிண்ட்ஸ் நோக்குனா மேபி they will be in third ன்னு நினைக்கிறேன். சோ அதனால தான் they are trying hard. ஹே Trick just holding the fancy. அவனோ ஹெட்ஷாட் அடிச்சு பாத்தியாடா அவன. Getting a good headshot back though, gets the immediate trade. Well, the phase 2 circle, as it's been doing all month long, just continues to throw a spanner in the works for the vast majority of these teams. With POV to rotate out of Xiaotian, rotate out of their set positions. Unfortunate for Alter Ego to lose. GTA third view ayda. Could have been at the end of the last game potentially a win against Shadow. You don't quite win it. You come into this next game, you're down one early on. How quickly this game can just be so traumatic. And on the same side of it, the elation that you can feel, for the likes of Shadow Esports going from that win in the last game. PUBG PC maps different ஆனோ bro, இவிட இருந்து தான் வருது எல்லா மேப்ஸும் PUBG mobile க்கு. First of all, and flows, and you've just got to be able to manage that mentally. Why India playing this much weak? Because India team with a lot of interest in them. So just to the west, for example, now ஒன்னு பறஞ்சு தராம். ஓகே, தாய்லாந்துக்கு எடுத்தா தாய்லாந்து சீரீஸ்னு இருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் தாய்லாந்து பப்ஜி சீரீஸ்க்கு அத்தனை பீப்புள் இருக்காங்க அவட விளையாட. இந்தியாவில் அத்தனை பேர் இல்லை, இருக்கிறது குறைச்சி பேர் லைக் வெரி மினிமம் மேக்ஸிமம் பார்த்தா ஒரு 300 பீப்புள் இருக்கும். 300 இப்போதான் மேக்ஸிமம் ஒரு 500ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, கிரைண்ட் செய்ய மற்ற பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, பிளேயர் பேஸ் இருக்கு, எல்லாரும் வீக்கெண்டு அந்த மாதிரி கழிக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஆனால் கிரைண்ட் செய்ய ആൾ ഇല്ല. കളിക്കുന്നതിന് എത്ര ഇതിന്റെയൊക്കെ കാട്ടി എത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും ടൈമും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി ടീം ഉറപ്പായിട്ടും. മനസ്സിലായി? ഇവര് കളിക്കുന്ന അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ലോബി അതനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് കളിച്ചാ അവർക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രയായാലും കാണും. നമുക്കത് ഇന്ത്യൻ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ അത് വന്നിട്ട് சில பேருக்கு ഇവിടെ இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ப்ளஸ் பேஷன். நம்ம வெறும் பேஷன் மட்டும் தான் பண்றோம். சில பேருக்கு பூட் கேம்ப் எடுத்து கொடுத்து பிசி எடுத்து கொடுத்து கிரைண்ட் செய்யுன்னு சொல்லி ஆர்கனைசேஷன் பப்ஜி மொபைலுக்கு எப்படி செய்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி பப்ஜி பிசிக்கு செய்யும். பட் இந்தியாவில் பப்ஜி விளையாடுறதே இதுவான்னு മനസ്സിലായാ? And we quickly take a look at ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല, പബ്ജി പിസിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലോട്ട് ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ அவங்க மைண்ட் செட், அவங்களோட மைண்ட் செட். பட் ஆனா உண்டு பப்ஜி பிசிக்கு உண்மையா വാലറന്റോட അധികമായിട്ട് പബ്ജി പിസിക്ക് ഉണ്ട്. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ആക്കി എല്ലാരെയും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്മയായിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാമോ, ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ இருக்கிறவங்க எல்லாம் மடியே மாறுங்க. உண்மையாയിട്ട് நான் പറയാം, 64 பிசி ஒரு லேண்ட்ல எடுத்துறதுக்கு சரியான மடியே மாறுங்க. இதான் உண்மை. Impact leaderboard, and that should give Vegas still the belief that they can accomplish the overall goal, which for them, the team is the best pretty easy one of just finishing the top 11. The team is the best from India, but we are also have less events too. If they can
They're a playing healthy that lead is for top spot by less the end of impressive. tonight. Yeah, Up to bro. about Yes, that's 40 what to I'm 50 saying, points. bro. Do they just go into In tomorrow Indian hunting tournaments, Vega? If only Vega's still online in that tournaments sort are of bottom happening. four, bottom Okay. five position, But because that might two end up being the maximum best 5 thing, is in even if we countable want of your Khazan to fingers. do it, it has Okay. better So if you host repercussions. more The tournaments, more people downside will would be come. if they do it too And early PUBG and then Shadow PC will be Esports more catch up boomed to in India. Zanshin, then you're almost doing it for no reason, because if you don't finish first, well, it doesn't matter what you do to Vega. But it will be something to keep an eye on going into tomorrow. Circle Pop Phase 3 has just kind of centered up, so that's just going to remove a lot of that western edge that we saw quite a few teams in and around. And it does mean around that southwest edge is a nice hole between Orcatera, Zanshin, Vega, blocks off a lot of passageway. North side's got Bailey compound that is just kind of backfilled into. Happy Squad have got a lot of control. And here come Team Newbies on to Vega. Oh, big nades now popped, and Translucent's been holding the corner wall, expecting the exchange to fall through, and Anarchy has been able to also get some cover ഈ grounds ടൈമില് pretty much. ഫ്ലഷ് watch നോക്ക് this. ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോ എടുക്കണം. Oh, they are. Support There we go. കുറവാണ്. Yes bro. He's just diving headfirst into the battle, but he's got to also clear out the couple of members of Team Newbies as well. Anarchy claims another one out of Vega Esports, so perhaps Sanchez not even needed. Team Newbies can actually do the job for രണ്ട് him. പേര് എടുത്ത് രണ്ട് പേര് ഡൗൺ ആയി. They're down to 2 now, Vega. India. They've got no points from this game. Team Newbies, as you said, have done the job for Zanshin, so they don't have അത് to പിന്നാടി overinvest. സെന്ന് വന്നിട്ട് They third already party kind of did, and that's actually allowed Orgless to slip in through the back door because of the fact that Akasari pushed over the road. This warehouse now has actually been vacated a little bit. അവന്മാരെ അടുത്ത ടീം RZRZ to connect on. ഇല്ല, അതേ ഇടത്തില അവൻ So വിട്ട് now they're കണ്ട. looking to defend their position. They don't have to worry about Vega. Trying to clear out this right side on the well, they both had util in hand. Funnily enough, if it was gun in hand, that would have been an easy down for RZRC. He clears out the back. Good headshot onto CJ. The fact that he didn't just go for the flash, it's a full wipe for Zanshin. വേറെ തേർഡ് പാർട്ടി അടുത്ത തേർഡ് പാർട്ടി. Defending their position. They've gotten 8 kills this game as they cross the triple digit mark. And they know full well that Vega are down to just 2 players, and they know where they are as well. Armor and Suspect with a double kill frag grenade as we're seconds away from phase 4. Armored. It went from 0 to 100 real quick, and that was a big one coming in from Pivy with that grenade to flush out the entirety of Unlucky. As we saw so many crazy troll balls happening around that compound, but that was absolutely clean from what we've got to witness out of Zanshin that claimed all those 8 points. And so far, Vega, even despite having those few members, they haven't claimed a single drop of point just yet. They will sit back down in the gutter. കോച്ച് ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ കറന്റ് ഉള്ള ഏഷ്യയിലെ ബാക്കി ടീമുകള് അപ്പൊ അവരൊക്കെയാ ബാക്കി ടീം ഇതിൽ ക്വാളിഫൈ ബേസിക്കലി EWCക്ക് நிறைய പേര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ക്വാളിഫയേഴ്സ്ക്ക് ഒരു 8 സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ஓகேவா? ஸோ ஏபேக்ல இருந்து 8, அதுக்கு அடுத்தது மிடில் ஈஸ்ட் அந்த சைட்லாம் வரும்ல. ஸோ அவங்க சைட்ல இருந்து ஒரு 2 ടീമുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் ഉണ്ട്, அந்த மெயின் டீம்ஸ் எல்லாம் ഉണ്ട്. അവരുകൂടിയൊക്കെ ആരൊക്കെ നൈസ്. Instead of promoting new game that has international reach, they are that is true more bro. See, I'll India basically is a large number of enna solradhu people, right? So ivida promotion veche they are just growing. அதுதான் நடக்குது, வேற எதுவும் இல்ல. சீரியஸ் ஆயிட்டு அதான் இம்ப்ரூவ் செய்து வேர்ல்ட் லெவல்ல ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ்ல போய் வின் பண்றதுக்கு காணிக்கிற மாதிரி தான். Oh, what the fuck, sniper, nice kill bro. மாலியை போட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கடா. അവന് അടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അവൻ കറക്റ്റ് തിരിഞ്ഞു അപ്പം അടിച്ച്. And they've already done a number to Vega. Perhaps they might be able to claim a few from Monk as well. Trying to break through the doorways as Unk looks to clear every single corner. Some damage being done. NT ஆனால் முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணான். அதான் இதுக்கு மேல ஃபைட் தான். இந்த மேப்பும் சரி அடுத்த மேப்பும் சரி ஃபுல் ஃபைட். So yeah, I was saying
என்னன்னா இந்தியாவில் வந்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு ப்ரமோட்டிங் தான் நடக்குது. எந்த புது கேம்ஸ் வருதோ அவங்க என்ன வந்துட்டு நிறைய காசு கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதான் இந்தியனோட மெயின் ப்ரமோட்டிங் ப்ரோக்ராம். இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேமை வந்துட்டு ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் இம்ப்ரூவ் செய்யறதுக்கு யாரும் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். சம் ஆஃப் த ஆக்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஐம் நாட் சேயிங் நான் லைக் ஆக்ஸே இல்லைன்ட்டு, பட் சவுத்தில் இல்லை, சவுத்தில் இல்லை அத்ரோல். அது உண்மையான சவுத் சைடில் நம்மளுக்கு லைக் ஒரு ஆர்க் கூட ஒரு ப்ராப்பர் ஆயிட்டு இல்லை. Again onto game start win. We do. That major compound remains their safe. And north பார்த்தா நார்த்தோட பிளேஸ் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. அது வேற ஒரு விஷயம். It seems as if they could end up having a really big game off of that while they haven't got any kills yet. They're going to be a deep late game position, and it does mean Khazan, Vega, fourth man on the south and southwesternly side. Okay. They're going to have to now move into the open fields. Khazan, they've already picked up 8 kills. Do they try and go hunting on Vega? They know the compound that Vega pushed out from. The suspect finally deals with the solo in Monty and happy scored her out in 11th. Oh, sorry, 12th position. It's Bolang and ATO that go out in 11th position. Happy scored just the two. Maintain a spot in 9th. Online. Some points here, and they have a good opportunity to leapfrog quite a few teams from 12th position. They could end up as high even Dusky இருக்கான் தெரியுமா? At the end of this game. இவன் வந்து என்னோட டீம்ல வந்து விளையாடி இருக்கான். நான் ஸ்கிரிம்ஸ் விளையாடும்போது beautiful potential out there. எனக்கு fill in பண்ணி என் கூட விளையாடி இருக்கான். Look for the side of armor with this 8-point game, 3 for suspect, and you saw இவனும் நல்ல ஸ்கில் பிளேயர் early on. But right at this moment, Australian player pretty much was stuck over onto the north corner. Thankfully, he finally regrouped with the rest of the squad. So if they can actually take some good play over onto that northern region, this could be another round for the side of ours. They've been India செத்து போச்சு. இப்போ எஸ்சி தான் for a drought. Day 1 as well as now on day 2, they are really putting everyone down over onto the lower ladder. So overall, Armor Esports, they can actually have quite the say towards the late game. Now, Sanchez is just going to full send directly in the center as they do find a little crease for them to hold out. Slyfox wasted no time to bring the full shields up, but the rest of Orcatera looking to charge in. But they have to get by the rest of Shadow Esports as well, planted over the top side of the hill. So Orcatera always not looking to dive much further. India so there team is some significant space Indian team for the meantime. But Sniper or coming from dip, connect, just translucent a little too far Anarchy. while AJ finds takes Anarchy அவன் பேரு. ஆனா நான் அண்ணாச்சின்னு கூப்பிடுறேன். Consider where Vega are sitting on the leaderboard at the moment. Anarchy அப்புறம் ഈ கார் வெடிக்க போகுது, நீ நாக் ஆக போற. 13th to 10th off of those two kills from and now because they got a placement point as well. So Vega are just scrapping here, and that's all they need to do. Like they just need to be எனக்கு என்ன பயமா? நம்மளுக்கு என்னடா பேடி? Based on how things are looking. But they have just lost AJ to the day to Xiao Feng. Zeno looks like he was thinking about pushing out. He's gone back to the compound, so a chance to get a revive. Alter Ego a close bite to the vicinity and may end up pushing into Vega next up. So with Zanshin out, they're stuck on 100 points. 3 players still up for Shadow. Alter Ego. நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். எவ்ரி பிஃபோர் மேட்ச் ஸ்டார்ட் அப்போ டிஸ்கார்டில் நம்ம இருப்போம். அவட வந்துட்டு பிளேயரோட ஃபேஸ் கேம், பிளேயரோட டாஸ்க் பார் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் கேம்குள்ள போக விடுவாங்க. எவ்ரி മാച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടോ? ബിഫോർ മാച്ച് இல்ல பிஃபோர் மேட்ச் ஆஃப்டர் மேட்ச் லைக் ஆன்கோயிங் மேட்ச்ல ஃபுல்லா ஆன் ஆயிட்டா இருக்கணும். Perfectly well. As for Shadow Esports, I was initially thinking that play why coach your current team didn't play. No support bro, no support. Everyone has family, they need to work for it, they need to work for money. So எல்லாரும் ஒரு இடத்துல ஜாயின் செய்யுது. சில பேர் கோச் ஆயிட்டு உண்டு. 2 பேர் கோச், ஒருத்தர் வந்துட்டு ஐக்யூவோட ஏதோ ஒரு இது சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்.
kind of squeezing through with Esports Chief slowly Executive slithering Officer. over on the So south அந்த மாதிரி side, join while செய்யுது. Crazy So Dog அவட trying pay to செய்றாங்க, get they a are working couple there. attacks across the அவங்களோட board passion follow up against பண்றதுக்கு the ஒரு rest support of இல்ல Shadow இந்தியால. Esports. அത്ര உള്ളു. And now with them pushing forward, Waits ഒക്കെ Rest of X Armor OG looking a coach little ആണ്. bit more OG. vulnerable. And RG just trying to get themselves closer to the edge of this circle without making sure they're rushing, so you can see the amount of utility they're throwing. இந்தியால நீங்க இதுதான் நடக்குது guys. Ability to try and நிறைய stay alive a little bit longer and get more out of this game. They're probably not going to be capable of getting too much, but if they can at least get these towards armor, maybe take their position. Full step எடுத்து They finally send it in. Crazy Dog. Immediately Crazy Dog then follows. They did push தேவையே இல்லாதது தெரியுமா? see them win that அங்கன particular அவசியமே fight. இல்ல. Shadow Esports looking to get involved from a distance on this north side of the circle. As Vega, by the way, did get eliminated, so they fall still on 34 points. It does give an opportunity for Alcatara to try and get themselves into that logjam of the teams that are on the 30 points. They're out to the west. Could still pick up more from this game. As Jaxi having some troubles out in the open, even with that smoke. It's not like it stops bullets as Unk is eliminated Jaxi. by Samoy. Another handy point for Alter Ego. Setsuna, காப்பாத்துறா உன் டீம்மேட்ட. Have made it into the top 5 together. It means for both of those two Alter Ego செத்ததுக்கு அப்புறமா கூட செத்துக்கோ, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. to each other has not really deviated all that much. Tonight, into match 3, and Armor have picked up 10 kills, so they've flipped the script for them in this அப்ப ரெண்டு game, பேர் குழி நோண்டிட்டு also இருக்கானுங்க. still making top 5. It's been a really good week from Armor Esports, and now only find themselves 10 points behind Alter Ego. Yeah, this is something Compound I the feed check ஆகும். as well. Armor in the சொல்ல. top 4, What a and feed. also considering Compound the Monk feed. is also in the top 5 as well. Another Compound circle now എടുത്തവന്റെ absolutely എടുത്തവൻ delivered winner. towards Guys, GSW. 1k likes அடிக்கணும்டா. லைக் அடிக்காத லைக் அடிடா. ஒரு 5 அக்கவுண்ட் வந்து லைக் அடிச்சா கூட நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். Pretty much லைக் அடிக்க. concurrently over onto the compounds of GSW. It will take some more time for the people in India to accept this gaming community. They don't know how games brings discipline to their life. That is true, bro. Because of gaming only, I become very nice. சத்தியமாയിട്ട് പറയാம். வெளியில போய் ஊர் சுத்தும் போதெல்லாம் very bad things தான் செய்யுது. இப்போ வந்துட்டு கேமிங் இருக்கிறதுனால I am happy with my family. I am not going out. I am not like doing nothing bigger. No bad habits. I'm chilling at home, being a good child. Huh? Eye of the Storm. 35 years old child. 7 developing as the Blues going to start moving in 5 seconds time. Not good news for either. Venom bro, hi. Arguably the entire lobby really outside of game start win. Knock எடுத்துடா push பண்ணுங்கடா. And they combine together on Push பண்ணுங்கடா. Pivot and Suspect. Oh, Pivot push got பண்ண தேவையில்ல, knocked, அவங்க out of Suspect zone. taken very low, so he had to focus Sorry. first on healing up himself. That means less time to get this revive. The Blue now pushing pressure well and truly has mounted onto Armor. No chance giving Pivy back into this game. Suspect's just going to have to run and pray while that smoke is still up in front of him. Back into the vehicles for Shadow Esports. Setsuna confirming the kill onto Pivy. Here come Alcatara down to the south. They're going to go straight into Alter. No, they pull up at the rock inside of the circle. Spray onto Samoy will not connect. He'll fall back behind the hill as Hafiz does get knocked down. They're going to be very susceptible to that. That vehicle crushing the deployable shield is so unfortunate for Kunye. He will heal himself up. Setsuna catches Zhao Feng. Pushing up to the compound. Here comes Shadow Esports to take the fight directly against and testing their fortification of this compound. நெருப்புல knock ஆயிடுவானே. Fire though, he'll get knocked by Zeno. Come on, push ஆக்கு. Final 4 teams remaining. Going out, no more Alcatara as Shadow are down to Jaxi. My Jaxi, Hey, Jaxi. he could still afford to actually go Jaxi, in for a என்னடா revive, but பண்ற? it's going to be a very risky task, especially with the onlookers coming from Alter Ego. He's got a couple of all these smokes, but the rest of GSW can Jaxi. Shadow Esports. It's okay, nice try, nice try. has always been watching him Offer right down under, and now rest of game start win. Can they just hold on a little bit longer? They've only found a point in the form of Southing as well as Zeno. As they've been remaining inside the Hello, for W. some time. See, But I believe it's time for them to GSW, really stretch out, please ஏதாச்சும் செய். take some good calls up against either the side of This Armor match for or AE, even yeah. Alter Ego, but very എന്റെ lucky മൈൻഡ് not, സെറ്റ് Alter Ego, they're just gonna wait until the timing is right
for them to actually swing from multiple directions. While Oh! he made himself a really big hole, but it's straight with a Molotov Zeno that burns his health bars. But അയ്യോ ചൂട് 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 എങ്ങനെ ഓടിട്ടാവ really, really tough spot. Even the Yeah, I mean, he's just holding on for dear life, but as reality sets in, he's the one that's most likely to go next. Guys, do like the same. Let's go for 700 likes. Like അടിക്കാതെ like അടിക്കണേ. രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ like അടിക്കണവனுக்கு രണ്ട് girlfriend കിട്ടും. They got the knockdown on to show with the AWM. நான் சொன்னது கேட்டல இவங்க ரெண்டு பேரும். For suspect to maybe push forward from armor. Zeno has kind of keep his attention though on suspect. ഇപ്രാവശ്യം ഇതും അടിച്ച് എല്ലാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം, എല്ലാരും പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടിക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒറ്റ നേടി തീർന്നല്ല. In the 4v4 end game. Now they've got the numbers advantage against GameStart Win, who have sat in the compound for the entire അടിപ്പാൻ പറ ഇപ്പ പറ കമാൻഡ്രാ ജിന്നിക്ക് മൂഞ്ചിലേ ഉള്ളത് ഫ്ലാഷ് സെത്തട്ടാ but it seems as if they're not going to get the chicken dinner, that it will be Alter Ego, and this will have huge ramifications. They will knock Shadow Esports out of the top 2 position. They're going to jump on up into second. Alter Ego get the chicken dinner. Second on Tego, first on Rondo, and setting us up perfectly heading into Miramar. It's a big result for Alter Ego. Their quest, their ultimate goal though, is the overall top spot, but as things stand, they've just put in a big helping hand for Zanshin. இவனை நான் அண்ணில இருந்து பாக்குறேன்டா. இவன் மூஞ்சி மட்டும் ஒரு வாட்டி கூட சிரிக்கவே மாட்றான்டா ഇവൻ. ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ആക്ഷൻസ് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചിരിച്ചില്ല. அவனை நோக்க எஸ் அவ்வளவுதான். அவனோட டவல்ல வச்சு அவனோட ஸ்மைல ரிமூவ் பண்ணிட்டான், அவ்வளவுதான். அங்க பாரு இப்ப பாரு, இதுக்கு அப்புறமா ஒண்ணும் கிடையாது. இல்ல 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 இது பூட் கேம்ப் இல்ல, அவங்க வீடு இவனோட இதை பாரு இவனோட இதை பாரு இவனோட இதை பாரு எல்லாம் டிஃபரெண்ட். Indian gaming has huge potential but society still trends gaming was a waste time of it. No, it's not that. You can't blame the society, okay? I will say you can't blame the society because they were brought up in a different way, okay? And one more thing is still in நம்மளோட சைடில் தான் வந்துட்டு டிலே. நார்த் இந்தியாலலாம் they are already accepting like gaming and they are already well prepared for gaming and they are going on. நம்மளோட மைண்ட் செட்டை தான் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பாப்பாவுக்கு வந்துட்டு கேமிங் இஃப் ஷீ சூஸ் ஐ வில் பி லைக் எஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு டூ தட் மனசில்லையா, ஷீ வில் டூ பெட்டர்ன்றது எனக்கு அறியாம். அந்த மாதிரி தான். വെൽക്കം ടു മന്തി ടൈം. ഇതുവരെയും 10 പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 9 പ്ലസ് വേർഡ് இல்ல 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 வெயிட் பண்ணு ஒரு டிஃப்ரெண்டா சொல்லலாம். ரைஸ் அப் மட்டும் போடு. ரைஸ் அப் PUBG ரைஸ் அப் ഒരുമിച്ച് போட்டா மதிதான். റൈസ് അപ്പ് ഇടുക. യെസ് സർ. റൈസ് അപ്പ് അടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടി. மனு உன்ட்ட இப்ப எத்தனை பேருக்கு கேஷ் இருக்கு? ഹലോ 2 പേർക്കും തോന്നുന്നു ബാക്കി. കോച്ച് എടുക്കട്ടെ? കോച്ച് എടുക്ക്.
சஞ்சய் நீ How much winners, coach? How much? அதான் இது எத்தனை பேருக்கு கொடுத்துருக்கான்னு தெரியலையே, இவன் சொல்லவே இல்லை. 10 പേർക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ. കോച്ച് 5 எடு. 5 போதும். அதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மலா போய்க்கலாம். 15 பேருக்கு இன்னிக்கும். ഇത് ஐயோ. ஆல்வியா திருப்பி வந்தடா. ஆல்வியா கொடுத்துட்டேன்லடா. കൊടുത്തു ആദ്യം. ஓகே 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 ஓகே. ஆல்வியா ஸ்பைக் முகமது ஹெட் ரிஸ்வானே கொடுத்துட்டு coach. கொடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரு, மற்றவங்க யாரும் கொடுக்காதவங்களுக்கு மேடிச்சு கொடு. டேய் சும்மா ஒரு இது போடுற, என்ன டைப் அடிச்சு போடுற, நத்திங் டைப் அடிச்சு தான் வருவாராம். ജിത്തു C4. கைஸ் ப்ளீஸ் 5 பேரும் வந்து மேடிச்சுக்கோங்க. டே இப்போ எவ்வளோட அனுப்பணும் உனக்கு? உன்கிட்ட எத்தனை பேருக்கு காசு இருக்குடா இப்போ? ഒരാൾക്കുള്ള ഉണ്ട് എന്റേത്. அனுச்சு கைஸ், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. நம்ம நேற்று எவ்வளோ கொடுத்தோம், முந்தா நேற்று எவ்வளோ கொடுத்தோம்? நேற்று எத்தனை பேருக்கு மேடிச்சு கொடுத்து, முந்தா நேற்று எத்தனை பேருக்கு மேடிச்சு கொடுத்து? ஃபர்ஸ்ட் டே 15, 15 ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ 20-ആ 15-ആ? ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ 20 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തേ. 20, 15, before 15. almost 50 people-க்கு நான் மேடிச்சு கொடுத்த சாப்பாடு. லெட்ஸ் கோ. അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല, 50 people 50 people-க்கு இப்போதைக்கு மேடிச்சு கொடுத்து. കൊടുത്തു. Praise the Lord. Let's go. எல்லாரும் ஒருமிச்சு. സ്ക്രീൻഷോട്ട് கைஸ் எல்லாரும் டிஸ்கார்ட் வாங்க. டிஸ்கார்ட் வா. Can last on 43 and Zen Esports finished second last on 55 points. So I think we're going to get more. இப்போ எந்த சம்பவம் என்னன்னா, நீங்க வின் செய்து உமர் ப்ரோ வின் செய்தல்ல, പിന്നെ എല്ലാരും കൊടുത്തവരൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഉമർ உமர் முசான் முசாமில். எஸ் ப்ரோ, என்னோட விசிக்கு ஜாயின் செய். അവിടെ വന്നിട്ട് ഉനക്ക് ജിപേയില് കാശ് കൊടുക്കും. അതെ, ജോയൽ வந்து അവിടെ കാശ് കൊടുക്കും. ബ്രോ എന്റെ പേര് അതിൽ വന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ബ്രോ എന്റെ നെയിം അതിൽ വന്ന പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ബ്രോ. ബ്രോ നേരത്തെ വരலையா? ഇപ്പൊ പോയി മേടിച്ചുക്കോங்க ബ്രോ. ജോയൽ ബ്രോ എന്നോட டிஸ்கார்டுக்கு போ. അവിടെ போங்க. கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு பாய்ஸ் கொடுக்கும். ഇതാണ് ഡിസ്കോർഡ്. ഇവിടെ വിന്നേഴ്സ്ന്ന് இருக்கு பாருங்க. എങ്ങടാ അത്? അല്ല വിന്നേഴ്സ് ഇല്ല, ജനറൽ ചാറ്റിൽ വന്നാ മതി. ജനറൽ ചാറ്റിൽ വന്നാലും മതി. ഡ്രാഗ് ചെയ്തോളാം. നമ്മൾ അവിടെ കാണും. ஜெனரல் சாட்டுக்கு போனீங்கன்னா எஸ் தே வில் drag you. தென் ഇവിടെ தான் இருக்காங்க. ഞാനും പോറ്റേ. இதோட லிங்க் வந்துட்டு ഇവിടെ கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. இங்க இருக்கு பாருங்க லிங்க். டிஸ்கார்ட் ഇവിടെ இருக்கு பாருங்க விசி. ஓகே செட். കോഡ് ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡിസ്കോർഡ് ப்ளீஸ் நான் ஒரு நிமிஷம் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வரேன். ஓகே, குளிருது. இப்பதான் ஏசி ஸ்ட்ரைட்டா மூஞ்சி கடிக்குது. Different permutations that each of those positional changes will mean. What's Guys, happening with Vega, permutations. These are the players right now. ഓ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമല്ലേ? Yes. பாரு, இந்தியன் பிளேயர்ஸ். இந்தியன் பிளேயர் அவங்க 4 பேர் வருவாங்க போல, ஆனா 2 பேர் ஃபேஸ் கேம் போடல. ஏன்னு தெரியல. That each of those mention and you know, think about if Vega guys வாஷ் போயிட்டு வந்தோம் லாஸ்ட் மேட்ச். bottom 5 bottom 6 position. இதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஆர்பி போயிட்டு கொஞ்சம் சில் பண்ணலாம். Then they can go hunting. But as things stand right now, they don't have that buffer. They can't even think about that because
Alter Ego are catching up. Now it's only 18 points. You've still got Shadow Esports that are 19 points behind. So Zenshin's night has been good, Contra. It's not like it's been a bad night by any means. They've averaged decent points. But one thing they haven't been able to do is go and have that big pop-off game. And we've seen now two massive games from Alter Ego, a second place and a first place, and that's seen that gap shrink. So to start the night, it was a 34-point gap. It's now 18. The reason why it's still 18, though, is because for Zanshin, they've still picked up 22 points across 3 games. Like, that's a good ratio. That's a good average. But obviously for Alter Ego, when you go second and first, you are going to be able to close that gap. For sure. And they also do have Shadow Esports as well. In that past round, they also were within the top 4 scenario. So look at how things have played out. Zanshin can't exactly afford to always play on the aggressive notion for most part, because what we last saw when they were actually chasing up against one of the teams when they started off phase 1, it kind of backfired a little bit. So if they really want to play that kind of game, they are really going to have to also face the kind of consequences if they actually do end up with maybe theoretically 0 points in one of the rounds. How much does that actually impact the rest of the rounds that's remaining? Because right now, I think they can only afford maybe 1 bad game out of the 7 that is, of course, we're currently playing on Miramar. So realistically, if they need that big win, like you say, once they do have that big win, then only they can start to consider, okay, maybe it's time for us to actually hunt out Vega, just dampen their morale a little bit. But for a team that has their morale on the up and up, Armor Esports, of course, had a little bit of a pop-up on our screen early on. They've been absolutely consistent. And in Rondo, we could see Alter Ego have done quite some significant damage coming from Queen with 726, as well as Drake, that have always been their main hitmen for the entire roster. And I do want to clarify as well for Zanshin that second wouldn't be good enough in any world, because second would mean it would be a direct tie with Vega. Vega have the tiebreaker, and that would also rely on Vega picking up 0 points, which is probably not going to happen. So that alone is, again, to reiterate, they must finish first. And for Alter Ego, there is a world in which they can actually finish second and still qualify. But for that to happen, it requires Vega to not be in the top 14, or for Shadow Esports to not be in the top 5. And as we can clearly tell, I don't think Shadow is going to be dropping down to 6. They are already double the points. Starting unless something drastic happens where they just don't pick up any more points for like the next. Hello guys, hello. Second is also not going to be good enough. Coach, where you got the name KILLUAA? I got the name in Hunter x Hunter. Adula or character. Zanshin, Alter Ego, both searching for first, but even if they do finish first, it still may not be enough. There's going to be a lot that needs to be tracked across the last 7 games. We saw Zen Esports lose 1 early on to Happy Squad, who have been able to, off of that kill, jump Vega, and Vega's in. Hunter x Hunter or anime. Vega. I mean, like realistic kind of shift of how they're actually playing the game, right? Where edges and really. Coach is TN the best team from India right now. Issue where they're not exactly fully committed into taking a certain I don't think so. And I think like they really just gotta. They qualified. They only played and they only qualified, so that's why. The foundation. None of the other teams didn't play. I think one more team played. We didn't play. Havoc didn't play. I think they've been really good. Other good teams didn't play. Only 2 teams played and 1 team qualified. If they were to plan themselves into a position where they could start third-partying teams, that is the true fact. Actually, go even hunting. They usually do. Today kick live Korchnara culture adha yosikren Korchnara culture scrims live podlant even struggling to get by into some of all these zones. I think like this scrims 7 o'clock 8 o'clock the run for them and having some really good consistency from the past couple of maps that they have. The last match. Shafang gets eliminated early, and it's Vega. The last match. 10th with that kill.
And that's the way that it's going to be. I mean, we all are enjoying the watch party. Thank you, da. Good start Hello? for Vega. Every kill just so big എവിടെയാണ് for them. Fortunately, not വെള്ളാടത്തേക്ക് in a ഇരിക്കുക എനിക്ക് position where they need to, finish top 5 or top 6 or anything like that. So the സ്കിംസ് വരല്ല ഓക്കെ reality is, I think it'd be ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീവ് even despite where they've been in up until match 9. Like we're in match 9, so that's a lot of games that have been played, and they're still in this precarious position. I would still be surprised if they don't actually qualify. Like I think there's just too much quality. All it takes Appo, let is this me team to have ask one you good something. game, Why and I think that'll do the didn't job. other And teams there's 7 never games for them join? to be able to do that. So other teams And never join mainly because again, all they need is top they're 5. not So ready this to is a team put that's effort capable of dropping for or like, having a 20-point game. If they were to do that, they're up into the top 5. make India and better. you'd These probably guys think are from there doing they're it. going to be quite set, and they can just kind of pick up a few points here and അത്രേ there. ഉള്ളൂ. So They I'm are proving still their passion. thinking that they will get the job done and get into the position they need to get into. So my focus is still very much around what happens with Shadow Esports and the top 3. And that Vega will என்னோட probably கேஸ் get the job பாத்தீங்கன்னா done. And interestingly, around that sort of Shadow Esports alter ego, என்னோட this கேஸ் is பாத்தீங்கன்னா back to எனக்கு week டீம் 2. இல்ல For அதனால those தான் that நான் watched it என்னால at the very end பார்ட்டிசிபேட் of செய்ய that முடியல week, it அதான was ஒரிஜினல் Shadow Esports and அதான Alter Ego ட்ரூ neck and ஃபேக்ட் neck at the top spot. Into the last 2 games, Alter Ego got no points. Shadow got 5 points and ended up winning by 1 point. So, and that ended up having now big repercussions, because if Alter Ego had have won that week, arguably as they should have, they would have actually been in a position where second would have been good enough this week. They wouldn't have needed first. But as things stand, that didn't happen, and they do need first. But it goes to show in a 4-week-long tournament how things that did happen in the earlier weeks matter. And in future events for the PUBG Master Series with this format, it's going to be really a good example to look back on for teams and think, well, yeah, we can't just have a poor week 1 and think we're going to be able to bounce back. There's not really a lot of instances where a team had a poor week 1 and were able to bounce back, except for Zanshin. Zanshin's the best example of a team, and even they still finished. So they finished 9th in week 1, and so that's middle of the pack. And then they had a very good week 2, week 3, and now week 4. So you got one example out of 16 teams. Yeah. Can we also give a shout out to the people behind Crafton, as well as the organizers that have come up with such an interesting format that really shakes things up with all 4 weeks to be played out as if it were grand finals of each week. And we can see the impact of how just sliding 1 or 2 positions can actually affect you in the long term, which is what is currently being faced by Alter Ego at the moment, like you just pointed out. So yeah, if they did actually claim that point, then they would have actually been in the perfect shoes of bro umma neenga enna happy ஆக்குறீங்க நான் I'm trying to make you guys happy too அത്ര உள்ளு love you kitty kitty அത്ര உள்ளு for Alter Ego. But now you got to start earning even more points to defeat Zanshin, and also have to consider the fact that Vega has to finish maybe even lower in the ladder as well, which you and I would have much good confidence in Vega Esports to be able to perhaps make their way back into the top 8 or even Discord link stream in the description, because the margins are really low at the moment. So all it took was really that one big round for them to actually get back in shape. But of course, there can also be those instances for maybe arguably Happy Squad, X-Men, or anyone around that middle of the pack right at this moment. As for Zanshin, though, was they kick things off here nice and easy, holding over onto the outskirts of Las Leones. Hello, baby, free or no? With a neutral zone such as this, most teams will have very little tendency to really book spots in the center like Pachinki. Usually we just want to wait it out to see where it really goes. Now Ia's got a Panzer in hand, but this is a valley that's gonna be pretty hard to tube out. And there we go. CJ got it pretty much nicely set up to go for it. That double might just be a triple here as he brings out that AUG to play, but he gets shredded out just in the nick of time with that swap over coming in from the side of Translucent to still hold on firm and maybe revive some of his teammates while at it. Yeah, I mean, Newbies திரும்பி வந்துட்டேன் coach Viper welcome back goes against them or not, it's not shying away. They get the circle pull as well for phase 2 as it goes back up over towards Alposo side, and this is why, as you were mentioning, teams don't really want to get too set for that phase 1 circle and over invest into those early positions. It has gone against Team Newbies though. 3 kills for Auglis.
And well, they did lose CJ. First They zone, combined his final second kill onto zone, Sniper. அதுக்குள்ள செத்து. It's a good ratio if you can get 4 for 1. ரொம்ப கஷ்டம். Maybe potentially a chance as well to go back into the blue over towards Crater Fields. If they can get the blue chip, they can maybe still get CJ back into the game. So that I wouldn't put that past as an opportunity for August to be able to do that. As Alec, I think, is just trying to scout out and find Sniper, and he has spotted him. Oh, there we go. Easy does it now. Oh, very clean, very quick. So there's the 4 kills. They'll probably get the blue chip, head back into the blue, and go and get the revive. So that's a good start to the game for August here on Miramar, as Monk, one of the teams that has rotated pretty quickly to the east side of Monte Nuevo, which is at the center point of this phase 2 circle. Vega, by the way, dead center. This could be the game for them. Already that early kill that we saw, and now close by to Power Grid in a very good middle position. As Happy Squad have got. Do you still have the spark in you to go to the global one more? Bro, 100% bro. BRTM getting some early damage from Nam with the AUG. And then I'm not joking. See, first thing, how I wanted to be a professional player was when I started playing in local tournaments. I wanted to be the best. Okay, then I represented for the local cafe. Then I represented Chennai. Then I represented South India. Then I represented India. Okay, where I'm stuck is India. Indiaக்கு மேலே இந்தியாவில் ரெப்ரசன்ட் செய்து நான் வின் ஆயிட்டில்ல மனசிலாயா, நான் இன்னும் வின் ஆயிட்டில்ல, அது இல்லை பெஸ்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டில்ல. அதோட ஸ்டில் அந்த பெயின் அண்ட் ஃபயர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இன் மை மைண்ட். ஐ வாண்ட் டு ஃபக்கிங் ப்ரூவ் இட். ஐ வாண்ட் டு மேக் இந்தியா ஆன் த டாப். நான் அங்கன தான் வந்து இல்லையா, அது அது எனக்கு ஒரு டீம், ஒரு லைக் பேஷன், இந்தியாவை மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும். அதே சேம் தாட் உள்ள பீப்புள் அண்ட் ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் தேர் ஒர்க் ஃபார் இந்தியன் கம்யூனிட்டி அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்தால் மட்டும் மதி. எப்படியாச்சும் நான் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். அது எனக்கு கிட்டிட்டு இல்லை இது வரைக்கும். கிடச்சிச்சு ஹேவாக்கு. பட் ஆனால் எல்லாரும் குறைச்சி அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு லைக் கோச்சிங் போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாரும் மணி மேக்கிங் மைண்டாக மாறிடுச்சு. அது எதுவும் பண்ண முடியாது. லைக் தட்ஸ் ஹவ் தே ஆர் brought up. மனசில் நாட் எவ்ரி 5 fingers should be the same. All 5 fingers are different. King Sajin bro, thank you so much. Mandi enough. Ayyo, thank you Tala. Thank you so much for the 501. King Sajin bro, membership எல்லாம் போய் 50 membership எல்லாம் actually King Sajin bro, for probably the first எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மென்டலா கிங் சஜன் ப்ரோ வந்தாலே ஒரு 50 மெம்பர்ஷிப் கூட வருவாருன்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி செய்துட்டு. ஆனா இப்போ அது இல்லாதனால அதை மிஸ் பண்றேன். single digits by the end of this game of Miramar if they have a bad game and suddenly you go from. But thank you so much King Sajin bro. It's okay நான் உங்களை இப்ப பண்ணனும்னு பரையில just சொல்றேன். It stayed around the old Pozo field and it's cut half the road. So this is நான் 2 monthsல 1 monthல ஒரு 15 streams or 20 streams போட்டாலும் ஆ 20 streamsலயும் கிங் சஜின் ப்ரோ 50 மெம்பர்ஷிப் போட்டதா வந்து ஹாய் சொல்வார். ஸோ அது எனக்கு அறியாம். ஸோ அதனால ஐ எம் நாட் சேயிங் எனிதிங் ராங் ப்ரோ. யாரும் தப்பா நினைக்காதீங்க. That's all. Because later on phase his support, he's always will be my guardian angel. The road will play a factor with teams having to cross it. Yeah, and we are expecting plenty of these teams to try to traverse around that power grid sector to maybe play around those creases to please hold out until the dust settles. Rolex bro, hi, what's up? Plenty of all these, how are you Rolex bro? Sugamano found themselves situated over south side. There's no other way up. பொன் கொடுத்த மனசுக்கு பொன்னான லைக் போடுங்க guys. We got Happy Squad என்ன guys இது? Edge of Monte Nuevo, whereas Alter Ego is the one that have to 1k likes aaya number first. Hello, to try to maybe scale 300 up more the hill side to potentially challenge Vega later on. So that is something that we can look forward to. While NRG found themselves a couple of members of share YouTube to reduce amount. Ayyo na enna pandrathu ipo evlo King Sajin bro, it's saying 50 for 50 membership. I think it is pretty vital for them to actually make that call right now, but
the question is, where do they really end up? Because Yes, I as can we give saw, 5. Orclus have already put 5 themselves പേർക്ക് on that high hill എടുത്തുക്കോ. terrain of the outskirts of El Pozo, so that's off limits. So if they were to drop in, I think they're just gonna have to go into some of the compounds to Joel really ki fight kittida. out certain teams who are already there. யார் கிட்ட Augusta bro, Augustia broke. Pozo Fields isn't really going to be playable Hynix, this early on. Even later, Debsy it's just Gaming, Haybale Andu crashing vehicles Dev. is Ah, the yes. best that you can make it out to be. Yeah, your tendency to win games from there is quite low. Oh. So it means that quite a big chunk of this phase 3 circle is considered technically unplayable. I mean, it is, but you don't really want to be there. So everyone's kind of just trying to play around the edges of the field, which is where you're seeing the drop down from Savage Men Esports up on this hill. VTOX, They don't need the Haida vehicles VTOX. if they go to the hill, and it's worked out well for them. 5,000. Kamal's, by the way, has been knocked down by Asu. Keeping an eye on Shadow Esports just around இது வந்து கோகு வந்து இப்படி தான் the இடிச்சிருவான். center point of about 5 different teams. They're in smack bang in the middle, so they are susceptible to getting shot at if they're out of position. CJ going to get picked back up, trying to get him put into the vehicle and driven off. Alec, though, does need to stay alive. CJ's not going to make it to safety. Alec on 4 health points will be able to avoid those shots. He's missing a tire. Fishing but allowed? that's okay. This is still very drivable. And should be able to get back to safety for Orclus, who have got 4 kills. எல்லாமே allowed ரா இதுல எல்லாமே They allowed. needed the top spot. They needed first place. That's not going to happen. They will not be heading to the Esports World Cup. First நமக்கு மட்டும் எதுவும் to be able to finish கிட்டில. as high as ஐயோ possible bro for the win PGC கிட்டும் points கிட்டும் on the அடுத்த overall ஒரு PMS ஃபைல leaderboard. லாஸ்ட் ஃபைல So ட்ரை shift செய்யலாம். away from the El Pozo Fields, by the way, and it கோச் goes ஒரு to உம்மா the கொடுக்குமோ south அர்ஜுன் ப்ரோ road, guys let's which go is for not 1k good for likes like it Orclus, like not it good at all for Zanshin. It's a PG horrible bro start for them. what's up, It's great for welcome Shadow welcome. Esports, and it's great for Alter Ego. This is bad for Zanshin. This game is not shaping out to be good, so it's going to take their... This is a good question but no skins scores skins வந்துட்டு என்னன்னா இப்போ இவன் விட்டுருக்கான் பாருங்க ஸ்கின் அது மட்டும்தான். ஸோ அவட போயிட்டு eSports சர்வரில் தான் விளையாடுவோம். eSports சர்வரில் குறைய ஸ்கின்ஸ் அதாவது பப்ளிக் ஸ்கின்ஸும் இருக்காது. ஒன்லி லைக் நார்மல் ஸ்கின்ஸ் அவங்க கொடுக்குற PMS அப்புறம் PGC செட்டில் இருக்க செட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் செய்யப்படும். கார் ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் லிட்டரலி ஓவர் பவர்ட். சில கார்லலாம் காணவே முடியாது அதனால தான். So this should be a decent game for the Malaysian as well as Indonesian roster overall. Meanwhile, Happy Squad found themselves the entire squad of Zanshin driving towards their crosshair, but Monty's getting struck. And Angel vandada. Meanwhile, Angel, thank you so much for the 20 membership gift. But doesn't seem like King they Sajin did bro. really connect the spray down over onto other side vehicles. Somewhere in Terror being done, but நம்மளோட Guardian Angel கொடுத்தடா power. But here comes the rest of Orclus, gonna go in for a gank from the side, and there we go. Alec pops the body of Aquasire as he looks for even more to be done up against Action. This is not looking good for them. They need something quickly. They got a knock from Sly Fox, but then Sync falls down, so it's just Zishan down over power ஆயி. Now currently 2 down, looking for some revives. Not going to happen on Sync, so they're going to lose him permanently. And Akasari goes down to the native Elgin bots. What was once looking like a pretty commanding lead at the top of that leaderboard for Zanshin. We saw them hunt down Vega back on Tago. They looked like they was flying. Now they're down to 1 player. They're still stuck on 100 points. This is great news if you're Alter Ego. It's terrible news if you're Zanshin. And if you're Shadow Esports, this is also pretty good news as well. And for Vega, actually probably not great news. They don't mind too much if Zanshin finished first because top 11 is all they need. 10 Trip goes nuts on NRG. And more work to be done though for Happy Squad, being one of those teams that will eventually need to cross this road. But they picked up 8 kills, so making hay while the sun shines. Membership kittiya? They possibly can. Kitty coach membership very good. In the same position. Happy, நீதா ரொம்ப happy இல்ல இப்ப. Need to cross this road, most likely going into phase 5 as Jing's been eliminated. Xana's been also knocked to the rock. Just like that, quickly for game start win, they're down to 1 player. Wow. As it just goes from 0 to 100 so fast, and then we are already looking at 46 players remaining right Agastya now. Borko gitti correct. One chip Ipo happy illa. And somehow Zanshin still has 1 member holding Thank on you King firm. Sajin bro. But the question is, can RZ buy enough time to squeeze some points in the top 8? Guys, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி King Sajin bro அல்ல தெரியுமா? King Sajin bro உண்மையான எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டர்.
Okay, he will call me, he will ask me, சாப்பிட்டீங்களா, இன்னும் ஏன் எணிச்சிக்கல, சீக்கிரம் சாப்பிடு, போய் உறங்கு, பின்ன லைக் இன்னும் லைவ் விடு, எல்லாம் പറഞ്ഞു தரும். Okay, he'll put message every morning, good morning, സുഖമല്ല, like എണിച്ചാ ഇല്ലയാ എല്ലാം ചോദിക്കും. കോച്ച് ഞാൻ വിളിക്കാറില്ലേ കോച്ച് ഞാൻ നീ வந்து hello once in a blue moon or like எப்படி 1 monthல 10 times கூப்பிடுறதுக்கும் 1 monthல 1 month கூப்பிடுறதுக்கும் தான் நான் டிஃபரன்ஸ் പറയறேன். മനസ്സിലായോ? കോച്ച് ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. എന്നിട്ട് കോച്ച് கட் ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാ ഞാൻ വിളിക്കാതെ. நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நீ கால் பண்ணுவ, அப்ப நான் என்ன கட் பண்ணாம என்ன பண்ணுவேன்? அவர் டீசென்ட்டா மெசேஜ் இட்டுரும். മനസ്സിലായോ? டீசென்ட்டா மெசேஜ் இடும். Up against those members of Armor Esports. நான் உங்களையும் வந்து கால் பண்ணலன்னு சொல்லல, but he'll call me every day ன்னு പറയறேன். മനസ്സിലായില്ല? like every day he'll message me and ask me. I don't think that there's going to be many teams. மனு வந்துட்டு ஒரு 5 நாள் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணுவான், அதுக்கு அப்புறமா மறந்துடுவான். That's going to be pushing in behind them. They can look to push closer, try and close the space against Shadow Esports, who is still trying to maintain a split. ரெண்டு பேரும் ஏத்திட்டான்டா. Lockdown for Crazy Dog with a drive over up Chen and Xiaomu, as Crazy Dog will Crazy Dog. Savageman Esports, but crisis averted. Should be able to get the revive. Auglis managing their own crisis right now. Darling Gaming, hi. What's up? More damage. Hello Vishak bro, hi. They've got Orca Terra knocking on the front door. Adeshta, hi da. Hey, ellarum like adika, marakama like adichadra. By Kamal, Shadow Esports are starting to pick up some kill points as they've just quietly slipped back up into second place. Parvit, coach number will chat daily 40 to 50 calls varum. Venda. நான் சொல்றது என்னன்னா பண்ணுங்க தப்பு இல்ல, பட் அவர் he takes special care of me ன்றதா சொல்றேன். With Shadow close by as well, Nazama are losing this battle. Vega getting another kill point, still in 11th position, but closing the gap to the teams above them. And there are quite a few teams that are only 4 or 5 points above them, so they could very quickly, Vega, go up into the top 7 if they can finish strong this game. But they're down to 2 players after Aimbot got eliminated. So their ability now to pick up probably a decent amount of points is limited, but they could still scrap another 3 or 4 points. Only a slight hindrance for the time being. Meanwhile, same could also be said about Shadow Esports. Well, they get pushed unlucky. 8400. Yeah, this is going to be pretty tough as Feven's got some really good hold. There we go over on top end as there's still a couple of smokes for them to try to play around with. AJ barely hanging on that grenade. Almost connected towards him, so lucky for AJ, he's still holding firm for now. Meanwhile, MT, is he going to be able to drive safely through those creases? Yes, he will. And Vega somehow survived the onslaught, as unlucky they really have all the members focusing him down. Well, he is not going to let them one slide though, as MT, as much as he caught one out of Cherry, he's also getting pinned down. Yeah, I mean, at least they got another kill point, so there's one more that ticks over for Vega. Just keeping them in this top 11, which is bad news, even more so for Zanshin. It's just over the last 2 to 3 games, turning into worst case scenario for Zanshin. They'll qualify, bro, 100%. And maintaining a position in the top 11, and those in the bottom 5 closing that gap all that well to Vega, except for potentially unlucky this game, with 4 players up, good control on the south side of the circle, and with Feven finding the kill onto Empty. They're the ones that have the chance to knock Vega out of the top 11 this game. There we go. As all they really have to do is just to claim better positions, and overall there's just not many teams that can potentially stop them at the moment. Give advice to new streamers, because I'm also a new streamer. To actually get by, as they have to plow through members of Orcaterra, which Bombay is. One thing I'll tell you, I thought YouTube is a Google Drive. அந்த மாதிரி வீடியோ டிரைவ் நினைச்சிருந்தேன். ஓகே, அதானே நான் அங்க நினைச்சவன் இப்ப இங்க ஓகே அவ்வளவுதான். நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் எந்த தெரியுமா இருந்துச்சு, பப்ஜியோட ஹைலைட் கிளிப்ஸ் டைரக்டா இதுல வந்து அப்லோட் பண்ணிடும். நான் நினைச்சேன் ஓகே இதுல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது தான் நான் நினைச்சேன்.
Okay, you ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് അതുക്കப்புறமா I worked hard. I never like watched for like views, but I worked hard. என்ன வருதோ வரட்டும் அത്ര உள்ள அப்படிதான் நான் work செய்யறது. But I truly work for my passion. அത്ര உள்ள truly work for your passion 100%. முட்டாள் மாதிரி இதை வந்து கூகுள் டிரைவ்னு நினைச்ச நானே இங்க இருக்க போது நீ உனக்கு யூடியூப் இப்ப എന്താന്ന് അറിയാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം അത്ര ഉള്ളൂ you can do it. Not awful for Alter Ego, but really because they're kind of getting shot at by both the higher ground unlucky. Motivation it seems like they're the next ones likely to go out. They have been able to stabilize ever so slightly by getting at least one revive. No one else has been knocked down in the last 30 seconds. Can they get the next one? That would put them back to 3 players. This is a big moment for Alter Ego to try and just stay in this game a little bit longer. And they actually landed a knock from Queen onto Monk, as ATO and Shadow now will do battle. Smokes everywhere, littering the field, all but caught up close. Hadi por Esina Manslaya. Like ATO in the late game, a clean 4-kill squad wipe, and they are gone. Well, final 5 teams. Alter Ego know they just need to hold on a little longer. The player left, which is Man as Queen, got knocked down. So did Samoy. Man knocked by Fevan. And unfortunately, it's looking like ATO, Alter Ego aren't going to be able to stay up much longer. This could be a huge game for Shadow Esports to spoil the party of both Zenjin and Alter Ego. Oh, there is some challenge coming from the side of Savage Man Esports, though. That grenade now connects towards Setsuna. As much as Hansi has done plenty of all these amazing work up against those members of ATO, now is being set on the back foot. And it's really tough to actually navigate those members of Savage Man as they are scaling from that lower ground. But he does actually find a little bit of angle, and he's got a Panther pretty much out better ready. Sends it out, but not really finding anything at all. Meanwhile, Alter Ego, like you said, didn't get the job done. They went out 0. Okay, out. Meanwhile, Shadow Esports continue to farm a savior. The leads and takes out a few more members. இல்ல அவங்களும் 2 knock இருந்துச்சு அப்புறம் இப்ப எல்லாரும் knock. Shadow Esports, bad news for Zanshin. Probably good news as well if you're Vega. Shamo with the knockout. Shadow have done at least a decent job this game to pick up a decent amount of points, close that gap. They might not be able to get any more as Jaxie's stuck in the blue, but it's now single digits. Only single digits to Zanshin. So they've now put the pressure on that leading team. That it's not going to be a comfortable finish to tonight and tomorrow night for Zanshin. That they're going to have to work really hard to maintain that spot. And more importantly, with Shadow in second and Vega in the top 11, even finishing in the top spot won't do it for Zanshin. As we're down to Savage Man Esports and Unlucky ended up, of course, overtaking Vega. They're up into the top 9. Savage Men Esports putting their best game, I think, across the 2 nights now together here on Miramar. 4 players up, 7 kills late game. They're a strong fighting team. I back them in against Unlucky, even if Unlucky's, I think, in the slightly more favorable position, slightly higher elevation, closer to the center point of the circle. There's just so much fighting quality on this X-Men roster. Yeah, and definitely with Savior. This day last match. This day last match. நாளை வந்துட்டு 5 matches உண்டு. Did you watch Jujutsu Kaisen? Yes, bro. I have watched Gojo. It comes down to an end game, and it might actually bite them in the back, despite having the elevated angle. So they're not really making use of it at the moment. Course, so better than Panther, they more could time use that they the actually give towards bag, Savage right? Men, the It's better not it actually getting gets that for him. name. Well, we'll really want to see Bagல வந்து Panther வைக்க முடியுமான்னு எனக்கு அறியல. அதை நோக்கணும். Taking the far western corner map, and if he does actually sniff out Goni, then it could be Jammer bag இல்லடா is pretty much stacked up all together. அந்த இன்னொரு பேக்ல எல்லா ஐட்டம்ஸும் வைக்கலாம் தெரியுமா? 4 ஐட்டம்ஸ் வைக்கலாம். அத சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். It's not going to be an easy hold though, as much as there are a couple of creases here. So Runex now tries to who will win X-Men? இதுல X-Men க்கு support. Perhaps they could actually get into grenade range to trade out. SRNK hi da, welcome. Holding on to that Groza and
We've got to see though. G With code this വന്നിട്ട് kind of code sort of വരുന്നുണ്ട്. formation ഏ ആമാ ഇനി കോഡ് വന്നിട്ടേ ഇല്ലല്ലേ Savageman as well. കണ്ടില്ല They're ഞാനും just കണ്ടില്ല. really wanting Yeah, some of yeah, that yeah. space, but ഞാനും Golden കണ്ടില്ല Code guys. starting to lose a little bit of that area to hold out to. So the moment that he actually shifts, he might be spotted by Savior. ഓ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടത് Yes. കോഡ് അത് അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100 G ഓ മദ്ര സൂപ്പർ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഹാപ്പി അല്ലേ ഇല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഗോജോ നോട്ട് ജോജോ ഓക്കേ 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 Slightly higher ground position for Unlucky. And if he's not careful, he could get pinched here by Savior. So he's the one that I'm worried about for Unlucky. He's got a little bit more breathing room. He's got a little bit more time, but he is, I think, slightly closer to the blue than Savior. So if Goni goes first, doesn't have smoke for cover, which he's just thrown it out now, that's a big play for Goni and Unlucky just to be able to try and block off some of that line of sight of Savior and potentially Lundlund. Clearly plenty of smokes for both teams, so an opportunity to close the gaps. Upchain goes prone out. You will jaykum ana na support cheyirudhu X-Men Savior team. Savior undu nammaloda friend. Savageman Esports played this well, though, biding their time, trying to get closer, forcing the blue to force Unlucky into this endgame situation. It really does feel like the first knockdown is going to have such a big advantage, and it goes the way of Unlucky with sunny side up. The barrel connecting on the Shamu. Unlucky have got better position. Now it's a 4v3. Can they hold on and get this chicken dinner? Not really too much on the line for either of these two. Sunny side up goes for the second, gets the knockdown onto Upchen, and now it's a straight 4v2. You might be able to shut them out, especially with Runex now. Getting the clean. perfect line of fire. Unlucky, And good here we lucky, go. and one Dallas dinner. roster of Unlucky will now clinch victory, and that makes it even more difficult for Yes, Vega guys. to even get past him right now. Yeah, I mean, I guess that's the big டேய் takeaway. இது வரைக்கும் எத்தனை மந்திடா கொடுத்துருக்கோம் நம்ம எத்தனை பேர்கிட்ட மணி கொடுத்துருக்கோம் 15 50 டோட்டல் 15 total 15 total 15 15 20 அப்ப 30 20 50 ஓகே கைஸ் நாளை இதோட நாளை கண்டினியூ செய்யாம மணி நாளை வந்துட்டு ஒரு என்னால் முடிஞ்சது செய்கிறேன் திருளு 50 ஓகே அன்லக்கி பிகேம் லக்கி எஸ் யூஎல் இப்போ இதோட இது நாளை வந்துட்டு கண்டினியூ செய்யாம் பின்ன ஒரு நிறைய இது நியூஸ் இருக்கு ஏதோ நான் சொல்லலை இதெல்லாம் அன்லக்கி ப்ரோ அன்லக்கின்னு இல்லை they should predict people will be there. Developing story now across the last, I'd say, 2 games is Zenshin have just kind of put the car into park at that top spot on 100 points. They got nothing on this game with Miramar, and they've let the gap that they originally had completely evaporate. They've got a lot more pressure now to maintain that top spot, and the bad news, it's not even Alter Ego now, it's Shadow Esports, let alone overtaking you as they want first place. இன்னைக்கு பெட்டுச்சு நம்மள ஏமாத்திட்டாங்க ഞാൻ കണ്ടില്ല யாரும் നോക്കിയിട്ടില്ല കണ്ട மாதிரி எனக்கு ஒரு இது இல்ல ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ നോക്കിയാനെ பிங்ஸும் இதான் பண்றானே வாட்ச் பார்ட்டி அவன் அதுக்கு போயிட்டான் ஓகே கைஸ் நான் ஒரு யாராச்சும் லைவ் கோகு லைவ் இருக்கா എന്തൊരു അവസ്ഥ கைஸ் கோகோட லைவ் போட்டு போறேன் ஓகே நான் ஃபுட் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன் ஓகே scrims ഉണ്ടോ thank you so much for the 2 subs. Thank you so much. Love you, bro. അല്ല സ്ക്രിംസ് ഉണ്ടോ ஸ்கிம்ஸ் இருக்கும்டா நான் அதுக்குள்ள அதான் இதெல்லாம் சம்சாரிச்சு ரெஜிஸ்டர் வேற செய்யணும் ஸ்லாட் இருக்கான்னு வேற தெரியும் ஃபுட் எடுத்துட்டு வா ஃபுட் எடுத்துட்டு வா ஃபுட் ரொம்ப பசிக்குது வயிறு வலிக்குது எனக்கு லிட்டரலி നേരത്തെ കുടിച്ച മോര് തന്നെയാണോ I think so. இது இன்னைக்கு என்ன சாட்டர்டே 34 டீம் ரெஜிஸ்டர் അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം
അപ്ലൈ ആയി. இன்னும் லிஸ்ட் இட்டுட்டில்ல. ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரெஜிஸ்டர் ஆயில்ல അപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിൽ വന്നിട്ട് താഴെ ടിവി ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ I told to draw KILLUAA. Okay, set super guys. நான் போய் ஃபுட் எடுத்துட்டு வரேன் guys. ரொம்ப விஷக்கணும். ஓகே കുറച്ച് നേരം ഗോകു பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருங்க. வந்துட்டேன். അവന്മാർ അപ്പ പറയാൻ വേണ്ടാന്ന്. ചാറ്റ് മൊത്തം തിരിച്ചേട്ടാ വേണ്ട. അത്ര നമ്മ പിള്ളേരാണ്, നമ്മ പിള്ളേർ. വേണ്ടാണ്ട് വേണ്ടത്. ഞാൻ പുതിയ അളിയ എന്നാ ഇത് സോളോക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കേട്ടിയല്ലോ. ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോടാ നോക്കടാ. ജോക്കി നീ വരുന്നില്ലല്ലോ, നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലടേ ഞാൻ വരുന്ന ഇന്ന് വരുന്നില്ലല്ലേ, ഞാൻ കാല് കേട്ടു. ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്താലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ, നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ്. ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറയാനും കേട്ടത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാലോ നല്ലല്ലോ. പിന്നെ അല്ലേ റിവലെ നാലിലൊക്കെ നാളെ വരണേടാ. രാവിലെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വയ്യ. എണ്ണിക്കളേടാ, എണ്ണിക്കടാ വാണമേ ഒന്ന് 6 മണിക്ക്. അളിയ 6 മണിക്ക് ഞാൻ എണ്ണിക്കണോന്ന്? അളിയ ഒരു 12:30 ഞാൻ എത്താം. എടാ ഇത് സ്നൈപ്പർ കില്ല് ഞാൻ 3 സ്നൈപ്പർ കില്ല് എടുക്കുന്നതാണേ. അതില് 76 തിരിച്ചു വന്നിട്ടായി. മറ്റേ ഡോ 27%, എസ് 71%. ഓക്കെ. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലതാ ഇருக்கு ഫുഡ്. നമ്മളെ ഇന്നലത്തെ പവർ കൊണ്ടുപോവാ. എവിടെ സോളോ? എവിടെ സോളോക്യൂ? ഈകളുടെ ഡിസ്കോഡിൽ വന്നിരിക്കാ. എന്റെ ഈസി പോയിന്റ് അല്ലടാ പോയെ. ജോക്കി നാളെ ജോക്കി വേണ്ട പറയടാ. സോളോക്യൂ അല്ല താഴെ ജോക്കി നാളെ യൂട്യൂബിലല്ലേ, അതല്ലേ കിക്കിലല്ലേ. കുറച്ച് പോയിട്ട് സോളോക്യൂ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ? ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ് ഡിസ്കോഡ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്ക്. എന്താ നിങ്ങൾ ഇത് പറയണേ? ഗോഗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് തരണേ. പിന്നെ അല്ല അടിച്ചു തരും ഞാൻ. എനിക്ക് സ്നൈപ്പർ തരണേ. ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഇത്ര നേരം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലവ് യു ഗൈസ്. ഉമ്മ. സോ എനിക്കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്കൊരു 2-3-4-5 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആഴ്ചയെങ്കില് കളിക്കട്ടെ. അവൻ ഇത്ര നേരം അവനെ നമ്മള് കാത്തിരുത്തല്ലേ. അവൻ കാത്തിരിക്കട്ടെ. നീ രാത്രി ഫ്രീ ആകാൻ പോകുന്ന പറയണേ. എനിക്ക് PUBG ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരണേ. അത്രയുള്ളൂ സെറ്റ്. നീ PUBGയിലോട്ട് വരണോ അളിയ? ഞാൻ വരാതെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഞാന് ജോക്കി പോകൂ. പിന്നെ അതല്ലടാ, ഈ ചിരകാല ഓർമ്മകൾ വരും. ചിരകാല ഓർമ്മകൾ. ആ ഓർമ്മയൊക്കെ കളയണം ജോക്കി. പുതിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതാണ് അത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തര് സത്യം അവിടെ ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഗോകു വാണമേ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് നീ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്തിരി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഉണ്ണേ. സീരിയസ് ആവല്ലേ ജോക്കി? അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പോയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പോയ കാര്യങ്ങളില്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ.
എടാ പോടാ മയില്. റെഡി ഗോഗോ റെഡി എടുത്തോ. സോളോക്ക് ഡിസ്കോഡ് എന്നാ നോക്കിയേ. ജോക്കി ഒന്ന് നോക്കളിയാ. അല്ലെ ഞാൻ ബിസിലല്ല മൊബൈലിലാ. മൊബൈലാ എടാ നീ ഇരിക്കുന്ന റിബലിന്റെ വിസിയിലാടാ പൊട്ടാ. അങ്ങനെ സോളോക്കിയോ ഇരിക്കുന്നേ അല്ല അയ്യോ ഈഗിൾ വിസിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോട്ടാ. സോളോ സോളോ ഈസി ആയിരുന്നു. Have anyone saw the UFO file? Verify your phone number. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഫുഡ് സാപ്പിട്ട് இருக்கனால பேச முடியல. ജോക്കിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. ജോക്കി മാറ്റണ കേടി എത്രയെന്നാ? എടാ കേടിയൊക്കെ എന്നെ കൂടും. നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ഫൈറ്റ് എന്റെ ഷോട്ടൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. ഇപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ഗണ്ണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ മറ്റേ ഗണ്ണെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗണ്ണെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ പൊരിച്ചാണോ? എന്തിന് ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് വേണോ? എന്തിന്? ആ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. ആ പിന്നല്ല വാ ആദ്യം നിങ്ങള് ഡിസ്കോട്ടി വാ. ആദ്യം ചിക്കൻ ഡിന്നറിന് വേണം. ചിക്കൻ പൊരിച്ച കഴിക്കും. അപ്പൊ ഡിന്നർ താനേ വരും. ഞാൻ മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ. അറ്റണ വലിക്കോ അല്ല ഇറക്കണ വലി. ആ വന്നു 2 ഗൈസ് വന്നു. എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ ഹലോ. ആ എത്തി. എടാ മറ്റത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജോക്കി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയട്ടാ. പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല അത് ജോക്കിന്റെ കാര്യം. ജോക്കി ഈഗിളിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, റെബലിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ആരത്താ പറഞ്ഞ് വെച്ചേക്ക ഞാൻ ഇവിടെ കടയിലാണ്ട പോയേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒളിച്ച് റെബലിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കയറി വന്നതാ. പൊക്കി ഇല്ലല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ MRP-ലൊക്കെ ഉള്ള അപ്പുക്കുട്ടൻ. ഇപ്പൊ എക്സലന്റിസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈവ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മളെ പഴയ ഓജീസ് ആണേ അല്ലേ അപ്പുക്കുട്ട? അപ്പുക്കുട്ടനെ നമ്മളെ പോലെ യൂറോപ്പിൽ ഒമ്പിത്തുറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അപ്ഡേറ്റ്. ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വില കളയല്ല. ഞാനിവിടെ വലിയ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. ഏതോ വലിയൊരു കണ്ടര മേളില് മടിയില് അല്ല വലിയൊരു ചെയറിന്റെ മേലെ ഇരിക്കണ കോമഡിക്കാരനാ. അല്ലടാ ഞാൻ മറ്റേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലേക്കില് വരുന്നുണ്ട്. ലേക്കില്ല എന്നാ കടലിലോട്ട് കൂടെ പോയിട്ട് വാ. ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം മാറ്റമുണ്ട്. ഇന്ന് പുതിയ ഉടുപ്പിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലടേ. എടാ എമർജൻസി പിക്കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ്. എന്നാ തുറന്ന് ലൈറ്റ് വെച്ച് അടിച്ച് അത് വന്നില്ലേ? അത് വിട്ടാരാ. അത് കഴിയുന്ന എന്റെ നാക്കുളിക്ക് രണ്ടാമത്തെ എമർജൻസി പിക്കപ്പ് എന്താണ് ഇത്? കച്ചവടം അവിടെ ഇവിടെ 6 പോട്ടെ. എനിക്കൊരു സ്നൈപ്പർ കാണണേ പറയണേ. വണ്ടി അതെ M24 അങ്ങ് താടാ. എനിക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ കുറേമാരെ 75% അവന്മാര്. നിങ്ങളിത് കൊണ്ട് നടക്കണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടറാ. കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ് ആയി. എടാ 8x എന്നാ വേണ്ട അളിയാ. എത്തി പീസ് ഓൺ ആക്കുക. ഓ തുടച്ച് ഓൺ ആക്കിയൊക്കെ ഇരി. നീ ആരാ? ബാബുവിനോട് പോവാൻ പറ. ബാബു നീ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അളിയാ നിന്നെ കളഞ്ഞളിയാ.
എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ബാബു ഞാനും 1v1 ആര് ജയിക്കുന്ന നമുക്ക് കളിക്കാം, അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ കളിക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിനും കാലത്തിനും വരണം. തോന്നിയ സമയത്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ കളിക്ക് കൂട്ടല്ല. അളിയ താളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സോളോ ക്യൂ നൈസ് ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയില്ല. ഇന്നലെയും കൂടെ ലൈവില് പറഞ്ഞോളൂ, ഈ പിന്നെ ബാബുവിനെ മറ്റേ ബാബുവിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പ്രത്യേക കഴിവാണ്. അവന് എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ. ആണോ? അപ്പൊ സോളോ ക്യൂ തലതാത്തിയ അങ്ങനെ വരാൻ അറിയില്ലല്ലോ. അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു അംഗത്തിന് ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു. അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു. ആളെ ഇറക്കണ ടീമിനെ ഇറക്കണ. എന്താ ഒരു അപ്പി സൗണ്ട് അളിയാ അവിടെ? നീ ടാപ്പിയാണോ? ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ഗോക്കു ഇത് കണ്ട ലൈവിലുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ, സോളോക്ക് ലൈവാണ് ഇപ്പൊ. എന്നിട്ടാണ് എന്റെ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈവിലൊക്കെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ആണോ? കിക്കിലാണോ? എടാ ഇവിടുന്ന് എടാ നോർത്തിൽ നിന്ന് അടിയുണ്ടേ. കിക്കിന്റെ ഇത് സോളോക്യൂന്റെ ആളെ കണ്ടേ മാർക്കില് ലിങ്ക് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ആളെ പിടിച്ച് മറ്റേ കേസിന്. എടാ വെസ്റ്റിലും ആളുണ്ടല്ലോടാ. ഗ്രീനിന്റെ അടുത്തിനെ കണ്ട്, പിന്നെ ഇതിന്റെ റൂഫിന് ഇല്ല സീരിയസ് മാറ്റർ ആണ് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഗൈസ്. പോയി ചടിക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ. അവിടെ പിള്ളേരെ പവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കൂല, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടോ, ഒരു ഫോളോ കൊടുത്തിട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ചിക്കൻ തിന്നണ കാണാം. ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചിക്കൻ തിന്നും ഇവിടെ. എടാ കളിക്കാൻ അവിടെ ഓടിച്ചത് വേറെ അവിടെ നിന്നുണ്ട് അടി. എന്റെ പിങ് കല്ലിലേ. അയ്യോ അവിടെ ഇല്ല. അല്ല വേറെ അവിടെ നിന്ന് അടി. ആ മഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി പുഷ് ചെയ്യുന്നടാ. ഒന്നുമില്ല, ബ്ലൂ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എവിടെ ആരാ? മാറ്റണ തള്ളി. തീർത്ത് പക്ഷെ സ്നൈപ്പർ അയ്യോ ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ആളുണ്ട്. കുറച്ച് കളികളൊക്കെ സീനാണ്. സ്നൈപ്പർ കില്ല് കുറച്ചൊന്ന് കളിക്കട്ടെ കഴിച്ചത് സെറ്റാവും. Thank you guys. Hi. Thank you so much. ഇതെന്താടാ ഗോക്കു ജഡ്ജ? അത് നമ്മളൊരു ചിരിയാണ്. നിന്റെ ചിരി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അല്ല നമ്മളെ ആക്കി പോലല്ലേ. നിങ്ങളെ കൂടെ കളിപ്പിക്കാനാ വിളിച്ചത്, കൂമ്പിക്കാനല്ല. കണ്ടില്ല. കാണുന്നില്ല, കണ്ടില്ല. സ്കോഡോസിനാണോ ചൂട് ബാക്കിൽ അടിച്ചല്ലേ സൗണ്ട് കേട്ടോ? ഞാനിവിടെ
ഇവിടെ ഒരു ബഗ്ഗി കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സബ്ബൊക്കെ കിട്ടിയാ താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ തിരക്കിലായിരുന്നു. സോറി. ഇവിടെ ആയിരിക്കും പുള്ളി ഓറഞ്ചിന്റെ അടി കേട്ടത്. ഈ ബഗ്ഗി എനിക്കൊന്നും ഒരുത്തനുള്ളൂ. നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ച ആൾക്കാരെന്നടാ. നിക്കടാ പട്ടി. ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അവനെ പൊക്കല ഇട്ടരാ. നല്ല ലൂട്ട് അളിയാ, നല്ല ലൂട്ടോട്ട് അളിയാ. ലൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വറക്കാൻ മറ്റേ എന്താണ് ഗോലു കാലിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ലൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കൈ വറച്ചേ. എന്റെ പൊന്ന് അതല്ലടാ, ലൂട്ട് ബോക്സ് കണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കസ്റ്റം കളിച്ചിട്ട് ഞാന് സോണിന്റെ പുറത്ത് പുതിയ ഡ്രോപ്പ് വന്നേക്കണ്. അത് ലൂട്ട് ഞാൻ അവസാനം ചത്തു. ലൂട്ട് ചത്താ? ആടാ, ഇത് പോയതറിഞ്ഞില്ല. സോൺ അടിച്ചതറിഞ്ഞ സോണ് പുട്ടു പോലെ പോണാ പോയത്. എന്ത് പെട്ടെന്ന് പോയറിയാം. നമ്മളെ ചച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല തോളേക്ക്. പിന്നെ അല്ല പവർ. എന്റെ മാർക്കിൽ വണ്ടി ഉണ്ട്. മാറ്റണ ഓറഞ്ചില് അപ്പുറത്തോട്ട് പോണേ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബോട്ടുണ്ട്. എമർജൻസി എമർജൻസി അല്ല, അതെനിക്ക് മാറിപ്പോയതാ. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണതിന്റെ തിരക്കില്ലേ. അത് ബോട്ടാ. മൂന്നും ബോട്ടായിരുന്ന. 3 ബോട്ടാ. ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ ബോട്ട്. ഞാനത് നോക്കുന്നത് ഇത്ര എമർജൻസി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളെന്താ ചിരിക്കണ? എന്ത് പറ്റി? കോമാളിതരം കാണിച്ചടാ നീ. അല്ല ഇല്ല, നിങ്ങളെന്താ ചിരിക്കണേ? എന്തിനാ പറ്റിയേട്ടാ? അല്ലേ ഇത് വരുന്നു, പൊക്കം വരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയ മല എത്തിയ മലയുണ്ട്. കണ്ട് ഗോലു ഓക്കെ. തപ്പിർ സ്മോക്ക് അറിയോ? അവന്റെ സ്നൈപ്പർ ഷോട്ട് ഒരു സ്നൈപ്പർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. അവൻ കാണും റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കി വെക്കുന്നു. നല്ല റൈറ്റ് കണ്ടാ എന്നെ കണ്ട് நானும் நோக்கிட்டா இருக்கேன். ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு இப்பதான் സംസാരിக்க முடிஞ்சது. അന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നേ. ഗോലിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഗോലിനെ പൊക്കുന്നു. ഗോലിനെ പുതുക്കി എന്നെ പുതുക്കാൻ പറ്റും. ഗൈസ് പ്ലേ ടോസ്റ്റ് பண்ணிட்டு வரேன். രണ്ടുപേരും പുതുക്കി. വായിലോട്ട് പിതുക്ക്. ഫുഡ് ഒന്ന് കഴിച്ചേട്ടാ, എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താ കഴിക്കാൻ? ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. സ്വിഗ്ഗി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇരിപ്പട്ടെ അതെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് വന്ന്. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയായോണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വെച്ചാ. പിന്നെ അല്ലാതെ എടാ ഞാനിവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാ കടയില്. എന്റെ പേര് സാധനം ലാസ്റ്റ് മാച്ച് இருக்குடா മൈ. Guys, hello guys, last match இருக்கு. Last match முடிஞ்சிருச்சு நடிச்சே. they haven't really shown too much perform throughout. Oh my god, guys, இருங்க play toss பண்ணிட்டு வரேன். Good showing was perhaps back in week 1 there where they இதுல யாருக்கோ கால் வர போயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. Well, guys, judging from position itself, I really do like the fact that last match ஒன்னு இருக்கு guys, எனக்கு தெரியாது guys. Top end of the hill. Fuck. So NRG's pretty much are you serious? Cornered up and expecting for Jane to eventually push up. So
We'll see whether this turtle stance is Let's gonna watch do the any good. But I speak down to Jing. Jing's been so good tonight. So many big plays. Whenever GSW need him, he's able to perform. Show gets caught at the tree though by Turtle. Xiaofeng trying to hit the tight angle shot through the window onto Faith, but Faith is able to duck away. You can see how far away Show is from the rest of the team as well. Off in the background, he's finished off by Crazy Dog. Game start, win, lose one. And for NRG, this goes from a 4v4 to a 3v3. Circle, by the way, is pretty similar to our game one Circle, slightly more to the south, so a bit with that Primorsk water. But it means heavy focus in and around Quarry and the southern Gatka fields. Sunnyside up, knocked down by Hansi. Here comes Shadow Esports. Guys, like They've been so good tonight, and they get the second on to Goni. After unlucky, of course, finished off Miramar with a great win against Savage Men Esports. Now taking on Shadow Esports. Hansi though whiffs his shots, so he goes down. Seat swap not going to work out for Fevan. Good spray control from Jesse, and a very comfortable fight win for Shadow Esports, and they continue to climb. 4 kills roll to Ego, but there's the response from Shadows. They get 4 kills themselves, regaining that 8-point gap to third and closing the gap to first by 4 points. That was quite the rally, though. Like, the arrival of Jaxi just came in the right moment to really form that exchange and leave no opportunities for the rest of them to actually answer back. So unlucky. From a good round, Sakura Chicken Dinner to 0 points as well. Definitely has seen the better light. But overall, you kind of exactly sit still in a circle like this because you would expect plenty of teams to move by in the corners of Fair Pier as well as Quarry. And it doesn't seem like they were fully prepared for these kind of swings to take place. Well, we continue on with this long haul fight where we saw the exchange happen initially between both GameStar Win as well as NRG. So from the progression standpoint, seems like it's one for all for the time being. And my, take a look at that brand new zone. So it pretty much will confirm it to be inside of Primos. So it's going to be a very tiny gaps of space for these teams to really squeeze through. And they have to get past Quarry to even consider a chance in doing so. Yeah, I mean, I wouldn't say it's a guarantee that it'll be Primorsk as the finish, because there is a chance if for phase 3 it does go north, it'll probably then go north again. So then the kind of the southern outskirt of Quarry, that sort of tree field area, is a little bit of a common finish when you get these sort of Primorsk finishes. But yeah, there is obviously a high likelihood that it will also go in towards Primorsk and finish there. And it's a funny old city to try and get out of. Once you're in, you're pretty much staying in. Getting out is going to be near on impossible for the teams that stay on that north side. They'll just get free reign and be able to block any kind of exit. And it also means decisions early on in this game. At the 11-minute mark, do you go in? Do you not go in? Do you hold the edge as long as possible? If so, what happens if it is a Primorsk finish? Then suddenly getting into Primorsk becomes very difficult. There's also actually a piece of real estate that I really like near Primorsk, which is the west side little hill. Because you've got no one that's going to be able to shoot you from the backside, and then you can kind of see everything in towards that western side of Primorsk. It's a good piece of real estate that sometimes teams like to try and take early. Right now, no one there, although, of course, not really many teams in Primorsk at the moment. There's still a lot of late teams coming in from phase 1 that would not have been anticipating a shift like this. So they're going to be coming in very, very late. I mean, my focus right now is really on the top 3. Like Zanshin, Shadow, Alter Ego, how they're playing this. Alter Ego and Shadow right now near the beach, just outside Primorsk, and then Zanshin are all the way out on the western side, but they've got a team fighting in front of them, and RZ is getting absolutely shredded right now by Auglis. I don't know how he hasn't gone down. I've just been watching 4 Auglis members shooting at him directly, and he was very close to them as well. He has been able to survive. And you can see on the leaderboard the health of one of the Zanshin members, the one that's low, is RZ. So he got it to just about half, but he stays alive, and Savage Men Esports have got themselves a BRDM. Ooh, that comes in pretty handy overall, especially when you're playing through the fields of Primos later on. And towards the late game, you expect a lot of teams to be hugging on those walls. Meanwhile, a car just flipped over, and this is just bad news for Zanshin. Oh, Sync, though, he's very lucky. That could have stayed flipped, and if it had have, he would have been in total disaster.
because of the position of CJ, but luckily it was only CJ. If there were like at least another 2 members of August there, he's probably dead because he was still for so long. But he gets a reprieve. Now, RZ, by the way, is not with that group that we just saw drive on by in towards Primorsk. He's actually up in the blue still past August. So it's a 3-1 split at the moment unintentionally for Zanshin. It does feel like the wheels are just slowly starting to fall off a little bit. They've got to try and stabilize things. They've gone from a very healthy lead, and now they realize, oh, we have to start playing some really good PUBG again. We can't just rely on those 6 points a game. We need to actually start getting either wins or close to it. Top 4 finishes, big kill games. And as you can see, this Circle Pop Phase 3, what's it got in store for us? And it's actually out towards the west. Guys, sorry. Hello. Circle, because essentially half of that's just not playable. The water. Hello. Hello. Okay, kale. Hello. Sorry, day. No match. Out towards the west of 4 matches are normally 5 match. 4 match. And again, I'm surprised Zanshin didn't take it. They didn't opt to take it. Maybe because being one of the first teams to try and take that hill lead. If you can be one of the last teams to take that space, and there's not many teams on the outskirts up the northwest that can shoot you from a distance, it's going to be really good prime real estate later in the game. Poor old Zen Esports down to just 1. Auriculus is in the blue as well. I don't think they're going to be leapfrogging Vega this game. Yeah, this is just going to be a very tough run for him to even consider docking into the corners of Prima. So, there was yeah, maybe it's a good chance for him to just stay by the shore and just try to see if he can hold out to formulate a couple of points. But overall, I'm not keeping my hopes all too high for the side of Ramos, despite him having the tenacity to, of course, hold on for survival for the meantime. And you mentioned about that hill earlier. I do believe that Orclus does stand a really good chance to actually claim that powerful position. But we'll see how they actually play that one out, since they've been on the edges of the road for quite some time now. Yes, watch party. They're now planning over in the north. Guys, do like the stream, like guys. Let's go. Keep the rest of Alter Ego from moving by. The stray shots as the rest of Orclus still holding on to some of the skill side. Atto also getting himself into action while we have RZ driving by the edges of the beach. He's going straight towards the direction of Mad Dog, and now he's sunken underneath. Oh no, so, this is rough. I mean, yeah, you can have 1 HP. At this point, if I'm Zanshin, I'm just thinking RZ is dead. We're playing as 3. We're in Primorsk. It's a Primorsk circle, and it's just after this PUBG, if he can somehow stay alive and get back to the team later in the game inside of the next 4 to 5 minutes. Great. It's almost like a revive at that point. Right now, all the decision making is if you've only got 3. As Alec catches Kamel, Shadow Esports coming in late. They're pushing into August. Mad Dog just runs out of ammunition. Otherwise, I think that would have been a knockdown. Trick does also get knocked down as well. That's Alter Ego pushing in. So Alter Ego and Shadow making the same push in towards August. August are taking them both on because neither of those 2 teams are really looking to push and fight. They're just trying to get into the circle, and August were already set on the edge, playing that gatekeep role. This will go up to the northeast to take as much of the water away, so should go up to Orcatera here for phase 4. It does. It pulls up that way. We're getting a Primorsk finish as Ia knocked down by the native Samoy. Man even finding time to take on Orcatera out to the eastern side of this battle, up on the north side of the circle, as Bombay gets rid of Man. This is a disaster for both Alter Ego and Shadow Esports, but what a reprieve for Zanshin to see this in the kill feed, that these 2 teams are struggling. Shadow Esports have been able to stabilize for now, but August are not giving up on them. Yeah, and this is just a very tough fight for either side of the party. It's just trying to stay afloat right now, as the rest of Shadow Esports are now tossing every deflate possible towards the rest of Orclus. Not really finding much of a connection, as they also do have to find a saving grace for their fallen member at the moment. CJ now looks for a flank angle. This might just do the rest of Orclus real good numbers, as he does find that double pin now. Meanwhile, as he draws in the exchange, takes down Alec. CJ, he needs to stay undetected while Mad Dog tries to hustle them up for the meantime. A couple of smokes here to see if he could actually go in for this rescue. And it is going to be a quick reset while CJ now finds the opening
And this might just actually shut off Shadow Esports completely. They've already gotten 4 points, but I don't think there's much of a space for them to really play this one out. As Hansi, he's only got one tiny little crease to hide behind, and CJ pretty much has this situation under control. And talk about helping out your fellow countrymen. Auglis helping out Zanshin massively by getting rid of Shadow Esports, who have already picked up 4 kills early on in this game. Hansi just stuck in the hole. He's going to go down, and then that's it. Shadow Esports out in 14th position. What a way to close this game out tonight, with Vega out straight away, and now Shadow Esports following pretty shortly thereafter. And I do want to add, by the way, I ended up getting clarification regarding if Shadow Esports were to finish first contra. If Shadow were to finish first, Vega will qualify even if they're just in the top 14. So as long as they're not in the bottom 2. So right now, Vega are Team Shadow to try and get Shadow into first. But Shadow, of course, are not going to get first, at least by the end of tonight. So guys, யாரெல்லாம் இருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரு ஹாய் இடு chat திருச்சி wake up பண்ணு. So Auglis have really helped out Zanshin here. They got rid of Shadow, and then bro என்னடா பண்ற energy gets cleaned out by Alec. Wow, that was a very clean face check at that. So Auglis so far, Misa hi, Joel hi. எல்லா chatல இருக்கீங்களா? விசாடு அபிஷேக் yes let's go Dio. எல்லாருக்கும் உம்மோடா. And this is a perfect opportunity for them to claim some free pointers to just leap further forward up against the rest of Shadow Esports. Monty now going with those setups to try to clear off the rest of Orcatera. I'm just really surprised that John என்ன போட்டுருக்காரு? வேலை மாசு. There we have it. Elden bots. This is the hill I'm talking about. Hello? Contra. So the circle pops back over to Primos. വലിയ മാസ് വേണ്ടട്ടാ. Again, you're not going to get anyone shooting behind you. കോച്ച് ഇത് നമുക്കുള്ളതല്ല കോച്ച്. താബീർ ബോസിനുള്ളതാ. As well. So their goal is to just try and stay in their buildings. താബീർ ബോസ് our new moderator, our newest moderator. How things started for them. They got the early 4 kills. They closed that. Hello. 4 points. எல்லார் லைஃப்லயும் மாஸ் இருந்தாதான் guys super. By the end of this game, unless a team absolutely hard center up into that hill like a happy squad, go for a massive wrap on the south side of Primos and just try and take the hill. Thank you for the biryani coach. Ayyo athra ullu bro. I think you're going to see a lot of in Primos because Tummy says biryani athra ullu. This is what I'm expecting to see a lot of over the next night ki extreme idam da inniki. Good news for them as well is that rank push it up and actually regroup with the entire squad, so they have a 4-man unit to really work up quite a lot against those who are deeply planted inside of Prima. So as much as they really want to farm up some of these numbers, they can't afford to take too long of a peek, because there are still some teams like Alter Ego who's looking to actually go for a white wrap, as Seymour is now being detected as the tires get punctured up. Seymour doesn't even stand a chance, while Queen, he did manage to rock up right behind the shack, so he can actually hold out for the time being. But I don't think he has any firepower to actually offer up against the rest of Zanshin, so they take up fight up against those in the Wizzy Tower, while the rest of TN, they're also holding back for the moment. They've got bigger fishes to fry inside the city, as a couple of shots have been fired by Unk. And the rest of these teams are really hoping Eagle varadra Eagle ku match irukku. The last game of the overall tournament, Zanshin would all run at Queen and die on purpose. But the problem with that then is what happens if Alter Ego then finish first. It's like such a strange dynamic that they need Alter Ego to jump Shadow Esports, but not jump them as well. And the gap is close. Like, it's going to be such a fun finish tomorrow. I'm so looking forward to tomorrow night with the way things have closed out. Queen getting the knock on to Translucent, but he's the last one alive. 9 kills for Alter Ego this game, by the way. They closed an 8-point gap going into tomorrow night, as Auglis have just been obliterated. But a big game. Sniper out of bomb each rendu pera konnittanda. North side of the zone. So they were active. I was surprised to see them be eliminated at this point, because really haven't stopped fighting for the last 10. Queen gets one last knock on to Sync before Akasari gets the finishing kill. So it stands as a 3-point gap between Shadow and Alter Ego going into tomorrow night. Shadow just need the top 2 finish, and they've got Alter Ego right on their heels. It is all set up. Zanshin, though, this is where their gap, which was once very large, shrunk all the way down. At one point got to 4,
point gap this game can now well and truly get back out to a good lead going into the last 5 games tomorrow night. Yeah, I don't see a chance where they absolutely botch this round. Overall, there's just nobody else that can actually challenge them at the moment. Initially, I thought that maybe if TN gets a clean win, then perhaps there's an opportunity for them to eventually put a little bit of pressure on the possession. The record that Snipal Seaford himself playing a martyrdom play just in order to clear out Orcless tells a lot out of that story. So it's only down to Anarchy. Meanwhile, I also am curious to find out who will actually get out of Primos eventually to actually make Anarchy surprise, Anarchy remember Reckless was on the boat. He ends up rocking over south side and has been able to squeeze his way into a really safe spot. Hopefully he gets undetected though, because Sanctions absolutely dominating that hill. And speaking of which, that's a pot shots coming in from Happy. Oh, there we go. Speak of the devil, he's out. Orcless eliminated by Monty. And again, this is not good for Vega, because what's happening is, yes, the teams below them didn't close the gap, but the teams above them are extending the gap. Look at the teams that are still alive, that are in 11th, 10th, 9th, ATO, GSW, Happy Squad. So there's a good chance tomorrow night, you know, Vega are going to be now roughly 10 points behind that 11th spot, when, if you recall, throughout the night contra, there was that sort of logjam where you could have been 13th, got 2 kills. Hi, Joel. That's not there anymore. Joel, Vega have found themselves more in the Sugam Danny, Sugamano. Thank you so much. Guys, like it. Yeah, and game was decided. Really do gotta whip themselves back into shape to find at least a top 4 game for the final 5 rounds to play out. Big Nate's now coming in from the side of Kia as he's snuck pretty tight towards the corners of the wall, expecting the rest of Monk to pop over the wall side, and this is where it gets absolutely tense inside of just simple Ray. Finally gets a perfect peek over just simple to actually catch one of hi simple we'll see where if X-Men can actually hold firm. You're eager. Hi Uma ella ore umma sa varde niki. He couldn't really find the is there anything special in today's RP? I wanted to go to RP, but Anna next is scrims swing, and there we have it. Savage Men have been eliminated by their very own GSW. Well, Atto somehow. I mean, Sanchez won this game. Won this game. And I love the fact that I called the hill at the start of this game too, because I've seen this finish many times over. There's a very little world in which Sanchez can find a way to lose this. They get aided by the circle, sure, but even if it was just based off the phase 5 circle, get to the win. Now it's virtually impossible for anyone else. And it just goes to show that you also don't want to be the first team there. Primos, rightfully so. And if you can do well in Primos such as Armor and GSW. Hello? Yes. Players illa. Enna pannalam? Adi irukka coach? Adi. Coach calling Adi, I guess. Illa. Adi varana therilla. players illa phone edukala calling la irukku and this is the benefit as well from this skill is you can keep poking at these teams as they to you having to leap out of buildings, cross the road. They've got teams that they're clearly trying to fight close quarter combat, but then you're also getting shot at from the guys on the hill, so it's an absolute awful position to be in. It really is. And hello, overall, they just want to where are you? Which is why they're focused on this battle inside the city instead. That's what I thought. That's why I called. And Monty is already claimed by the blue zone. So okay. That leaves only okay. Do you want to play the scrims today? So no other option but to step out in the open fields and take a look at the side of them as well. He's just trying to before that, walls. I'll invite you in the team for this thing. Coming from the side of Armor, you're already in that. Can you find out your password and ID? All the 3 teams remaining have gained themselves 6 points apiece, and GSW perhaps they can actually find a little bit of space. But hello, on the mark,
and he's reconnecting யார் வந்தா some significant Chandra shots Mata. over onto எங்க? the rest of these members of GSW. போயிட்டா அங்கேயோ போயிட்டா Zanchin, all they எங்க really have to போயிட்டா? focus on is on towards this north flank where GSW is holding out, and they're slowly getting choked out of space with the zone now shrinking deeper and deeper towards that corner. Jing now forming an exchange while Saint doing his level best to also keep நான் them இன்னைக்கு at வேட்ஸ் bay, கூப்பிடுறேன் but guys they என்னோட were able to டீம்மேட் actually squeeze past over onto those compounds, and does that actually leave வேட்ஸ் some நானு room for the rest of the party to also set foot இட்டாச்சி forward? இருக்கான் Now it was a pretty fair fight, 4 versus 4, but for most part, Zanchin is still pretty much in control. Yeah, absolutely. And what a game for them. I'll touch on it if they do get the win. If they don't get the win, maybe I won't. But Zhao Feng gets a chance maybe against Sink. Has closed the gap nicely. Good Oh, use of the shot. flash and does get the knockdown. Zhao Feng stays alive on 6. Owl. Slyfox should be able to then get the trade. One bullet to the left and he will get the knock on to Zhao Feng, who's pushing up the hill. And there it is. Slyfox does connect and is able to get such a critical knockdown. Then there's the second one onto Jing, but the nade has landed nicely. Here comes Akusare to try and finish this off. It's gotten a little dicey for Zenchit as GameStart win have put in their best effort to climb this hill, climb all the way up. Big knockdown. Jing is doing it again. Can he land the tags? Not against RZRZ. The man who was swimming for half the game. He gets the most critical kill as they get a critical win. Chicken dinner for Zanchin. A strange old night gone through where it started so well, then it looked as if it got dicey, and it did. Their lead, their significant lead got taken down. guys அங்க ட்ரேட் ഈ വേவ்ல போயிட்டு guys 1 second display capture off ചെയ്തിരിக்கிறேன் WhatsApp open ചെയ്ത് நான் உனக்கு லிங்க் ഇതാടാ 127 പോയിന്റ് സംതിങ് ആയി അവർക്ക് 127 പോയിന്റ് ആർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് 1 അല്ലേ അത് അവര് പിന്നറുമായി 22 sorry was on call chill bro நான் ஏதோ இவட என்னோட பிளேயரை கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் அவன் இன்னைக்கு வரேன்னு இருக்கான் நான் எல்லாருக்கும் விழிச்சேன் ஸ்டீவுக்கு விழிச்சேன் எடுக்கல கோகுக்கு விழிச்சேன் எடுக்கல Teams to anyone who knows this game, that's a big 1 second அதுக்குள்ள டீம் செட் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே and we saw earlier they got caught by Orglas. RZRZ was டீம் செட் பண்ணிட்டு வரேன் 1 second வந்துட்டேன். It was a bit messy, but because the fact that they had to rotate so late into the game, by the time they even got to that phase 1 circle pop, phase 2 then popped. And so they realized pretty quickly, hey, we can go take the hill. No one took it. Guess what? They didn't take it straight away either, because you don't really want to be that first team. But when they realized that no one was going for it, they actually doubled back out of Primorsk and took the hill, because they're like, well, no one's taking it. We know this is going to be a good real estate for the end of the game, and it ended up being so. And it also meant that because RZRZ was in the water, they're like, we'll go back and we'll take the hill as well, because it's a 2 birds with 1 stone situation. We'll make sure he gets up the beach and up the hill safely, so we get to cover him. He gets back, joins up as a 4-man, and then they also take the hill and they win the game. So it's late game, a feed onto the hill, but to get there and everything they had to go through, it certainly was nothing but a feed. And in the end, I mean, this game ends up just being a city finish in Primorsk, where a lot of the fighting in the last 10 minutes is just scrappy, house to house, jumping out, trying to cross the road, a lot of smoke play. But there was some really good fights on the north side of Primorsk, involving Alter Ego and Orglas, Shadow Esports. And so it was a really fun game to close the night out. It really was, and Orclas absolutely did some of them a favor, though. Like, as much as they were being shot at by Orclas themselves, so they did manage to at least breeze through it, despite RZ actually taking a very questionable move to jump right into the waters. But it actually planned out pretty much perfect, and
by the time, of course, it get towards Game Start Win. I think that Game Start Win has been able to really put up some massive fights. They've been able to clear out not only Savage Men, but to also hold out some pressure off of the side of Team Newbies in order to get to where they need to be. And it boils down to this very moment right here where Jing, he did manage to form the perfect sweep, but could not connect those final couple of shots, or else this could have been the craziest turn of events to deliver maybe a potential crazy win for the side of GSW. Yeah, I mean, Game Start Win had shown some good promise tonight for sure, but the takeaways clearly are that the storylines that came into tonight Contra held up completely by the end of the night, in the same sense where Zanshin is still on top, Shadow's still holding on to second, Alter Ego is still trying to chase down Zanshin, and Vega's still just trying to get into the top 11. So we went through 5 games of PUBG with this roller coaster up and down. At some point, I think all 4 of those teams were in good positions, and then at some point they were all in bad positions, and yet it all just ended up finishing where it all kind of started after 5 games. So a really fun night, but we also now just go into the last 5 games where we literally were coming into the 5 games tonight. Yeah, it boils down to that 2 to 3 way horse race once more. So it doesn't seem like there's too much shift of the story that we've actually set up throughout the course of the previous night. So overall, I think that I really do like the outcome of how it actually comes into fruition, especially now with Zanshin solidifying themselves with this 20-point run. So they still have some buffer to go, but they cannot afford to have 2 bad games tomorrow. That's all that they really have to acquire. And of course, now goes back to the question where you did actually bring up maybe a potential for them to start hot dropping Vega. That could be in the works as well. So we'll see. I don't think so. Know. Not after tonight. I think when they've already seen how quickly that gap can dissipate. I don't think that's going to be in the picture. The only thing would be maybe the last game of Erangel. If they've got like a 30+ point gap, then absolutely something like that might be required either onto Shadow or onto Vega. That's the only time you would even contemplate that being part of the equation if they're completely safe in that first position, because as things, as we know, they need to finish first. Alter Ego need to finish first. Shadow Esports likely need to finish in the top 2. And the other permutation that I touched on earlier is if Shadow do finish first, then Vega don't even need really anything beyond just don't be in the bottom 2, which I think as average as they've been this week, I don't think they're going to finish bottom 2. But I also didn't think they'd be in this position. So who knows, really? I'm not hazarding any kind of guess as to how they're going to play out. I mean, look at this match leaderboard, Vega 16th. Like it's just been such a strange week. But for Zanshin, a very valuable 20 points when that gap got close to 8 coming into the game. Still points picked up for Alter Ego as well from this, so that can't be lost. They picked up the 9 kills, so they finished 4th in the game for overall points. And for Shadow, they still got 4. So it's not the end of the world, but there will be a gap once again. But if you're Shadow and your Alter Ego after tonight, I mean, clearly they know they can close the gap to Zanshin. They did it kind of tonight. But the gap has kind of reformed now. Yeah, Sajin bro, yeah, I had exams. Sanjiro, yes. அவனுக்கு எக்ஸாம் சொன்னேன் Sanjiro, அதான் வரதில்ல. போய் படிக்கிட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் படி, அதான் முக்கியம். ஃபிஷரே, ஹைடா ஃபிஷரே. Before Mung actually catches up to them, so we will expect pretty much இன்னைக்கு இந்தியா லாஸ்ட் storyline to be within the top 3. While of course we'll keep an eye out for Vega Esports overall. So now they got 12 points to catch up towards overall point போடுறாங்களான்னு பார்க்கலாம். Plenty more to go for even considering a chance at GSW. So yeah, that really requires them to at least get a run into the top 2. அது overall அது overall இல்லடா. Totally 40 placements மொத்தமாவே எவ்வளவு? total leaderboard தான்டா, கரெக்ட். Really requires them to at least get a run. இந்தியா மொத்தமாவே 27 points தான் எடுத்துர்க்கா. என்னடா சொல்ற? If things were to have ended tonight, it would be Zanshin and Shadow based on the current position. Yes, are you fucking serious? At least get a run into the top. Plenty more to go for. Overall leaderboard தானடா அது?
7 placement points. 7 placement chance at GSW. So, yeah, that really requires. And if it doesn't work, then you've still got 4 more games. But you clearly need to try and do something different. டேய் இந்தியா ஒரு டின்னர் அடிச்சதுடா. என்னடா பேசுறீங்க? இல்ல அது வீக்லி வீக்லி இன்னியோட வீக் அததான் சொல்றேன். இந்த வீக்கா தான் இருக்கும். இந்தியா ஒரு டின்னர் அடிச்சது. சோ அதுலயே ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வரும். இதுல ஓவரால் இது இல்ல. இந்த வீக்கோட ஓவரால் இருக்கும். And who gets to play in the Esports World Cup. And of course, with that said though, there's still more PUBG action for you guys to check out later on. Okay, thank you so much. Nice. കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ ജോയിൻ பண்ணிட்டானா? ஹரி வரண்டா. அப்ப டீம் வெயிட்ஸ் கோச் இட்டாச்சி ஹரி. க்ளோஸ் பண்ணுமா இத? blank ஆயிட்டோம். நம்ம வந்துட்டு வார்ம் அப் பண்ணுவோம். Hi coach, this is joining from Poland. I have 2 keyboards in my house. Using last 2 years, it's perfectly working. One is a branch. And I'm not touching the big keyboard. My house is in Trivandrum. This is my ஓகே. இவரோட நம்பர் அனியா அடே எனக்கு இவரோட நம்பரை வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பு. ஜோர்ஜின் ப்ரோ அவரோட நம்பர் அது. ஓகே கைஸ் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் சாங் போட்டு கொஞ்ச நேரம் மியூசிக் போட்டு நான் என்னென்ன வார்ம் அப் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. யூடியூப்ல வந்து என்சிஎஸ் தான் பண்ணணும். என்சிஎஸ் மியூசிக். கோச் இட்டுட்டே. ஓகே ஓகே guys, coach now peace mode and let's warm up. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Which mic you are using right now? I'm using HyperX. DPI 800. சோலோ ஆனோம் அம்மு. சோலோ இல்லைல்ல, சோலோ இல்லை. இப்போ ஜஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ். என்னோட கண்ட்ரோல் குறைச்சி மாறி இருக்குல்ல, அது மைண்டு வரணும்.
Scrims on the bro, scrims on the. TVA PUBG Scrims live. For a tournament right now, FPP illada, only TPP da. But FPP gameplay கான ஒரு ரசம் ஆன FPP தான் game, literal game. Group கண்டலடா. Oh shit. Group இட்டுட்டாங்களா? We are heroes tonight. No group இட்டுட்டல நினைக்கிறேன். Group வந்துட்டல. Do you know Tickleton? Yes, bro. I know. இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராப்பரா ஃபாஸ்டா ஹெட்க்கு ட்ராக் அதுக்காக மனசிலையா ஐயா ரியாக்ஷன் கோக்கு லாபி உண்டு கோச் Did you accept the team invite? They will start by 8 o'clock perfectly. They won't wait for anyone, okay? This is totally insane, guys. Okay. TV accepted. Set. How come he play like that? Very simple. அவன் வந்துட்டு விளையாடுறது
விளையாடுறதே வந்துட்டு வாழ்க்கை. அவனோட லைஃப்காக விளையாடுறான். He is getting sponsored. If he underperforms, he'll be kicked from the team. புரியுதா? ஸோ அதனால எஃபர்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். நான் போடுற எஃபர்ட்லாம் பத்தாது. தட் இஸ் நாட் ஈவன் க்ளோஸ். மனசுலையா? நான் போடுற எஃபர்ட் இன்னும் போடணும். நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை மாறணும். எஸ், மாறுறதுக்கு நான் இத்தனை வருஷமா ட்ரை செய்கிறேன். பட் ஆயிட்டு இல்லை. யாரை பற்றி சொல்கிறாங்க? Tigleton. Who's the best PUBG PC player in the world? It is one different question, bro. Very tough question. சுடாம இருடா மயிறு. எல்லாத்துக்கும் ஹெட் ஷாட் தான் நான் அடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். அதில் ஒன்று கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா எஸ் ஐ கேன் கோ. இது அடிச்சிட்டேன், இது அடிக்கிறேன், அதுதான் அடிக்கல. ஆஹா, அது ஹெட் ஷாட் அல்ல. Who will be the CM of the team? It's யார் வந்து? LX2. Hello LX2. Yes. LX2. Yes. Well played. என்ன பண்ணோம்? അല്ല അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കോഡാ കൊച്ചു. LX என்ன பண்ண? கோடல ഞാൻ ചെയ്യണതാ. இல்ல நீ என்ன செய்தா அவன் ஜிஜி வெல் பிளேட் சொல்றான். அது சீக்ரெட் അങ്ങനെ കോച്ച് ആ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോച്ച്. യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വീഡിയോ കോച്ച്. ஹெட்ஷாட் தான் அடிக்கிறான். அது ஏன் வர மாட்டேங்குது நம்பர்? இது அடியில. இது ஹெட்ஷாட். அது பாரு மார்க் தெரியுதா உங்களுக்கு? எனக்கு தெரியுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஹவ் ஐ குட் அட் ஸ்னைப்பர்னு கேட்குறீங்களே, இதெல்லாம் உட்காந்து என் மைண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி தான் அவட ஹெட்ஷாட் கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். Tigleton is equal to consistency. Yes bro, one of the best player. இல்லன்னு பரையல. பட் அவனோட பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் அந்த லீக்ல இருக்காங்க. மனசுலயா? கை வலிக்குது. எல்லாம் அந்த 66-7 சேலஞ்ச் பண்ணதுனால. കോച്ച് ചെയ്തത്? ചെയ്തു. 303 305 ஐயோ நடுவில் அது வந்துருச்சு. கோச் the song and plus it's different. Yes bro. அங்கன
அங்கே தான் நான் வந்து பின்ன ஒற்றைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது போர் அடிக்கும்ல. ஸோ ஆப்வியஸாக ஒன்றுன்னா இந்த சாங்ஸை போட்டுட்டு இதான் இப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் செய்யும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வியூவர்ஸ் நீங்கள் காண்றீங்க ரைட், லைக் இத்தனை பேர் ஒரு நம்ம கேம் பிளே விளையாடும் போது ஒரு 200 to 300 இல்லை 150 to 300 பீப்புள் பார்க்குறாங்க. ஆனால் கேம் பிளே வர்றதுக்கு 28 பேர் தான் காண்றீங்க மனசில். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். எஃபர்ட் போடுறவங்க எஃபர்ட் போடும் போது இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு டூ இட், பட் யூ ஹேவ் டு டூ இட். കോച്ച് ഇത് 8 ആണോ? ഇത് 8. അതെ അയ്യോ ബ്രെത്ത് ഓറ പോச்சு. ബ്രെത്ത് ഇല്ല ப்ரோ. சீரியஸ்லி கில்லுவா மயிரே அது வந்துருச்சு நடுவில். fuck bro, you are dumb shit Killua, you are dumb shit. Why can't you hit it? You can do it, come on. Last 2 lets. Oh adukku mela pogudu last 2 കുറച്ച് കിലോ. അത്രേ ഉള്ളൂ ബേബി, അത്രേ ഉള്ളൂ. So this is 1/2 an hour of training. Okay, this is what I do for sniper. Next இதுக்கு காணிக்கிறேன் ஏருக்கு. ஸோ ஸ்னைப்பருக்கு இது ஃபுல்லாக நான் இதை பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி நான் இப்போ வந்து காணிக்கல. ஏஆர் வந்துட்டு இவ்வளோ போயிட்டு கார் ஸ்ப்ரே அடிக்கும் கைஸ். ஓகே செக் டிபிஐ இஸ் 8. ஐயோ புல் டவுன் பண்ணிட்டு போகிறோம். அவன் பாரு பேன்சர் எடுத்து பேன்சருக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான் பண்ணி. நம்ம சுடுறதுக்கு பண்ணா കോച്ച് അതൊന്ന് എടുത്ത് കോച്ച്, പാൻസർ ഒന്ന് എടുത്തേ കോച്ച്. പിടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഇല്ല, അത് താത്തുന്ന എങ്ങനെ താത്താൻ പറ്റൂ? ഇപ്പൊ കോച്ച് ചെയ്തെന്തോ ഇതെന്തോ മറ്റേ പേജ് ഡൗൺ. ഇത് 60 meters, ഇത് 100 meters, ഇത് 150 meters. മനസ്സിലായാ? ഇപ്പൊ 60 മറ്റേ ഇതല്ലേ മറ്റേ എന്തോ സെറോയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അല്ലേ? അതാ പേജ് അപ്പ് പേജ് ഡൗൺ. அதோட இப்போ எங்கே இருந்தாலும் நீ இப்படி தான் யூஸ் செய்ய போகிற, அது வேஸ்ட் நீ யூஸ் செய்யறது. மனசிலையா? ஸோ இப்போ நீ ஆங்கிள் வச்சு கரெக்டாக காருக்கு விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னா காருக்கு. ஐயோ டைமிங் மிஸ் ஆகி. ஹவு டு செக் டிபிஐயா? உன்னோட மவுஸ் ஆப்பு ப்ரோ ஆகில் தான் ப்ரோ நல்லா ஸ்ப்ரே அடிப்பேன். இல்லை இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்றது தான் இப்போ நான் பண்ணுறேன். இதே ஆகுனா காணிக்கவா?
ஃபாக்னா நிச்சயமா ஸ்ப்ரே அடிக்கலாம். பட் ஆனால் இதுனா தான் பிரச்சனை. So what I'm doing right now, இப்போ body shots, headshotsக்கு spam பண்ணலாம். அவட கண்டா ஃப்ரண்ட்ல இழுக்கும்போது வீல் கிட்ட வச்சு அடிச்சாதான் இது கரெக்ட். So இதெல்லாம் calculation how the speed of a car. Close rangeக்கு வீலுக்கு வைக்க தேவையில்ல, just you can keep on the window. விண்டோட ஃப்ரண்ட் இதுக்கு, அதாவது மிரர் இருக்கும் தெரியுமா, அவட சைடு. இது வந்து வீலுக்கு யூ ஹேவ் டு பிரிங் யுவர் கிராஸ் ஹேர். இவ்வளோ போதில் வீல் மேலே வச்சு அடிக்கணும், மனசிலையா? இப்போ வீல் இருக்குல்ல, இதை வந்துட்டு நீ ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா யூஆர் குட் டு கோ. இதை ட்ராக் பண்ணு ஃபஸ்ட்டு. ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்கிங் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து ஸ்ப்ரே அடிக்கலாம். இது ஏஆ இருக்கு. இங்கே அப்புறம் லாஸ்ட்ல எய்ம் ப்ராக்டிஸ் போவோம் ப்ரோ. எய்ம் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு இதில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் ஹெட் ஷாட் அடிக்கிறதுக்கு விஷயம். ஐயோ, இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு ஏர் தான் வரணும். ஓகே, 2 ஏர் இருந்தால் ஈஸி. ஐயோ ரீலோடா. இது ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, பட் ஆனால் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணலாம். $664. என்னோட ஹையஸ்ட் வந்து 790. ஸோ இப்போ பாரு 94% ஹெட் ஷாட். அப்போ வந்து ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும்போது
Now it's just 664. Not a daily grind ചെയ്യും. LX2 இதுல நீ எல்லாம் ஹை சென்சில நீ எல்லாம் நிறைய அடிக்கலாம். ഞാൻ കുറച്ചു വട്ടേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൊച്ചു. ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതിൽ കയറാൻ നേരത്തെ ഈ സാധനമുള്ള കാര്യം. ഏത് മറന്നു പോയാ? ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நீ ஸ்ப்ரே அடிக்கும் போது உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 புல்லட்ஸோட பிராக்டிஸ் வரும். ஆக்யூரசி யா. பின்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு டிடிஎம் போட்டுட்டு ஃபில் ஆகும். இன்னைக்கு தானடா சாட்டர்டே? எஸ். அப்புறம் என்னடா இன்னும் ஸ்லாட் லிஸ்டே இடல இவங்க? எந்த ஸ்கிரிம்ஸோட ஸ்லாட் லாபி இன்ஃபோ வரவே இல்ல. ஓ இட்டுட்டாங்கடா. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ஏய் நம்மளுக்கு ஸ்லாட்டே இல்லடா மயிர். Hello. Yeah, bro. There is no slot for us. It's full. No slot. It's full. It's full. You cannot try. I'll try. I'll try and check. I'll try now. Let me go. Yeah. அட போடா. இவ்வளோ ஒத்தைக்கு இது விளையாடுற ஆர்பி போலாம் வாடா. மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு சில் பண்ணலாமா? ஸ்கிரிம்ஸுக்கு இது இல்லை, ஸ்லாட் ரெஜிஸ்டர் இல்லை. நம்ம லேட்டாக ரெஜிஸ்டர் செய்தோம்ல, அதனால ஸ்லாட் இல்லை. இதான் லாபி இன்ஃபோ. இதில் நம்ம பேர் இல்லை, இதுலேயும் நம்ம பேர் இல்லை. போட அவ்வளோதான். ஸ்லாட் இல்லை கைஸ். நம்ம வாங்க ஆர்பி போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் சில் பண்ணி. ஓகே கைஸ், நான் வந்துட்டு மியூட் ചെയ്തിக்கிறேன். എലക്ഷൻ സിറ്റി വരിയാ? ഞാൻ വേറൊരു സാധനം സെറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ சரி உள்ள போகிறேன். சரி அப்போ அங்கே நம்ம சிட்டிக்கு போவோம் கைஸ்.
RP live, chilling and killing only. Okay. Akkar bro, hi. Coach Apple free ஆகும்போது எனக்கு PUBG PC controls and sensitivity ஒன்று பறஞ்சு தன் ஹெல்ப் செய்யுமோ? ஓகேடா செட் இன்ஃபினிட்டி. நீ டிஸ்கார்ட் வா, நான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுட்டு நான் டிஸ்கார்டில் தான் இருக்கும். எந்த டிஸ்கார்ட் இல்லை, ஈகிள் டிஸ்கார்ட் இருக்கும். அவ்வளோ செட் செய்து. But tell me, when the blood hits the pavement. NK1717, thank you so much for the $2. Sugam bro, thank you, means a lot. Let's fucking go for RB. Let's go RP. Ayyo. Let's refresh அடிச்சுக்கோ and do like the stream. Like அடிக்காத like அடிக்கங்க guys. உள்ள போகும்போதே பியர் குடிச்சிட்டே போறானே. Copy எங்க? Copy. ஹலோ, சவுண்ட் கேட்கல. ஹலோ, ஆடியோ. ஹலோ கேஸ், கேட்காமோ? எனக்கு கேட்கலையே ஆடியோ. ஹலோ ப்ரோ, கேட்காமோ? ஹலோ ஓகே செட்டு. ഹലോ ചന്ദ്രു ഇതിന്റെ മണ്ടയിലാരാ ചന്ദ്ര കൂപ്പിട്ടിയാടാ? கோச் சுகமல்ல. என்கே ப்ரோ தேங்க்யூ. ஐ எம் சுகம். ஓர்மமுண்டோ? என்கே ப்ரோ எப்படி மறக்க முடியும்? ஹலோ, என்னது இது மறந்தோன்னு கேக்குறீங்க? அதெல்லாம் இல்ல, மறந்துட்டெல்லாம் இல்ல. நீங்க தான் வரல, நான் இப்படித்தான் இருக்கேன். ஹலோ, സിറ്റുവേഷനാണോ? ഏത് സിറ്റുവേഷൻ? സിറ്റുവേഷനാ? ഹലോ, ഏത് പിങ്ക്? നമ്പർ പറ, സീക്രം പറ. 7032. ഞാനാണ് 7032. എവിടെടാ? ആള് മാറി അടിക്കരുത്. നീല ഡ്രസ് ഞാനാണ് മറക്കല്ലേ. நான் ஒயிட் ட்ரெஸ் வரேன். யாரு அடிக்கணும் அது பாட்டும் பாரா. തീർന്നാ மாதிரி എവിടെ தீர்ந்துட்டுல, நம்பால் தான் குறைஞ்சு ரேடியோல இருந்து. ആൾക്കാരെ അടിക്കുന്ന மாதிரி. என்னடா சொல்றீங்க? അമ്പത്തൂര് കുറച്ചു നേരം ഉയരോടെ. അമ്പത്തൂര് വന്നിട്ട് അമ്പത്തൂര്. யார அடிக்கணும் அது கூட எனக்கு தெரியல. என்ன சிச்சுவேஷன்? நான் வந்துட்டு இருக்கேன். முதுக்கா 7038 முதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் ஷாப் இல்லையே? ட்ரெஸ் ஷாப்
இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வெயிட் பண்ணு வேற எத்தனை பேர் நோக்கட்டு இவன ஒரு என்ன நோட் பண்ணிருப்பான் அவன் ரெண்டு பேரு டிடிஎஸ் അല്ല അമർ അതി കൂടുതലുണ്ട് ഉണ്ട് നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ താണ്ടി ഫ്രീ വണ്ടി ആൾക്കാരെ കേറുമാ അല്ല അടിക്കരുമാ പറ കേത്തനുമാ അടിക്കുവാ നീ പറ നീ കൊടുക്കുന്ന കോൾ என்ன പറ അവരാളെ കൂടുതല വെയിറ്റ് ആക്ക് അവന്മാരുടെ ബോഡി കത്തിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കായിരുന്നാ മതി அவன் என்ன கன்ஃபார்மா இப்ப வந்து இது பண்ணுவான் நீ தானே அது இல்ல നമ്മുടെ പിള്ളേ എല്ലാം ഡൗൺ ആ മനസ്സിലായി അമ്മ എത്ര പേര് കണ്ടാ കണ്ട് 3 കാർ കണ്ട് അതില രണ്ട് എല്ലായിടത്തും വരാൻ പറ ഡെസ്ട്രോ 50 രൂപ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ മുതുക്കിന്റെ മേലത്തെ ഡ്രസ് ഷോപ്പ് ഓക്കെ പറ ടിഡിഎസ് ഡെസ്ട്രോ നീ എവിടെ இருக்க ജൂഡ് എവിടെ ജൂഡ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആവറുണ്ട് ജൂഡ് അടിക്കില്ല വണ്ടി കയറി ഏത് വണ്ടി നോക്ക് ಮತ್ತೆ இந்த ரெட் கார் ഞാന് ഇപ്പോ വരാം இல்ல கேங் வண்டி எடுத்துட்டு வரியா நான் இந்த கிரீன் வண்டில தான் இருக்கேன் நான் கேங் வண்டி எடுக்கறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம கேங் வண்டி எடுத்துறேன் ரெட் வண்டி நீயாடா கொஞ்சம் டைம் பை பண்ணிக்கலாம் நான் இப்படியே நான் அவங்க என்ன மூவ்மெண்ட் நான் பாக்குறேன் நீங்க போய்ட்டு வா ഞാൻ கேங் வண்டி எடுத்துட்டு வரேன் டேய் ஒரு நிமிஷம் அழைக்காத ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கேளு நான் இப்படியே நிக்கிறேன் அவங்களோட மூவ்மெண்ட்டை நான் நோக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க போய் கேங் வண்டி எடுத்துட்டு இடுவாங்க ஓகே ஜூட் 51 டைம் பை பண்ணா மதி கூட ഞാൻ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ഞാൻ கேங் வண்டி எடுத்துட்டு வரேன் அவன் என்ன நோட் பண்ணிட்டான் கேங்கோ செட்டி அவன் என்ன நோட் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் എടാ അമ്മാരെ വീടല്ലേ ഒരാളും ഇല്ല അവിടെ തന്നെ நான் ഇവിടെ தான் நிக்கிறேன் ஜூடே நான் ഇവിടെ தான் நிக்கிறேன் ரிவைவ் ஆக்குறானுங்க இல்ல அப்ப இறங்கி அடிச்சுங்க അടിച്ചു ஃபயர் பண்ணுங்க சும்மா ஃபயர் பண்ணா EMS ரிட்டர்ன் ஆகும் ഹോസ്റ്റേ എടുക്കാമല്ലേ ரெண்டு கார் என்ன நோக்கிட்டு இருக்குடா இல்ல ஃபயர் பண்ணியே ஆகணும் ഡൗൺ ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ஓகே പേടിപ്പിച്ചാതി മനസ്സിലായ EMS ரிட்டர்ன் ஆகும் நீங்க ஷூட் பண்ணனா EMS ரிட்டர்ன் ஆகும் அது பண்ணா போதும் മനസ്സിലായ சுட்டுட்டேன் இப்ப எல்லாரும் என்ன டார்கெட்டுங்க இப்ப எവിടെ கூப்பிட்டு வரணும்னு மட்டும் பாரு நான் எവിടെ என்ன ஸ்லாமின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வண்டி கவுந்து நான் பிங்க கண்டா வா நான் சேஃப் திருப்பி அதே 29 எடுத்துட்டு வரேன் 7032 அப்படியே எடுத்து வரேன் மல்டிபிள் பிளிக் தான் அடிச்சிட்டு இருக்க பாரு சிச்சுவேஷன் ஆல எடுத்ததா இருக்கு Black dress black TDS gang dress இந்த இது கிட்ட இருக்கேன் இரு நான் ரிஃப்ரெஷ் அடிச்சிட்டு வரேன் കണ്ണു കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടുവിടെ കട്ടിയുള്ള മാതിരി നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ എവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴാ അടിക്കേണ്ടത് പറ நான் திருச்சி ஃபயர் செய்துட்டு நான் வந்துட்டேன் ஓகேவா இதாரு நம்மளோட வண்டியில എടാ ഡോക്ടർ കൂടി കയറുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടിക്കാം വെയിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് അടിക്കാം ஆளு ஃப்ரண்ட்ல ഇവിടെ தான் நிக்கறானுங்க எல்லாரும் എടാ ഹോസ്റ്റേജ് എടുക്കണേ മുന്നേ അടിക്കണം ഹോസ്റ്റേജ് എടുക്കണേന് അവിടെ എടാ നമ്മുടെ ബോഡി ഉള്ള അവിടെ ഫുൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടക്കുമ്പോൾ EMS വരത്തില്ലടിയാ തോന്നറി നമ്മുടെ അവിടെ കറങ്ങിക്കോ ബോഡി പൊക്കാണ്ട് இங்க தான் இருக்கானுங்க பாரு ஜூடு எവിടെ நீனு ഈ പച്ചവണ്ടി കോച്ച് பச்சவண்டி நான் தான் എവിടെ அமாரே என்ன வந்து கிராஷ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க பாருடா ഡെസ്ട്രോത് ഇവിടെ കത്തി പോയി ഇത് മൈരനെ പിറ്റിയത്
കോച്ചിനോട് സപ്പോർട്ട് വന്നടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരെല്ലാരും ഗൈസ് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് വന്നാൽ நல்லா இருக்கும். ഞാൻ ഗ്യാങ് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ പിടിക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ 4 വണ്ടി இருக்கா മാറുது. 3-4 വണ്ടിയുണ്ട്. ഹലോ 100k ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നടാ ഇങ്ങോട്ട് ഓടാ ടയർ അടിച്ച് ഓടിച്ചാ മതി. ഇത് നീനാടാ ഇത്? ഇതാര്? സൂപ്പർ നീനാ. ഓക്കേ 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 ഓക്കേ. എടാ നിങ്ങൾ പോയി ഗ്യാങ് വണ്ടി എടുത്തോടാ. ഗ്യാങ് വണ്ടി എടുത്തോ. വേറെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നോ. അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കോ. നീ ഓസ്റ്റർ എടുക്ക. ഒരുത്ത ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നടാ. ഒരുത്ത ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നടാ. എവിടെ 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 ഇറങ്ങി ഇരിക്കാ? എവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ. എടാ ഡോക്കി ഇപ്പോ വരും. ഇതാര് ഇതാര് ഇത് റെഡ് കളർ. അവനെ അടി. അടി അവനെ പുഷ് അവനെ തല്ലാം. വാ 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 ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ. ഈ നീലയാണോ? അടിയവനെ ആ നീലനടി. എടാ നീല ഡ്രസ് ആരാടാ? നൈസ് നൈസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നീല ഡ്രസ് അമ്പു. എവിടെ കേക്കാവോ? കേക്കാം. ഇതാര് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുതരൂ. ഡെഡ് ബോഡി ഏരിയ അത് പേരുടെ. ഹലോ കോച്ച് ലൊക്കേഷൻ പറയുമല്ലോ. നൈസ്. ட்ரெஸ் கலர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆளு நினைச்ச அவனு ட்ரிபிள் டிங்க் அடிச்சேன். மொத்த இவன் டபுள் டிங்க் அடிச்சு மாட்டேன். டே எல்லாரும் இவட என்ன ரேடியோ கால் கேக்குதா? ஆச்சா அந்த இதுக்குள்ள இருக்க சிமெண்ட்ரிக்குள்ள இருக்காங்க எல்லாம். 20+ கவுண்டா? എല്ലാരും വെറുതെ പോയി ചാവല്ലേ? അവരാള് കൂടുതലാ. Don't call. Okay. நான் கை எடுத்து கை எடுத்து ஓகே சில்லா எடுத்துட்டேன் கை எடுத்துட்டேன். ഇല്ല വണ്ടി എടുത്തറ അമ്മാര്. നമ്മുടെ ഓടി നല്ല ഡൗൺ ഉണ്ട് മനസ്സിലായ. എടാ പറ്റെങ്കിൽ ഒരു EMS-നെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇവനെ പൊക്കിക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുത്തനെ പൊക്കിച്ചിട്ട് ഹോസ്റ്റ് എടുക്കാം. എന്റെ വണ്ടി മൊത്തം ടയറും പോയടിയാ மயூர். இவங்க எல்லாம் நம்ம டீம்னு நினைச்சு நான் உள்ள குத்தி போயிடா மயூர். இன்னும் TVS-ന്റെ ഒരു വണ്ടി എന്റെ പിങ്ങിലുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഇതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മതി. TVA കണക്ട് റേഡിയോ யாரையோ എടുത്ത്. എവിടെ ഉണ്ടോ? എടാ ഈ ഒരു വണ്ടി അമ്മാര് പല കളറാണ്. അമ്മാര് എന്റെ ഒരു കറുത്ത കുട്ടി யாரையோ എടുത്ത് അമ്മാര്. TVA കണക്ട് റേഡിയോ എടുത്ത്. ഡ്രസ്സില്ല കളിക്കാൻ അത് നടക്കൂ. யாரையோ ஹாஸ்டேஜ் எடுத்து. யார் ஹாஸ்டேஜ் எடுத்துன்னு കുറച്ച് பார்த்து சொல்லுங்கடா டேய். I think you need to radio இறங்க முடியல. F5 பிரஸ் பண்றேன் வரல. எதுமே யூஸ் பண்ண முடியல. பக் ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ അടുത്തേക്ക് അവിടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. എത്ര പേരുണ്ടോ? ഒരു 5-6 പേരും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ചന്ദ്രനൊക്കെ മരിച്ചതാണോ? ചന്ദ്രനൊക്കെ ഞാൻ ഇതുവഴി ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ. കത്തി കളിയാ. இவன் பின்னாடி வந்து இவன் என்ன ஒரு டிங்க் അടിச்சு. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര പേരുള്ളൂടാ.
നമ്മള് റേഡിയോ കേറാറുണ്ടോ? No slot. In between matches, if it comes, I'll let you know. അവര് ഹോസ്റ്റ് എടുക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ എവിടെ ആൾക്കാർ ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്നത്? നമ്മളിനി ആൾക്കാർ വരാനുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇനി? RP live ഇട്ട ഉടനെ ഫൈറ്റ്. What the fuck? എടാ അവർ സംസാരിക്കണോന്ന് ഒരു മാങ്ങയില്ല. അവനെ അടിച്ചു. നമ്മുടെ ഇത്ര ആൾക്കാർ അടിച്ചിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ? അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ആ വണ്ടിക്കകത്താ. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്നെ റിവൈവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കാമോ? ஃபைட் எடுக்க முடியாது. இது ரேடியோ பக், நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. இதோ பாரு, டெலீட்டு ஐ மீன் சரி 5 அமுக்குனா ரேடியோ வரும், வரல. F2 அமுக்குனா இன்வென்டரி வரல. நோ. ஓகே. ரேடியோ ஆஃப் ஆக்கு பக். டேய் என்னால பண்ண முடியலடா. ஒண்ணு ஏதாவது கேம் குவிட் செய்துட்டு தான் வெளில வரணும். ரிப்போர்ட் த ரேடியோ பக். ஓகே நான் இது பண்ணல, நான் எதுவும் கால் கொடுக்கல அதுக்கப்புறமா, எனக்கு அறியல. ഹെൽപ്പ് നിങ്ങള് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എടാ ഡോർക്കി എന്ത് റേഡിയോ ഓക്കെ F9 ഓക്കെ മനസ്സിലായി. இங்கே பறஞ்சு கொடுத்தா ஓகே. F9 நமக்குன்னா வந்துட்டு இது ஒரு ரேடியோ வரும்னு எனக்கு இப்போதான் அறியும். எந்த சிச்சுவேஷன் அறியலடா, சிச்சுவேஷன் வரும்போதே என்ன உரக்கி மயிறு. அவனை எப்படி மிஸ் ஆச்சு? அந்த இவனை கில்ல எடுத்துருக்கணும். அவன் ரிஃப்ரெஷ் அடித்தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக. அப்புறம் மற்ற எல்லாரும் நம்ம டீம்மேட் இருக்கான்னு நினச்சா பார்த்தா எல்லாம் அவங்களோட டீமு. TVA versus TBS. ஏய், என் வண்டி எடுத்துட்டு போறான் திருட்டு பையன். ஏய், இவனை நோட் பண்ணோட, என் வண்டி எடுத்துட்டு போறான். எஸ்கேப் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாதடா. கோச்சான கோச் ஏய் யாரா இவன்? கோச் ஹலோ யாரா இவன்? இங்க வந்து சம்சாரிக்க கூடாதுன்னா வந்து கோச் ஆனோன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஏய் திருட்டு பையல, நின்றா, காரை விட்டு போடா. டேய் ஏபிள் அல்ல, அது ஏபிள் அல்ல. எஸ், நான் அவசரப்பட்டனும் தோணுது. ஒருத்தனை புஷ் ஆக்கி அடிக்கலான்றதுனால தான் நான் உள்ளே வந்தேன். ஆனால் அம்மாரு புஷ் ஆக்கி அதுக்கப்புறமா நான் ஃபயர் செய்யாத எവിടെ போக முடியும்? பாரா, வண்டி எடுத்துகிட்டு போகணும் திருப்பியும் அவட. Coach, has anyone ever taken you as hostage? No, not yet. எடுத்துட்டு இல்ல.
ஸோ அதனால் இப்போ எடுக்கணுன்ற நீ இது பண்ணுற அதானே வேணும் உனக்கு. ஆல்வேஸ் டீவே வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆகிட்டா நான் ஹாப்பி. எனிவேஸ் டிவேக்கு வந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆகிட்டு நான் ஹாப்பி. சத்தியம். பரவாயில்ல அடிச்சு கொடுக்காம விமல் நல்லா മനസ്സിലായിടാ. என் ஆசிரியர் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் கல்லு வைக்கணும் அதானே உனக்கு வேணும். சூப்பர். ஹலோ என்னை வந்து காப்பாத்து ஹாஸ்பிட்டல், என்னை வந்து காப்பாத்து. அவரு டவுன் ஆயா? யாரெல்லாம் டவுன் ஆகி? எஸ் நான் ஆல் டேப் பண்ணி வேற யாராவது பார்க்கலாம்ல. அது நான் பண்ணலாம்ல மயிர். வேற யார் லைவ்ல இருக்கா? ഞാൻ നോക്കുമ്പേ അവിടെ മൊത്തം അവന്മാരാ നിക്കുന്നത്. നീ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കേറുന്നത് ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല. തല കിട്ടി ഞാൻ അടിച്ചത്. നമ്മള് മാർക്കി പിങ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ മോളിൽ കയറി സപ്പോർട്ട് മോളിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ രണ്ട് മോളിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നേരം അവന്മാരവിടെ. ഓർമ്മയില്ല ബ്രോ. അതെ ഇവനും ചെത്ത്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല ബ്രോ. നമുക്ക് സംസാരിക്കണോ? ഇത് തല്ലി തീർത്താ പോരെ? നിങ്ങളെ തല്ലിയതല്ലേ? എന്തിനു സംസാരിക്കണം? നിങ്ങളല്ലേ തല്ലി? നിങ്ങള് നമ്മളെ തല്ലി എന്താണ് അതിനെ ഹോസ്റ്റേജ് എടുത്ത പുള്ളീനെ നമ്മള് ഉപദ്രവിക്കൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പുള്ളീനെ ഫണ്ണായിട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മള് കൊണ്ടുപോയി. ചുമ്മേനെ എടുത്തേ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ നമ്മള് തന്നതിന്റെ തിരിച്ചു നമ്മുടെ ഡെസ്ട്രോ ഞങ്ങളാ അടിക്കില്ലേ? അടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവനടാ കൈ പൊക്കി നിക്കറാ. കയ്യെ തൂക്കിട്ടുണ്ടായവ പാവണ്ടാ മാബി. 23 FPS വിളാടുறான்டா. വന്നേ ഞാനാ ഇതിലെ ബാക്കി ഞാനാ. നീ പെട്ടെന്ന് டேய் என்ன காப்பாத்துங்கடா. டேய் என்ன காப்பாத்துங்கடா. அடே என்ன காப்பாத்துங்கடா. இங்க ஒருத்தர் இருக்கேன்டா நானு. ഈ ஜூடு செத்தா ப்ரோ. மாபி ரொம்ப பாவம் கைஸ். அவன் 25 FPSல கழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா? பின்ன எதுவுமே പറയില്ല. പാവം கைஸ். அவனோட எய்ம் അവിടെ മാറുമ്പോഴേ കണ്ട് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ரொம்ப ഫെയിം ഡ്രോപ്പ് ആവുது അവனுக்கு. ഹലോ ലാഗ് അടിച്ചു പോയാ?
കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു പോയിട്ടാ ചൂട്. മാറ്റിയിടാം ഓർച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാന്ന് പറയണ്ടായി. ഒരുത്തനെ വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ടിട്ട് പൊക്കണവരെ Bobby lap player right? Yeah bro, yeah. ഇതിപ്പോ EMS ഇല്ല എല്ലാം പൊക്കി ആഘോഷി കൊണ്ടോ ഡെഡ് കാരി അടിച്ചൂടെ എന്തിനു ഡെഡ് കാരി അടിച്ച ഇല്ലല്ലോ അല്ല പൊങ്ങണവരെ 10 Yes, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഇവൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നോ? പുഷ് എടുത്ത് അടിക്കലാന്ന് சொன்ன കാൽ കൊടുത്തതേ അവൻ தான். ഓക്കേ. കത്തി കളിയാ. ആടാ വാവി. ഈ ഓടിപ്പോകുന്ന ആരാണ് ഈ റെഡ് ഹെൽമെറ്റ് ആരാണ് അളി അവനെ പുഷ് ചെയ്യാം അവനെ തല്ലാം ഈ നീലയാണോ அவ்வளவுதான் மாறி கிடக்கூட மயிர் ஓட்டி நீல ட்ரெஸ் ഇവൻ ഓടിട്ടാണ് ഗൈസ്. കോച്ച് ലൊക്കേഷൻ പറയുമല്ലോ. ആടാ പാവി ചൂട് പയല്. ഊമ്പട തായോടി എന്നെ ഊമ്പിക്കാൻ വരുന്നു. കഴിവില്ലാത്ത வந்துட்டேன் அம்மா இரு. ബ്രോ സ്ക്രിംസ് ഇല്ല ബ്രോ. ഹലോ ഞാനും ഇവന് കുറുപ്പ് ചത്തപ്പോഴാടാ നീലായുമാര് വന്നിട്ട് ഡെഡ് ബോഡിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അടിച്ചതല്ലേ ഇനി അടിച്ചിട്ട് ഒരു സംസാരവും വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. എന്റെ അടുത്തൊന്ന് കേട്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ തിരിച്ചങ്ങ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവന്മാരെ കത്തിച്ചേരുതാ ഇവനെ ഇവിടെ ഇവന്മാരെടാ നമ്മൾ ഇവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തന്നെ തൂക്കിയിടാ നീല ചുമ്മാ. അവൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ என்கிட்ட ஒருத்த எணிச்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவனை தூக்கிட்டு வரவா இருந்தா பரா. இங்க சிமெண்ட்ரியில ஜூடு புஷ் அடிக்கலான்னு சொல்லி புஷ் அடிச்சு ஜூடு எஸ்கேப் ஆகி ஓடி போயிட்டான் பண்ணி பையன். செருப்பால அடிப்பேன் ஜூடு. உனக்காக தானே அவனை ஃபைட்டே பண்ண புண்ணிச்சு என்னை விட்டு ஓடி போயிட்டு 5 பேர் என்ன அடிக்கிறாங்க சுத்தி. உன்னோட பிஏவையே கண்டுட்டு வந்துட்டேன். செதிச்சு குச்சி ஓடி போயிட்டு மாமன்ன சாப்பிடுறேன். அதுக்கப்புறமாடா ஜூடே அது அதுக்கப்புறமா மனசுலயா மார்க்க ஹலோ ப்ரோ இதுல வந்துட்டு ஃபைட் அப்ப எனக்கு இது பேர் என்ன ஃபைட் அப்ப ரேடியோ பக் வந்து சோ அதனால என்ன பண்றதுன்னு இப்போ ஓகே அது F9 ஆனிச்சு
പിന്നെ കാർ ஏன் எடுக்க முடியல உங்களால கார் எடுக்க முடியல വണ്ടി പൊട്ടും എസ്ആർകെ മാറാം ലൊക്കേഷൻ 70 ബ്രോ നാണോ എടുത്തിട്ട് ഹോട്ട് വയർ ചെയ്ത് WM ക്ക് പോകാൻ മാട്ടേക്കുത് ഓ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു ஜூடு ഇവിടെ வந்து பிக்கப் பண்றேனே அதாவது நீ என்ன விட்டுட்டு போன தெரியுமா விட்டுட்டு ബൈക്ക് മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തനെങ്കിൽ അപമാനിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഗംഭീരെ കൊണ്ടാട്ട എനിക്ക് അതെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ട് കുത്തിയില്ലേ സ്പോട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ 4 സൈഡിൽ അല്ല ഉമാര് 13 പേരുണ്ടായി ടൈമില് നമ്മൾ 6 പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അറിയാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് നമ്മൾ 6 പേരേ ഉള്ളൂ ഇവര് 4 ഡോറിൽ നിന്ന് കേറി വന്ന് എന്നെ തോളത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി അറിയാവോ ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ വാടാ അല്ല ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആളാണ് അപ്പൊ വീഡിയോക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ സിറ്റുവേഷൻ ആയി ഇനിഷ്യൽ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ബിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വെരി ബാഡ് ഡേ പിങ്ക് നീ എന്നെ എവിടെ ചാടി പോണിയോ അങ്ങதான் നിக்கிறேன் വാ இப்ப எப்படிடா வந்த இப்ப எப்படி வந்த மயிறு என்ன 5 பேர் அடிக்கிறானுங்க அவனை நான் ஒருத்தனை அடிச்சு தூக்கிட்டு சரி ஓகே செத்தாலும் பரவாயில்ல ஃபைட் ஆயிடுச்சு பட் ஆனா மயிறு அவன் ரிஃப்ரெஷ் அடிச்சிட்டான் കോച്ച് ആ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നെ ഒരു 10 പേര് ചേർന്ന് അവിടുന്ന് അടിച്ച് உன்னை அடிச்சதுனாலதான் நான் அடிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் മനസ്സിലായോ நான் எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம் எனக்கு தெரியும் பட் ஆனா എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഡബിൾ ഡിങ്ക് കിട്ടി ഞാൻ അവിടുന്ന് അങ്ങ് ഓടി അപ്പോഴേ ഓടി അങ്ങ് நான் உன்னை சத்தியம் சாவடிச்சிருந்தா நான் உன்னோட பிஓவியை கண்டு சேஃபா கழிக்கலாம் இதுக்கு மேல அப்படின்ட்டு மயிறு சாவடிச்சிட போய் சொல்லடா സോറി കോച്ച് walk out ഓടിട്ട് നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ വച്ചിപ്പോയി ഇപ്പം ഹോസ്റ്റേജ് എടുക്കല്ലേ എടുക്കാൻ സമയമില്ല അത് പറഞ്ഞാ പോരെ നമുക്ക് ഹലോ മിസ്റ്റർ ജൂടെ നമ്പാതെ നമ്പിക്ക ദ്രോഹി അവനെ നമ്പവേ ഇവിടെ ഉള്ള ആരെയും നമ്പരുത് അവരെല്ലാം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കള്ളന്മാരാ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ അതാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കാവും ഇല്ലേ തൂറി അവന്മാര് കില്ലിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊടുക്കും இல்லடா புஷ் பண்ணி அடிக்கலாம்னு சொன்னான்டா ஓகே அவன் தான் இறங்கிட்டான் நான் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் செய்ய கார் எடுத்துட்டு போய் அவன் ஃபேஸ் கிட்டே போய் குத்தி சோ அவன் வந்து என்ன நோக்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சான் சோ அப்ப ஜூட் வந்து பின்னாடில இருந்து அடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிக் கிட்டி அப்புறம் குறைய பேர் அந்த சிமெண்ட்ரி என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே நீ பாரு அப்பதான் தெரியும் மயிறு விட்டுட்டு ஓடிட்டான்டா அவனோட பிஓவில இதுக்கு மேல நம்ம சேஃபா கழிக்கலாம் அப்படின்னு ஓடிட்டான்டா அதுக்கு அடுத்து அது நெக்ஸ்ட் நீ தள்ளனோ தள்ள இரு உன்னோட பிஓவி நான் நோக்கிட்டு வரேன் நீ என்ன பண்ணணும்னு பாக்கணும் வேண்டாம் அது என்ன பார்க்கணும் அது இதுக்கு பார்க்கணும் மாபித பார்த்த ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணிட்டான்டா எல்லாரும் முன்னாடியே இப்படி ஐ லாஸ்ட் கையை தூக்கிட்டா அப்புறமா போட்டு முதுகுல குத்திட்டான் மாபி ശരിയാ 51 ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചിരുന്ന കൊടുത്തു വിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ എസ്കോർട്ട് അവനെ അവിടെ ഇട്ടോ പീസ്ലെസ് എസ്കോർട്ട് ഇതാരടാ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രു ഞാൻ ചന്ദ്രൻ കാലം അടിക്കുമ്പോൾ ഫൈറ്റാ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റും മോബി അടിച്ചേ ചിമ്പു അല്ലേ അപ്പൊ അവനാണ് വണ്ടി ചെയ്ത് അവനൊരു ക്ലിപ്പ് ഇരുന്നോട്ടെ വെറുതെ പാവപ്പെട്ടോട്ട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അവസാനം ചിമ്പ് വന്ന് ചെയ്യുന്ന പറയാ ഹലോ എനിക്ക് ചിമ്പു
Score -20. ഈ റെഡ് ഡോട്ട് വരില്ല. നീ എന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നീ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. നീ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 5-6 പേരുടെ അടി കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. നീ ഓടിപ്പോയതാ. வரவே இல்லைங்க. வருதா? வெட்ட அடிச்சு போறோம். ஒரு ரெட் டாட் மாதிரி ஒன்று வரும், அது வரவே மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி இறங்கி கேறணும். என்னால் காருக்குள்ளே கேறி வண்டியே ஓட்ட முடியல. കണ്ടാ ഡബ്ല്യൂല കാർ വന്ന് നീലിൻ്റെ POV നോക്ക്. യെസ് നോക്കാം. എതിൽ ലൈവ് അവൻ കിക്കാ ഇതുവാ? கிக்க தான் இருப்பான். அவன் ஒரு கல்லன், எனக்கு அறியாம். கல்லன். അപ്പൊ അവനാണ് മൺവിഷ് ചെയ്ത്. അവന് പോയി കുത്തി ഈ ഫ്രീ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ അങ്ങ് ഡ്രസ് ഷോപ്പിന് അവിടെ പോട്ട്. നമ്മുടെ ഇനി ആൾക്കാർ വരാനുണ്ടോ? എടാ TBS വണ്ടി ആരേ? ഈ വണ്ടി ആരേ? എടാ എടാ പൊട്ട ഫയർ പോകുന്നില്ല. വണ്ടി എടുത്തോ. മാർക്കറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടാ എവിടെ കിടക്കുന്നു? ഇവിടെ എന്താ സംസാരിക്കണോ നിങ്ങള്? എന്തോ കാര്യത്തില്? ആ ഇല്ല. എടാ മാറുതിക്ക് എല്ലാം നമുക്കടിക്കാന്മാര് എന്തോ കാണിക്കുന്നേ? ഞങ്ങളെ അടിക്കില്ലേ? പിന്നെ എവിടെ നിക്കണെന്ന് പിങ്ങിയോ? ഒന്നുകൂടെ പിങ്ങിയോ? കണ്ടോ വെട്ടി പോണ്ട. എനിക്കെല്ലാം വരും. അടിക്കാം. ബാബാ എവിടെയാടാ? ഒന്നുകൂടെ പിങ്ങിയിട്ട് അടിയാ. വണ്ടിയുടെ വെളി ഇതൊക്കെ ഞാനാ ബാക്കിൽ ഞാനാ போட்டு ஹெட்ஷாட் அடிச்சு தள்ளிட்டான். കഴിഞ്ഞോ? 4 പിക്ക് എടുത്തിട്ടാ. ഇതാരാ ഈ മസിലാരാ?
എടുക്കാൻ പറ്റും റേഡിയോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത് റീസ്റ്റാർട്ട്. ആ സൂപ്പർ. மாபி கோச் சிச்சுவேஷன் கிட்டில கோச் சிச்சுவேஷன் கிட்டியா? என்ன சொல்லிருக்காங்க? இப்ப ஃபைட் உண்டோ இல்லையா? ஃபைட் ഉണ്ട് പ്രിയർ உண்டுல. சொல்ல கோச் சொல்ல. மாபி நீ ரொம்ப கேவலமானடா. கைய தூக்கிட்டு நான் இல்லன்னு சொல்லி அவங்கள பிறகு போவிட்டு குத்திட்டல. கண்டடா பியோபியோ. பட் ஆனா பாவம்டா மாபி. 20 FPS அத நோக்கும் போது தான் வலிக்குது. இவன் நம்பிக்கை துரோகிடா. இவனை நம்பவே நம்பாதீங்கடா. ஜூடு புண்டச்சிய ஜூடு குறுக்குறே மூஞ்சிய மயிறு. நான் அவனுக்காக உள்ள புஷ் ஆக்குன்னு சொல்லி கால் கொடுத்தவனே அவன் தான்டா கால் கொடுத்தான். ஓகே 5-6 പേര് ഞാൻ ചാടിയേ ഞാൻ മതില് ചാടി അപ്പുറത്ത് പോയി ഹീൽ അടിച്ച് അവനെ അടിച്ചിട്ട് அவனை அடிச்சு அப்ப மத்த 5 பேர் வந்து என்ன கொன்னல்ல. ഞാനും അവിടെ അടിച്ചിരുന്ന് ചത്തേനെ. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത ഞാൻ അമ്പത്തൂര് കുറുപ്പ് മോബി നമുക്ക് വേണം ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ. yes thank you so much. We are very honored to have you guys. love you. பட் ஆனா டேய் இவன் வந்து சரியான இவனை நம்பாதீங்க. யாரும் ஜூட நம்பவே நம்பாதீங்க. നീ എന്നെ അടിക്കാൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിനോണ്ടേ കയറിയില്ലേ? എന്റെ ബാഗത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഒരുത്തൻ കയറിയളിയാ എന്നെ അടിക്കാൻ. അപ്പുറത്തെ സൈഡില്ലേ ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ് உனக்கு காணிச்சு தரான்டா. അവിടെ വരെ കയറി. இங்க பாருடா. ஹலோ ஒரு நிமிஷம்டா. இது ஒரு நிமிஷம் பாருடா ஸ்னைப்பர். இவனை நம்பாதன்னு சொல்ற ஒரு ரீசன். ஓகே ഈ ബോഡി പോകുന്നാരാണ് ഈ റെഡ് ഹെൽമെറ്റ് ആരാണ്? കോച്ച് ഇന്നോ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. சாவடிச்சிரும். உனக்காக தான் உள்ளே வந்தேன் நான். அவனை புஷ் செய்ய தள்ளான்னு சொல்றான்டா. അവനെ തല്ലി. ஓகே ഈ നീലിയാണോ? ஓ பாரு நான் வந்துட்டேன் புஷ் பண்ணி தள்ளலான்னு சொல்லிட்டு. കോച്ച് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? இப்ப பாரு நான் எதுக்கு தெரியுமா ஃப்ரண்ட்ல போறேன்? நீ அவனை அடிக்காமட்டு. அங்க பாரு அவன் இப்ப யார சுடுறான்? என்னதான் சுடுறான்? உன்ன சுடல. மனசுலயா? ஓகே இது ஓகே இல்ல? இது டீம் ப்ளே தானே? இப்ப பாரு അടി വരുന്ന അടിക്കുന്നന്നെ. அவள்தான் ஓடிட்டான். அங்க பாரு அங்க ஒத்தைக்கு இங்க இருந்து நோக்கு பாப்பான் பாரு. நான் ஒத்தைக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன பின்னாடி வந்து ஒருத்த சுட ஆரம்பிச்சிருவான். மயிர் அவ்வளவுதான். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അവന്മാരിപ്പോ FRP അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി എന്താ പറയാ അവന്മാർക്ക് ഓസ്റ്റേജിരിക്കുമ്പോ ഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ FRP. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. FRP നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടിക്കറ്റ് വലിക്കാം. നിങ്ങൾ അതൊന്നും സീനാക്കണ്ട. ആകെയുള്ള FRP എന്ന് പറയുന്നത് മോവിയും മറ്റേ സാർക്ക് ഇരുന്ന് കാര്യം വിട്ട് വെടിവെച്ച്. இது எல்லாரும் தனித்தனியா இருக்கும். மேல போடுற எல்லாரையும் പണ്ടത്തെ പോലെ അങ്ങനെ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ബാബു. പണ്ടത്തെ പോലെ വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അടിക്കാൻ പോവാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹാഫ് ആൻ അവറിലല്ലടാ പ്രീവാർ. അടിക്കാൻ ഹാഫ് ആൻ അവറാ? ചന്ദ്രുവിന്റെ POV ഉണ്ടാണ് നിങ്ങള് അവന്മാരെ കൂടെ ഇരുന്ന് വെടിവെക്കണല്ലേ? ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും അടിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ആദ്യം ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നാ? നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരണേ. നമ്മള് കൂടെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്റെ POV നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ. വെയിറ്റ് എല്ലാരും ലിസ്റ്റ് ഇടുക ഫ്രണ്ട്സ്.
എന്റെ അത്യുഗ്ര മനോഹരമായ ഒരു POV ആണ്. ബാംഗ്ലൂർ എവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയണ്ട പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രോപ്പറായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വണ്ടി അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് വിട്ട്. എന്താണ് നിന്റെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. സ്ട്രീമിന്റെ ആയിരിക്കും. വെയിറ്റ്. എടാ 10:30 പ്രിയ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ഗ്രൂപ്പ് നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലീസ്. തലങ്ങും വിലങ്ങും ആള് വരുന്നു. ഞാൻ ഓടി ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ പോന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഏണിയുണ്ട്. ഈ ഏണി ഞാൻ കേറിയേക്കാം. ഏണി കയറി ഞാൻ ഒരു ചവ അവിടുന്ന് അടിക്കൂ തന്നെ. അടിച്ചില്ല. ഞാൻ സന്തോഷിച്ച് കേറി. ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഹലോ ഗ്രൂപ്പ് നോക്ക് ഗൈസ്. ഹലോ ചില്ലാവ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും. ഇത് കണ്ട ഈ പയ്യനാണെന്നറിയോ? അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതോ ഒരുത്തനാ. മനസ്സിലായില്ലേ? പറഞ്ഞേ അവിടെ കേറി വന്ന് ഒരു കോള് പോയില്ല. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ താഴെ മൊത്തം ഇവന്മാരാ. ഇവിടെ ഒരു ഏണി ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ കയറിയാ മതിയായിരുന്നു. അടുത്ത വന്നേ. ഞാൻ നമ്മുടെ ടീം ഇവൻ നമ്മുടെ ടീം അല്ലല്ലേ. ഇങ്ങനൊരാള് ഗ്യാങ് ഇല്ലല്ലേ. അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിംഗ് വേറെ സിറ്റുവേഷൻ ഹോൾഡ് ആക്കിയോ? ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് പറയാനാ അവന്റെ ഹോൾഡ് ആക്കിയത്. ഇനി എന്തിനു ലിസ്റ്റ് ഇടണേ? പിന്നെ അടി ഉണ്ടാക്കി കിടക്കട്ടെ. സ്നൈപ്പ് ഇത് ആര് വാങ്ങി കൊടുത്തു? ഇത് ആര് എടുത്ത് കൊടുത്തത്? സിറ്റുവേഷൻ ഇത് എന്റെ അല്ല. നമ്മള് വേറെ ഏതോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വന്നേ. അല്ല അങ്ങനെയല്ല സർക്കാർ. രണ്ടാമത് നീ ചത്ത് പൊങ്ങിക്കാനായിട്ട് വെടിവെച്ചായിരുന്നു. അതിന് ഈ കോള് തന്ന് മോബി അടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചു. ഓ അങ്ങനെ മോബിയപ്പ ഫസ്റ്റ് ചെത്തിട്ട് എണിച്ചു വന്ന്. ഞാൻ കൈവക്ക് ഓടിയപ്പം മോബി പറഞ്ഞു അടിച്ചോ കൂടെ ആളെ കൊണ്ടുപോകില്ല മോബി. അങ്ങനെ ഒരു കോളേ പറയരുതായിരുന്നു. മോബിയുടെ മോളിൽ കയറിയിരുന്ന് എന്നെ അടിക്കുന്നത്. അവനൊന്നാ സൗണ്ട് പോലും ഇല്ല. യാരോ തൊണ്ടയില് കുത്തിട്ടാങ്ക മോബിക്ക്. നോക്കുമ്പോ അവരാ നിക്കുന്നേ. നമ്മളെ ആളുടെ ഒരു കോള് പോലും ഇല്ല. ചന്ദ്രൻ നമ്മളവിടെ കുത്തിങ്ങി ചത്തനല്ലേ വേഗം. അപ്പ ചത്തേനെ. ഇതിപ്പം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാ അവന്റെ തല വെക്കല്ലേ. ഇനി അത് എന്റെ തല. നീ തന്നെ പിന്നല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഡ്രസ് നീ കണ്ടതല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി ഇവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ച ഈ വേഷത്തി. കുഴപ്പമില്ല, മരിച്ചില്ലേ? ഇപ്പൊ മരിച്ചത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നീ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നടാ മോബി. വേറെ ഒരുത്തൻ കേറി വരില്ല. ഞാൻ നോക്കും ആരുമില്ല. അത് ഇപ്പൊ കേറി ചന്ദ്ര RP കേറോ? ഇപ്പൊ കേറാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ കൊറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നേ. എന്ത്
പറഞ്ഞുതരാം, എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. നീ എന്താ ഹെഡ്ഫോണും നീ മൈക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റിയാ നീ എല്ലാ സാധനങ്ങളും? അല്ല ഇവ വേറെ എവിടെ നിന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യണം. അല്ല ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നീ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ നാട്ടില്? ഇല്ല ഇവിടെ ലൈവ് ഇടുന്ന അളിയാ. ഇത് ഹെഡ്ഫോണിന്റെ മൈക്കാ. இல்ல அதுக்கு முன்பு காண்மி, அதுக்கு முன்பு என்ன பண்ணிட்டு നീ ചന്ദ്ര നീ എറണാകുളം വിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? இப்ப பாருடா நீலா, നിങ്ങൾ കാണണം, நீலா കാണണം നിങ്ങൾ. அவங்க வராங்களா? கை தூக்கிட்டு நின்னுட்டானுங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே சரண்டர். ഞങ്ങള് കൈ നോക്കി വെക്കാന്നേ, ഞാനും കൈ നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ടീം കൊന്നളഞ്ഞി കൈ നോക്കി വെക്കുന്നേ പ്ലേ. ഞാനൊന്ന് നോക്കിയില്ല, ഇപ്പൊ അടിക്കും കേട്ടാ. ഇല്ല ഇത് അടുത്ത പറയുന്ന കോളെ കുറച്ച് പിന്നാടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ FPS ഓൺ നോക്കിയോ? 1825 പഠിക്കുമ്പോ ഒരുത്തരൊക്കെ മിന്നി പോവും. പോയി അവൻ പോയി. ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇല്ലാത്താരാ? മൊബൈൽ ലൈവ് എന്റെ ചെയ്താ? ഞാൻ എന്റേത് കറണ്ട് പോയി എന്റെ. ഞാൻ ലൈവാ. അയ്യോ ഞാൻ നേരെ കയറി ഇങ്ങ് വന്നു കേട്ടാ. എന്തോ സംഭവം അറിയാം. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ റേഡിയോയില് 3-4 പേരുണ്ട്. ഞാൻ കോച്ചിന്റെ ഒക്കെ PV കണ്ടിട്ടേ നീ പാര് കാണുന്നു നമ്മുടെ പാവ കോച്ചിന്റെ ഞാൻ കഴിച്ചത് അതിനകത്ത് എന്റെ കോച്ചിന്റെ വിയോക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാം എന്റെ സ്വത്ത്. നമ്മൾക്ക് FRP ഉണ്ടോ? Can you tell us why hold guys FRP guys? 10:30 മാറെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എതുക്കാക FRP ന്ന് എനിക്ക് தெரியல. ഇവന്മാർക്ക് ഉറപ്പില്ലടാ. ഇത് എന്താണ് ഇവന്മാര് ചെയ്യാനില്ല? 10:30 പിന്നെ മാറുന്ന പിന്നെ എന്തിനാണ് വലിയ വീരവാദം ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോയത്? എതിനാല FRP ടാ സ്നൈപ്പർ? ഒന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ട് സൂര്യപുത്രൻ വൈകർണ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. മറ്റേ അവര് അമ്പ് കിട്ടുമ്പോ വീണടക്കുമ്പോ മറ്റേ സാധനം കിട്ടൂലേ? മനസ്സിലായി. കോച്ചിന്റെ കൽക്കി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൽക്കി ഇല്ല. അത് കാണാം. അതിൽ അവൻ വീണെടുക്കുമ്പോ മറ്റേ ഒരു ആയുധം കിട്ടും അവന്, ഒരു വെപ്പൺ. അത് കിട്ടുമ്പോ അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങും. അതാണ് SRK മോബി. അപ്പൊ മോബിനാണ് FRP അത്ര ഉള്ളൂ. അല്ല SRK അത്ര ഉള്ളൂ. മോബി കോള് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലടാ അടിച്ചേ നീ? മോബി കോള് പറഞ്ഞോണ്ടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കത്തില്ല. ഞാൻ കൈ നോക്കിയിരുന്നേ. ഓ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ നോക്കിക്കൂന്നപ്പോ അങ്ങനെ വരത്തില്ല, അടിക്കും. മനസ്സിലായടാ, കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കാരണം. இல்ல மாபி பண்ணது கரெக்ட் தான். போ நம்ம டீம் அடிக்கும் போது யாரா இருந்தாலும் அடிக்க தான் செய்வோம். சும்மா இருப்பாங்க அப்புறம் FRP வாங்கிட்டு போலாம். குழப்பம் இல்ல, அത്ര ഉള്ളൂ. പോയി நீலா அவனை எப்படி நான் விடுவேன்? அதெல்லாம் விடக்கூடாது. வாடா ரிட்டன் വാടാ നീല. നീലം POV കാണാൻ പോയി കോച്ചിന്റെ. அவன் என்ன ஊக்குறான் நான் பாத்துட்டு வரேன். ஏதாச்சும் கொண்டு வா. கேட்காம் ഇതെല്ലാം ഡെഡ് ബോഡി ഏരിയ. അത് പേരുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയുമല്ലോ. നൈസ്. ഡ്രസ് കളർ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മ ആള് നിனைச்ச അവന് ട്രിപ്പിൾ ഡിങ്ക് അടിച്ചേ ഒത്ത ഇവനെ ഡബിൾ ഡിങ്ക് അടിച്ചു. നമ്മുടെ ജൂഡൂട്ടന്റെ കളിയാണ്. ജൂഡൂട്ടൻ വണ്ടിയുണ്ട്. എടാ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നാടാ, ടയർ അടിച്ച് ഓടിച്ചാലോ.
എടാ ഞാൻ ലൈവില്ലായിരുന്നു POV എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? ലൈവില്ലായിരുന്നു, എടുത്ത് നോക്ക്. ഗ്യാങ് വണ്ടി എടുത്ത് വേറെ നമ്മള് ഹോൾഡ് ചെയ്യും സാർ. അവിടെ ഇറങ്ങി വെക്കോ ഈ ഓടിപ്പോകുന്ന ആരാണ്? ഈ റെഡ് ഹെൽമെറ്റ് ആരാണ്? ഇതാണ് എന്തുവാ സിറ്റുവേഷൻ? സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ബ്രോ, സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ചന്ദ്രൻ സ്നൈപ്പ്, அப்புறம் பின்ன இது அவன் பேர் என்ன, மாபி, அவங்க எல்லாரும் எடுத்து அவங்க டிக்கெட் வலிச்சு இப்போ நம்மளுக்கு கிட்டி. FRPனால ஹோல்டான சிச்சுவேஷன். കോച്ച് ലൊക്കേഷൻ പറയുമല്ലോ. നീലിയിട്ട് വലിയ കളിക്കും. അതാ നല്ലത്. ഊമ്മട തായോടി ഊമ്പിക്കാൻ വരുന്നു. TBS റിപ്പൻ സിമെട്രിയാ ചെത്ത് പോയ അവിടെതാ. വെയിറ്റ് ആള് കയറട്ടെ. ആളില്ല അളിയാ, നീ ഊമ്പല്ലേ? അല്ലെ ആള് കയറട്ടെ, എന്നിട്ട് അടിക്കാം. എത്ര പേരുണ്ടാവും? പിന്നെ പൊക്കി നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയി. ഇതെല്ലാം തീർന്നു. പിന്നെ ഓക്കെ, സ്നൈപ്പിന്റെ ആണ് നമുക്ക് ഇനി കാണുന്നത്. സ്നൈപ്പിന്റെ എന്ത് പറ്റി? സ്നൈപ്പിന് അവിടെ എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ആയി നോട്ടെ. ഹലോ എവ്വளோ நேரம் நான் வலிக்கிறதுடா மெண்டல். എന്റെ ഓഫ് അതൊക്കെ. ഹലോ എന്തോ അത് ഓഫ് ദാ. ഓഫ് അല്ല, സ്ട്രീമിൽ എങ്ങാണ്ട് വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഓഫ് ആവുന്ന. சரி കാണാം. സ്ട്രീം കാണിക്ക്. எனக்கு ஸ்ட்ரீம் போடு. നമുക്ക് സ്നൈപ്പിന്റെ നോക്കി ഇത് എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ആയി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്ത് പറയുന്നു? അത് എനിക്കും தெரியாது, அதனால കാണാം சொன்னேன். ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തറിയോ, അവൻ കൊറേ നേരമായിട്ട് എന്റെ ഇരുന്ന് വെടിവെക്കുവോ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടേ മറ്റേ AR-ഉള്ളവനെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചാടി ഇടയിൽ കൂടെ കയറി നിനക്ക് തന്നവനെ. പക്ഷെ ഞാൻ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവനെ അവൻ വേറെ വെടി വെക്കുക. നേരത്തെ അവൻ ആരും വെടി കൊന്നാലും എന്താ നീ ആരച്ചോ കൊണ്ടാൻ കേക്കറാ. ഏതൊരു പൊട്ടൻ തൂറി ഫ്രഞ്ച് കിസ് അടിക്കാൻ വന്നു, അവനെ കൊന്നു. നമുക്കപ്പോ ഇത് കാണാല്ലേ സ്നൈപ്പിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയെന്ന്. അതായിരിക്കും നല്ലത്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇല്ല, ഈ കൈവെക്കുന്നവനാണ് ഇവനെ. ആ പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരനെ മാത്രം. ഇവനാന്ന് തോന്നുന്നു കൈവെക്കുന്ന. അതാരാ പറഞ്ഞു? ഹേ കിങ് ലോക്കി. എന്തില്? ഇല്ല ഇവിടെ ചാറ്റടാ. ഡിസ്കോർഡ് നൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കേ, അതാരാ പറഞ്ഞ? സ്നൈപ്പിന്റെ ആ രണ്ട് ഡിങ്ക് അടിച്ചൊന്ന് റിഫ്രഷ് അടിച്ചാലടാ. നീല നീ എന്നോട് POV കണ്ടല്ലേ? കണ്ടു. അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നത്തിങ്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ലെഫ്റ്റിൽ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തത് കോച്ച് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ കോച്ചിന് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഓടായിരുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. இல்ல எனக்கு ஜூட சுட ஆரம்பிச்சிட்டு நான் சுட ஆரம்பிச்சிட்டேன். മനസ്സിലായാ? ഫസ്റ്റ് யாருன்னு അറിയില്ല, അപ്പുറമാ അവനെ ഡബിൾ വരും. കാരണം ഒന്നാമത് സിറ്റിസൺ ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്യാങ് ഡ്രസ് എല്ലാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാങ് ഡ്രസ് ഇടും. നമ്മൾ ആള് കുറവാണെങ്കിൽ ഗ്യാങ് ഡ്രസ് ഇടാറില്ല പൊതുവെ. കാരണം അവർക്ക് ഡബിൾ തോട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. நான் உன்கிட்ட கால் அடிச்சிட்டு வாடா நீலா கேரளான்னு ஏறி இருக்கணும். ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആരാണ്ട് കോള് അങ്ങനെ വന്ന് എണിച്ച് കയറിയതാ.
നേരെ മുഖം പോലും കഴിയാതെ കയറിയതാ. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்த உடனே ஃபைட்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்மால ஹாஸ்டேஜ் எடுக்க பார்த்தாங்க. நான் போயிட்டு வெடி வச்சு அவங்க எல்லாரும் என்ன ட்ராக் பண்ண வச்சேன். ഞാൻ കണ്ടുപോയി കാണ്ടിരിക്കും ഇവൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാണോ? ഇടക്ക് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. എന്താ തീട്ടമായിരിക്കും, എന്തോ അപ്പിയായിരിക്കട്ടെ. കുറെ നാള് കളിക്കാത്തോണ്ട് ഇവന് എന്താ ഗെയിം എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. കൂടുള്ളവരാണെന്ന് ഇതുപോലെ അവൻ കുറെ നേരമായിട്ട് എന്റെ പുറകിൽ വീട്ടില് സംസാരിച്ചോണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടാ. ഓ എന്നെ ഐഡി തെരുവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കോ നീ എന്തോ വെട്ടി വെട്ടി എടുത്താ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാ കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വേണ്ട, ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഓടി പോന്നണ്ടാ. പോണ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടി. ഇവൻ എന്തോ ചെയ്യണേന്ന് ഊക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി അവൻ നിന്നെ വെടി വെക്കുക. ഞാൻ ഓടി ഇടക്കൂടെ കേറുന്നുണ്ടാ. എനിക്ക് ഓളത്തെ എനിക്ക് കിട്ടണ്. എവിടെ പോണാലും ബുള്ളറ്റ് അടിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സ്ഥലമായിരുന്നത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോക്കേണ്ട കളിയാ. അതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറി അടിച്ചോണ്ടാ, ഇല്ല കളി തോറ്റേനത്. കാരണം അവന്മാർക്കായിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് ലൈക്ക് അവരുടെ ഓൺ ഫുട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കില്ലേ. சரி, இது மெயினாയിട്ട് இது എന്താന്ന് നോക്ക. இதுதான் நமக்கு மெயின். எதுக்காக ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നത്? അമ്പത്തൂരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു. ഇത്ര ഇതായിട്ട് ഇവര് കോളം വിളിച്ചില്ലേ റേഡിയോയില്? തല്ല് കൊള്ളാനായിട്ട് പോയതാ കേട്ടോ, തല്ല് കൊള്ളാനായിട്ട് പോയതാ. മണ്ടന്മാരെ ഹോസ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. മണ്ടന്മാരുടെ ഹോസ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. ഒന്ന് പറഞ്ഞ വെടി വെക്കുക. ബീഡിക്ക് 100% ഉറപ്പാ. ബീഡിക്ക് ഈ പിഒയില് ഇത് ചത്ത് തൂറി അവൻ ഓൾറെഡി അറിയാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്ര നേരമായിട്ട് കോള് വിളിക്കുന്നില്ല. സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് இல்லடா அவன் கையில இருக்கான்டா. ஏற்கனவே ஹாஸ்டேஜ்னு சொல்லி கையில இருக்கான். அது എന്താ നോക്ക്. அது എവിടെ വന്നാ? ഒരുമയാണ് വേണ്ട, ഒരുമ. ചന്ദ്രൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അന്നേ? അയ്യോ സോറി. നമുക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയല്ലോ. അല്ല ബ്രോ ഗ്യാങ്ങാണി നമുക്ക് എന്താ കൈവക്കടാ നമ്മുടെ ഉണ്ടാറ്. പേരെന്താ? കൈവക്കടാ. എന്തോ ഡ്രസ് മാറുന്നടേ. കൈവക്കടേ, കൈവക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ പിന്നെ മാറാം. ഡ്രസ്സൊക്കെ രണ്ടാമത് അങ്ങോട്ട് വാ. ഈന്നൊക്കെ അണ്ണാ കൊല്ലല്ലേ അണ്ണാ. ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണോ? അല്ല അതാരാ? ഇങ്ങനെதான் സിറ്റുവേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഗൈസ്. മനസ്സിലായ? നല്ല ഒരു ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുത്തര ഗ്യാങ് ഹൗസ് തൂക്കണം. ഇതെന്ത് ഇവിടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാ അവര് പീഡിപ്പിക്കുന്നേ? ഇവനെന്ത് പീഡനം നടത്തണം? പിന്നെ ഒരുത്തരോட ഗ്യാങ് മെമ്പറെ തൂക്കണം. സുമ്മാവാ இருப்பானுங்க അവനുங்க. പെട്ടെന്ന് വരണം. നമ്മള് മിക്കവാറും അടുത്തോളം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും അവർക്ക് കത്തി ചെയ്ത് മനസ്സിലായി തൂറിയെന്ന്. അതിന് മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു അത് തൂറിയെന്ന്. നീല നിന്റെ ദോസ്തായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂടാ ചിമ്പു? ഇല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ
അതെ നമ്മുടെ പാർപ്പിയില് സീൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, മോബിക്ക് സാർക്ക് പറ്റിപ്പോയി. അത് പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇവരുടെ ഇതും പറ്റിപ്പോയതാണല്ലോ ഈ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പഠിച്ചത്. അത് ശരി. അതെന്തിനാ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം പറ്റിപ്പോയതാണല്ലോ. അതെന്താ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല ആലോചിച്ചത്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രീ വാർ അടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വലിക്കും. ഇല്ലേ, അത് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടും നമുക്കും. നമുക്കൊന്നും പോകാനില്ല, ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ബുദ്ധികളാ. ഏതായാലും ഇത്ര നാളെ സസ്പെൻഷൻ പോലെ തന്നെയാ. അതാ സത്യല്ലേ, ഇതുവരെ ഗ്യാങ് വാറൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ, സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ? അല്ല, ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമ്മൾ പിന്നെ സിറ്റിസൺസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് തല്ലാൻ പറ്റൂലേ എല്ലാരെയും 11 പേര് വെച്ച്? അല്ല, അതാകുമ്പോ എല്ലാരും വരെയും ചെയ്യണം. കിടുക്ക് ഗ്യാങ് ഉണ്ട്. ടോർക്കിക്ക് പറ്റിയതാ. അപ്പളെ 1500 രൂപ ഒരു മന്തി വേണോ? ഇവിടെ ചുറ്റിനും ആളായിരുന്നല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അവർ ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന്? ഇല്ലടാ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഞാൻ മറ്റേ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഞാൻ പ്യുവർ RP പ്ലെയറാ ബ്രോ. നോക്കടാ, ഇത് എന്റെ വെടി പോയില്ലടാ. റിഫ്രഷ് അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല. അടി വന്ന് മയിരി ഇല്ല ഇച്ചിരിയും പഠിക്കും. അടിച്ചതല്ലേ പോരും. നോക്കിക്കോ, ആരാ ലൈവ് എടുത്തോട്ടെ. വീണൊന്നുമില്ല, എന്തേലും ചെയ്യട്ടെ. ആരാ കൊണ അടിച്ചാരാന്ന് അത് അറിയാനും പറ്റത്തില്ലേ? ധവൻ അത് ഞാൻ ഷോൾ ഇട്ട പുണ്ടാമോൻ ശരിയാ, പ്യുവർ ആർമി പ്ലെയറാ. എടാ അല്ലടാ നമ്മള് ചത്തേനെ നോക്കാലോടാ. എടാ കണ്ണു കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോടാ. തൂക്കില്ലോ ഇത് എവിടെ വെച്ച് കൊണ്ടടിക്കും? മുമ്പായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ ചത്തിറക്കുമ്പോ. சரி, இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட். இப்ப அந்த சிச்சுவேஷனால ஹோல்டு, ரைட்? அந்த சிச்சுவேஷன் ஹோல்டு. இப்ப நம்ம வேற சிச்சுவேஷன் எடுத்தா എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഹോൾഡ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഊമ്പിട്ടേ മാറാ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് പിന്നെ ഇല്ല. ഫോട്ടോ മാത്രാ സർട്ടിഫൈഡ് സാഡിസ്റ്റ് എരുവ മാട് ഫോട്ടോ മാത്രാ വേൾഡ് ഫേമസ് ആ കോച്ച്. சரி வாங்க, வேற சிச்சுவேஷன் எடுக்கலாம் வாங்க. இவ்வளவு தூரம் வந்துருச்சு, நெருப்பு பத்தாச்சு. ചന്ദ്രുവിന്റെ പിയോ വേണ്ട, ചന്ദ്രന്റെ പിയോ എന്തോ നോക്കട്ടെ. നീ അതൊന്ന് കണ്ടോ. ഇത്തിരി സീനാണ് അത്. സീനാണത്. ഓക്കെയാണ്. ചിലപ്പോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലീസിന് ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് പോലീസിന്റെ മെക്കിട്ട് കയറാറുണ്ട് വെറുതെ. ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടാ ഇതൊക്കെ ഇട്ടാ നടക്കുന്നേ. മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട്. സ്കിൻ കെയർ കൂടെ ഒരു പട്ടിയും വന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, വാറിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിരുന്നു. ഫർപ്പ് റിവോക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ മോബിനെ പറഞ്ഞുവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. കണ്ടാ ചാറ്റി എല്ലാരും TBS വേണ്ടി സ്നേഹം മാത്രം. കള്ളം പറഞ്ഞ കണ്ണ് എഴുതുന്നേരം അവന്മാരെ തള്ളി. അഹങ്കാരം ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ?
എടാ മൂവി ഒന്ന് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോടാ അവിടുന്ന്. ഞങ്ങൾ അവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടി മറ്റേ മൊബി അല്ല മൂവി പക്ഷെ നീ റീഎൻട്രി ചെയ്തൊന്നും മോശമായി പോയടാ കാര്യം. റിയാക്ഷൻ ഫേസ് ക്യാം ഒക്കെ വലുതാകട്ടെ. നീ മറ്റൊക്കെ കാണിക്കണുണ്ടോ? നോക്ക് നോക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ആ പ്രീവാറിൽ അവന്മാര് ഡൗൺ ആവാനേ കത്തിക്കണ്ടല്ലേ. എടാ കേട്ടാലോ പ്രീവാറിലെടാ അവന്മാരെ നമ്മള് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അവന്മാരെ കത്തിക്കണ്ടാന്ന്. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണം. ഓക്കെ 2026 2026. So ரொம்ப சீரியஸா ஏதோ சொல்றோம். coach 1 second. Chandra, we are followers Dubai in development and this type of modifications are very legal, and also the aftermarket products don't harm the car like aftermarket shocks help very well comparing the stock on good like the modifications my opinion. ബ്രോ അത് അവര് പറയും നമ്മുടെ ടെറൈനിന് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നേ അവര് പറയത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? നമ്മുടെ ടെറൈനിന് ഇത് ആപത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അത് എന്താ പറയാ ரொம்ப சீரியஸா பேசுறேன். മറ്റേ അവിടെയാണോ? ചന്ദ്ര ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വേറെ ആർ പി സിയിലേ വിളയാറുണ്ടോ? അത് நல்லா இருக்கும். എടാ 30 FPS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ FPS ആ മോബിക്ക്. ഇതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ അറിയത്തില്ല. പ്രീവാർ ഉണ്ട് ഗൈസ്. സെറ്റ് പ്രീവാർ നീ റേറ്റ് നോക്ക്. ഞാന് കുറുപ്പിന് ഗണ്ണുണ്ട് 50 റേറ്റില്ല. ജ്യൂസ് കുടിക്കണ സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിനൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ മൂവിയുടെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടാ മൂവി ഡൗൺ ആയി കിടക്കുക. ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചാറ്റൊക്കെ മറ്റേ കൈകൂട്ടി പാടുന്നു. മൂവി ഡൗൺ ആയ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഡൗൺ ആയപ്പോഴേ തീർന്നു ഇവിടെ എല്ലാരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എനക്കും അതേതാ என்னோட chatல வந்துட்டு நீ டவுன் ஆத பிரச்சனை இல்ல, எனக்கு டிவிக்கு சிச்சுவேஷன் கிடைச்சிச்சு. ஐ அம் வெரி ஹாப்பிடா. ഞാൻ വേറെ ആളാന്ന് അറിയാവോ? ചന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ എന്താ പറയാ, ചന്ദ്രൻ വെടിവെക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താ പറയാ, ആ FPS അതായതുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്താ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ വെടിവെക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ മറ്റേ വീട്ടിലായിരുന്നു അവരെ അടിച്ച് തൊലച്ചേനെ ഉറപ്പായിട്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും 10 പേരെല്ലാം ചുറ്റിടുന്ന. പക്ഷെ മറ്റേ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ അടിച്ചാനടാ, അത് ഉറപ്പായിട്ട് അടിച്ചാനെ. മിനിമം 2-3 പേരെങ്കിലും അവന്മാര് ഡൗൺ ആവും ഉറപ്പല്ലേ. അവന്മാര് ആ വരവ് കണ്ടാലേ അറിയാം. നല്ല ഡിലേ സെക്കൻഡ് വ്യൂ ഉണ്ടോ? സെക്കൻഡ് എന്താ വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ ജാതി വെടിവെക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ വഴി നടന്ന. ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർ റോഡ്സ് കോച്ച് പറ. இல்ல நீ ലാപ്ടോപ്പിലെ കളിക്കற? അല്ല ഞാൻ PC ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല കോച്ച്, എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 30 FPS அதாவது உன்னோட POV தான் கண்டிட்டு இருந்தேன். 30 FPS வச்சு அது காண முடியாது. ரிவோக் செய்து by the way. ஓகே പറഞ്ഞു കണ്ടു. ரொம்ப சீரியஸா இருக்க என்னன்னு தெரியல. அப்போ இல்ல ഞാൻ അത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നുമില്ല. சரி 1 സെക്കൻഡ് ഗയ്സ്, ഞാൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലൈവ് ആയിരുന്നു. അവൻ യൂട്യൂബിലാണോ? ഇത് വീഡിയോ അടിക്കുന്നു.
ஓ இவனும் மீண்டும் அடிப்பானாடா சூப்பர் Who's your CM now, coach? സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കൺഫേം ആയിട്ടാ it's one and only Vijay guys. ഇവിടെ ഇപ്പോഴായിട്ടില്ല ഏട്ടാ ഇവിടെ ആരാണ് ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക ഞാൻ മീഡിയനൊക്കെ ലൈവാണ് ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക പ്ലീസ് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നിർത്താവോ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ ഹരിയും ദീപക്കും ന്യൂസിലെത്തും സത്യല്ലേ നാളെ വരും വീട്ടില് നിനക്കെന്തോടാ ഭയങ്കര ലൈവ് ഇട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നോടാ ഞാനൊക്കെ സിന്ധുളൊക്കെ കുത്തി എന്റെ അടുത്തൂടെ നടന്നു പോന്നടാ ബ്രേസ്ലെറ്റ് നടക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല கைஸ் நான் வந்துட்டு கிக் லைவ் வரவா வைப்பர் பைடா தங்கம் நானும் கிளம்புறேன் கிக் லைவ்ல வரேன் ஓகே அண்ணோ கைஸ் ஒரு 30 லைக் போட்டால் வில் பி 1400 லைக்ஸ் ரெடி போடுமா ஹலோ எல்லாரும் இருக்கீங்களா கிக் லைவ் வந்தால் நம்ம குறைசா லைக் நல்லா ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டு சம்சாரிக்காம ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் டிலே இருக்காது செக் தம்ப்நெயில் வென் யூ ஆர் ஃப்ரீ ஓகே செட் தம்ப்நெயில் ஆக்சுவலி நான் கண்டு ப்ரோ அது நான் உங்களுக்கு இது யார் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ இது வந்துட்டு 916 ஓகே 916 விஷயம் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்டது ப்ரோ வாட் த ஃபக் ப்ரோ திஸ் இஸ் இதுவும் என்னது இது என்ன தம்ப்நெயில் இது வேற லெவல் சூப்பர் சீன் ப்ரோ ஐ ரியலி லைக் இட் தேங்க்யூ ஸோ மச் விமல் ப்ரோ தீஸ் டூ ஆர் வெரி வெரி விஷயம் இது வந்து சோலோவாக செஞ்சுருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்டது அதுவும் இதுவும் சோலோஸ் இது வந்து ரொமான்டிக் கில்லுவாவா சூப்பர் ಈ தம்ப்நெயில் ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு ப்ரோ ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கேன் பப்ஜிக்கு ஒரு நல்ல இது பண்ணி கொடுங்கடா அப்படின்ட்டு ஸோ கைஸ் நான் லைவ் என் செய்யிருக்கிறேன் நம்ம கிக் லைவ் வர குறைச்ச நேரத்தில் ஓகே கிக் லைவ் நம்ம அதில் வந்துட்டு வாரு எல்லாமே அதில் கண்டினியூ செய்யும் ப்ரீ வாரு எல்லாமே ஆர்பி லைவ் தான் ஓகே see you guys tada RP live in kick இன்னும் കുറച്ച് நேரத்துல வரேன் ஓகே பை பை sleep tiny